हॅलो 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 मॅडम मॅडम मारू झाली का अंघोळ? मी जेवढा घेतो नाही होत नाही. माझं ओपन केलंय मी मेल आयडी. बाहेर जाऊ घाला की आता कुठे निघाला घातले मी
हा ना. सुनील एक मेल केलाय बॅकड्रॉप मेल केलाय म्यूट नाही होते. हॅलो 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 माईक टेस्ट. हॅलो 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 माईक टेस्ट. एक मिनिट तिकडनं नाही इथे. हॅलो 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 माईक टेस्ट. टेस्ट 1 2 3. हॅलो. हा 2-3 सेकंद असतो डिले असतो. हा
सेशन हो हो इथेच ठेवते का तिथे हॅलो
हॅलो. कार्यक्रमाला थोड्याच वेळात सुरुवात होत आहे. मी सर्व उपस्थितांना विनंती करते की त्यांनी आपले मोबाईल फोन सायलेंट मोड किंवा स्विच ऑफ मोडवर ठेवावेत. नमस्कार. सभागृहातील व्यासपीठावरील उपस्थित सर्व शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ मान्यवर, माननीय संचालक तंत्रशिक्षण संचालनालय, माननीय संचालक महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, माननीय उद्योजक व नियामक मंडळाचे सदस्य, माननीय सचिव, माननीय उपसचिव, विभागीय कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, माननीय प्रकल्प समन्वयक, शासकीय व अनुदानित तंत्रनिकेतन संस्थांचे प्राचार्य व शैक्षणिक समन्वयक, त्याचप्रमाणे आजच्या या कार्यशाळेला ऑनलाईन मोडमध्ये उपस्थित संस्थांचे प्राचार्य व शैक्षणिक समन्वयक या सगळ्यांचेच आजच्या या कार्यशाळेसाठी मी शिल्पा गायकवाड, विद्यालंकार शैक्षणिक संकुलातर्फे हार्दिक स्वागत करते. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळातर्फे आयोजित ही कार्यशाळा विद्यालंकार शैक्षणिक संकुलात श्री डॉक्टर प्रमोद नाईक, संचालक महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात येत आहे. या कार्यशाळेकरता आज आपल्याला मान्यवर लाभलेले आहेत श्री डॉक्टर विनोद मोहितकर, संचालक तंत्रशिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, श्री भरत अमळकर, उद्योजक व माननीय सदस्य नियामक मंडळ MSBTE, श्री डॉक्टर JP टेगर, प्राध्यापक व प्रकल्प समन्वयक NITTR भोपाल, श्रीमती डॉक्टर अंजू रॉली,
प्राध्यापिका व प्रकल्प समन्वयक NITTR भोपाल, डॉक्टर प्रमोद नाईक, संचालक महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, डॉक्टर महेंद्र चितलांगे, सचिव महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ यांचं पुन्हा एकदा मी हार्दिक स्वागत करते. दीप सूर्याग्नी रूपस्त्वं तेजसाम तेज उत्तमम गृहाण मत्कृताम पूजाम सर्व काम प्रदोभव. आजच्या या शुभ कार्याची सुरुवात आपण दीप प्रज्वलन आणि सरस्वती वंदनेने करणार आहोत. मी मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावे. धन्यवाद सर. या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा. मी डॉक्टर प्रमोद नाईक, संचालक महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ यांना विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर विनोद मोहितकर, संचालक तंत्रशिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य यांचं स्वागत करावं. यानंतर मी नाईक सरांना विनंती करते की त्यांनी श्री भरत अमळकर, उद्योजक व माननीय सदस्य नियामक मंडळ MSBTE यांचं स्वागत करावं. धन्यवाद सर. यानंतर मी डॉक्टर महेंद्र चितलांगे, सचिव MSBTE मुंबई यांना विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर प्रमोद नाईक, संचालक MSBTE यांचं स्वागत करावं. Now I would like to request Chitlange sir to kindly felicitate Professor Dr. J.P. Tegar, Project Coordinator, NITTR Bhopal. धन्यवाद सर. मी श्रीमती मृणाल कोकाटे, उपसचिव महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ यांना विनंती करते की त्यांनी श्री डॉक्टर महेंद्र चितलांगे, सचिव महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ यांचं स्वागत करावं. धन्यवाद सर. धन्यवाद मॅम. I would like to request Mrunal Kokate madam to kindly felicitate Professor Dr. Anju Rowley, Project Coordinator, NITTR Bhopal. धन्यवाद मॅडम.
औद्योगिक व व्यवसायाभिमुख तांत्रिक कौशल्यावर आधारित तंत्र शिक्षण म्हणजेच पदविका अभ्यासक्रम. या अभ्यासक्रमात मूलभूत संकल्पना प्रायोगिक तत्वाद्वारे समजावण्यावर जास्तीत जास्त भर दिला जातो. पदविका अभ्यासक्रमात 2017 ते 2022 या कालावधीत आय स्कीम राबवली गेली होती. पण जसं की आपल्याला ज्ञात आहे, परिवर्तनमेव स्थिरम अस्ति, अर्थात परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर गोष्ट आहे. द ओनली कॉन्स्टंट इज चेंज. शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवण्यासाठी हे परिवर्तन नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या स्वरूपात 29 जुलै 2020 रोजी मंजूर करण्यात आलं. याच धोरणानुसार पदविका अभ्यासक्रमातील आय स्कीम मध्ये परिवर्तन करून आता के स्कीम राबवण्यात येणार आहे. या सुधारित पदविका अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीकरता आजची ही कार्यशाळा आयोजित केलेली आहे. मी डॉक्टर प्रमोद नाईक, संचालक MSBTE यांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाची प्रस्तावना द्यावी. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आजच्या या ओरिएंटेशन जे प्रोग्राम आहे के स्कीम करिक्युलम इम्प्लिमेंटेशनचा, त्या प्रोग्राम करता आपल्या व्यस्त कामामधून वेळ काढून आवर्जून उपस्थित असलेले राज्याचे तंत्र शिक्षण संचालक तसेच MSBTEचे नियामक मंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर विनोद मोहितकर सर, त्याचप्रमाणे आजच्या या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले नियामक परिषदेचे सदस्य, यशस्वी उद्योजक, NEP 2020 जो राज्यामध्ये इम्प्लिमेंट करण्यासाठी शासनाकडून समिती गठीत केली होती, सुकाणू समिती, त्या समितीचे सदस्य असणारे आणि मंडळाच्या विविध उपक्रमांमध्ये जे नाविन्यपूर्ण गोष्टी घडवण्यासाठी नेहमी सहभाग घेऊन सकारात्मकपणे मदत करणारे असे श्री भरतदादा आंबळकर सर, त्याचप्रमाणे आजचा हा प्रोग्राम ज्यांच्या संकुलामध्ये होतो आहे, जे नेहमी आमच्या संचालनालयाला आणि मंडळाला कोऑपरेटिव्हनेस त्यांचा असतो, असे या विद्यालंकार संस्थेचे विश्वस्त श्री विश्वास देशपांडे सर, डॉक्टर मिलिंद सर, त्यांचे स्टाफ उकिडे सर, त्याचप्रमाणे भोसले मॅडम आणि सर्व तिथला स्टाफ, आमच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे सहसंचालक डॉक्टर सुनील भामरे सर, NITTTR भोपाळ या संस्थेचे प्रोफेसर्स डॉक्टर तेगर, डॉक्टर अंजू मॅम, माझे सर्व विभागीय कार्यालयातील सहकारी सहसंचालक, माझे कार्यालयातील सहकारी आणि मंडळाचे सचिव डॉक्टर चितलांगे, या आजच्या प्रोग्रामसाठी उपस्थित असलेले मंडळाचे विभागीय कार्यालयाचे उपसचिव, या सर्व प्रोग्रामचे कोऑर्डिनेटर्स जे करता आहेत आमच्या MSBT मधून, त्या श्रीमती मृणाल कोकाटे, त्याचप्रमाणे माझे सर्व शासकीय अनुदानित आणि विना अनुदानित संस्थांचे प्राचार्य जे ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित आहेत, ते सर्व, तिथले अकॅडमिक कोऑर्डिनेटर्स, कोर्स कोऑर्डिनेटर्स, व्हेरियस मेंटॉर्स, प्रोजेक्ट इन्स्टिट्यूशन्स आणि सर्व आपण आपल्या सर्वांचं आजच्या या वर्कशॉप, जो पूर्ण दिवसभर हा वर्कशॉप चालणार आहे, या वर्कशॉपमध्ये मी पुनश्च एकदा आपल्या सगळ्यांचं मंडळातर्फे स्वागत करतो. मित्रहो, जेव्हा आम्ही MSBTचा हा के करिक्युलम, हा नवीन जो करिक्युलम आणलाय जो NEP बेसवर आहे, याचं सर्क्युलर ऑलरेडी मंडळाकडून इश्यू झालेलं आहे, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. त्याच्याबद्दल बरेच प्राचार्य, बरेचसे संस्थाचालक माझ्याकडे यायचे, काही ऑटोनॉमस संस्थांचे प्राचार्य होते, ते सुद्धा यायचे की खरोखर काय आहे सर, या स्कीम मध्ये काय आहे, आम्हाला थोडं सांगा ना, थोडंसं काहीतरी गोष्टी आम्हाला काही तुम्ही रफ केलेलं आहे ते तरी द्या, अशा प्रकारचे, किंवा काय आम्ही एक्सपेक्टेड आहे करायला, अशा बऱ्याचशा विचारणा व्हायच्या, माझ्याकडे व्हायच्या, डॉक्टर मोहितकर सरांकडे सुद्धा व्हायच्या. मी मोहितकर सरांना इच्छा व्यक्त केली की सर, आता आपण सर्क्युलर काढलेला आहे, कारण इम्प्लिमेंटेशन जो करण्याचा पार्ट आहे तो सगळ्यात महत्वाचा असतो, तरच ते कुठलीही गोष्ट सक्सेस होत असते. पॉलिसी बनवली, नुसतं पॉलिसी कागदावर लावून उपयोगात नाही. तर मी सरांना सांगितलं होतं की सर, आपल्याला हा एक सगळ्यांसाठी एक वर्कशॉप आयोजित करून सगळ्यांना याच्याबद्दलचं अवेअरनेस क्रिएट करावं लागेल. सरांनी त्यांच्या कामाच्या व्यस्ततेतून आजचा वेळ दिला, त्याच्यासाठी मी त्यांना मंडळातर्फे धन्यवाद देतो. आणि खरोखर त्यांनी सांगितलं, मी जेव्हा त्यांना म्हटलं तात्काळ त्यांनी सांगितलं की 2-3 दिवसामध्ये तो घेऊन टाका, आपलं अकॅडमिक सेशन सुरू होण्यापूर्वी घ्यावा,
असं त्यांची इच्छा होती आणि त्या दृष्टिकोनातून आम्ही तयारी केली आणि आपण सर्वांनी सुद्धा त्याला उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला आणि आज असं मोठ्या संख्येने आपण सर्वजण इथं उपस्थित झालात. तर त्याबद्दल मी आपले आभार सुद्धा मानतो. आपल्याला माहिती आहे की मंडळाचा ऍक्ट आहे, मंडळाचं काम जे आहे ते ऍक्ट नुसार चालते आणि त्या ऍक्ट मधलं सगळ्यात पहिलं प्रोव्हिजन आहे की रेग्युलेट द डिप्लोमा लेवल टेक्निकल एज्युकेशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. जेव्हा रेग्युलेशन्स करायचं असते डिप्लोमा लेवल एज्युकेशनचं, त्याच्यामध्ये करिक्युलम डेव्हलपमेंट आणि इम्प्लिमेंटेशन ऑफ दॅट करिक्युलम दॅट इज ऑल्सो द महत्वाचा मुद्दा आहे तो MSBTच्या कामाच्या भागामधला. आणि त्या दृष्टिकोनातून MSBT नेहमी वेगवेगळे करिक्युलम्स तयार करण्यात आले आणि आपण MSBT पाहिलं तर नुसता करिक्युलम किंवा कंटेंट्स देत नाही, तर तो असेसमेंट कसं करावं त्याच्याबद्दलची मेथडॉलॉजी पर्यंत आणणं अपेक्षित. Very much appreciated by all. त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम आम्ही केलं की इम्पॅक्ट अनालिसिस ऑफ आय स्कीम, म्हणजे सध्या जे सुरू आहे खरंच ती चांगली आहे का, आय स्कीम खरोखर चांगली आहे का, किंवा त्यात काय लूपहोल्स आहे. तर त्याच्यासाठी म्हणून मी सांगू इच्छितो डायरेक्टर सरांना की सर आम्ही इंडस्ट्रियल सर्वे हे केलं होतं, इम्पॅक्ट अनालिसिस फीडबॅक्स मिळवलेत. फीडबॅक्स कोणाकडून मिळवले तर अल्युमनी, फॅकल्टी आणि एम्प्लॉयर. अल्युमनीचा फीडबॅक याच्यासाठी महत्वाचा असतो की तो स्टुडंट ह्या करिक्युलम मधून गेलेला असतो, तो शिकलेला असतो आणि तो स्वतः इंडस्ट्रीमध्ये आज काम करत असतो आणि त्या कामामध्ये त्याला काय गोष्टी उणिवा भासतात, काय कुठे तो कमी पडतो, कुठली गोष्ट त्याला वाटते की आपण ही शिकायला पाहिजे होती. तर त्यांच्याकडून असे 13,000 अँड ऑड फिगर्स आम्ही अल्युमनीकडून फीडबॅक घेतले. फॅकल्टीज जे आपल्या तो इम्प्लिमेंट करतात त्यांचे फीडबॅक घेतले, जे आपली इंडस्ट्री एम्प्लॉयर्स आहेत तर त्यांचे फीडबॅक घेतले आणि असं सगळ्यांचे फीडबॅक घेऊन जो काही रिझल्ट हे केला, हा सगळा डाटा स्टॅटिस्टिकल डाटा अवेलेबल आहे आमच्या
MSBT कडे. तर यातून आला की आउटस्टँडिंग आणि व्हेरी गुड असणाऱ्याचं प्रमाण जे आहे ते 75% पेक्षा जास्त लोकांनी हा आउटस्टँडिंग करिक्युलम आहे असं म्हणजे खात्री लायक त्यांनी सांगितलं. आणि फक्त पुअर जे पर्सेंटेज आलं दॅट इज 1%. ऑलवेज काही लोक असतात असे की जे निगेटिव्ह पण गोष्टी करतात. तर सांगायचं तात्पर्य हे की इट वॉज अ व्हेरी वेल इम्प्लिमेंटेड आय स्कीम. त्याच्यावरून आमचा कॉन्फिडन्स वाढला की MSBT काही करू शकतं, चांगल्या प्रकारचं आम्ही काम करू शकतो. आणि हा आत्मविश्वास आमच्या लोकांमधला, आपल्या सगळ्या फॅकल्टी मधला हा घेऊन आम्ही NEPच्या दृष्टीने पुढे गेलो. वेगवेगळ्या गोष्टी आल्या की क्रेडिट फ्रेमवर्क आलं, विद्यापीठ लेवल स्टेट लेवलला विविध गाईडलाईन्स पब्लिश झाल्या. जरी त्या डिग्री कॉलेजसाठी होत्या पण वी हॅव टेकन इट. डिप्लोमाला आम्हाला कसं हे करावं लागेल, शेवटी विद्यार्थी तर विद्यार्थीचा, तो डिग्रीचा असो की डिप्लोमाचा असो, पण त्या दृष्टीने आम्हाला कसं त्याच्याशी इनलाईन करता येईल त्या गोष्टीचा आम्ही अभ्यासपूर्वक अभ्यास केला. त्याच्यानंतर वेगवेगळे आपले वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स होते, NBA गाईडलाईन्स होत्या, AICTचं हँडबुक होतं, त्यात काही गाईडलाईन्स आल्यात. आणि या सगळ्यांचा उहापोह करून वी हॅव डिसाइडेड की आता आपण NEPच्या दृष्टीने जायचं आहे. आणि मला आठवते की मोहितकर सरांनी जेव्हा चार्ज घेतला डायरेक्टर टेक्निकल एज्युकेशनचा, त्यावेळेस त्यांनी सर्वात प्रथम सांगितलं होतं की आपल्याला हा करिक्युलम जो आहे NEPचा हा याच अकॅडमिक इयर पासून आपण इम्प्लिमेंट झाला पाहिजे. आणि त्या दृष्टिकोनातून MSBTने प्रयत्न करावेत हे त्याचं मला ऍडवाइस होता त्यावेळेस, आणि तो घेऊन आम्ही पुढे गेलो होतो. त्याच्यानंतर आम्ही काय केलं तर हे सांगायचं तात्पर्य हे की हा करिक्युलम कसा डिवाइड झाला, असं ऑल ऑफ अ सडन एका दिवसामध्ये नाही झाला. हा करिक्युलम करायला हा सायंटिफिक अप्रोच सगळ्या गोष्टी आहेत त्या वापरल्या. हे आजच्या उद्देशानं आपल्या सगळ्यांसमोर जे आपलं ओरिएंटेशन करायचं आहे त्या दृष्टीने आपल्या सगळ्यांना माहिती असणं आवश्यक आहे, म्हणून हा सांगण्याचा सगळा उहापोह. त्याच्यानंतर आम्ही NITTT भोपाळ जी सेंट्रल गव्हर्नमेंटची एक रिनोड इन्स्टिट्यूशन आहे एज्युकेशन मिनिस्ट्रीच्या अंडरची नवी दिल्लीच्या, तर त्यांच्याशी आम्ही कन्सल्ट केलं. आम्ही त्यांच्याशी MOU केला, त्यांच्यासोबत वेगवेगळ्या बैठका घेतल्या. बिकॉज NITTT why we have, because they have expertise in the curriculum, in the training of the teachers, that is the teachers training institutes. तर त्याच्यामुळं आम्ही NITTT भोपाळ यांच्याशी कोऑर्डिनेट केलं, त्यांच्याशी 3-4 बैठका घेतल्या, ऑनलाईन बैठका घेतल्या, पॉलिसीज डिसाईड केली, पॅरामीटर्स डिसाईड केले, आणि त्यांना आम्हाला कन्सल्टंट ॲडवायझर म्हणून त्यांना नेमलं. आणि आपल्या माध्यमातून त्यांच्या सहकार्यातून हा आम्ही करिक्युलमला सुरुवात केली. त्याच्यासोबतच MSBTने काय केलं तर प्रोजेक्ट इन्स्टिट्यूट आयडेंटिफाय केल्या प्रत्येक ब्रांचसाठी, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स केले, मेंटॉर्स केले, सगळ्यांच्या बैठका घेतल्या, पुण्याला 2 मीटिंग्स घेतल्या, तिथे सगळा 3 दिवसाचे 2 वर्कशॉप घेतलेत, तिथे सगळी चर्चा झाली, सगळं डिस्कशन झालं, सगळ्या गोष्टी झाल्यात. आणि त्याच्यावरून म्हणजे सांगायचं आहे की ऑल स्टेक होल्डर्सला आम्ही त्यात इन्व्हॉल्व केलं. इंडस्ट्रीचा सर्वे घेतला की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किती दिवसाचं असावं, 6 महिन्याचं असावं, 1 वर्षाचं असावं, 3 महिन्याचं असावं, आठवड्याभराचं असावं, असा ऑनलाईन प्रत्येक इंडस्ट्रीला 10,000 पेक्षा जास्त इंडस्ट्रीजला आम्ही फीडबॅक्स मागितले. त्याच्यामधून इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किती असावं त्याबाबत आम्ही हे केलं. आणि अशा तऱ्हेनं मित्र हो हा आजचा जो आहे तो करिक्युलम जो आहे तो आम्ही आपल्या पुढे सादर करतो. हा करिक्युलम करताना हे तर सगळं आम्ही केलं, त्याच्यासाठी सॉफ्टवेअर सिस्टीम बनवली की ज्याच्यामध्ये सगळ्या स्टेजेस दिसतील. MSBTचं एक तुम्ही पाहिलं असेल की प्रत्येक गोष्टीला तिथे सिस्टीम आहे. एक सिस्टीम लावून दिली तरच त्या गोष्टीचं काम होत असते. हे आपण ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की त्या दृष्टीने आम्ही हे सॉफ्टवेअर हे करिक्युलम करताना सुद्धा एक सॉफ्टवेअर तयार केलं की ज्याच्यामध्ये एक चेंज केला की तो 10 ठिकाणी चेंज करावा लागतो, तो ऑटोमॅटिकली होतो. प्रोसेस फ्लो जो आहे तो करिक्युलमचा तो त्याच्यामध्ये राहतो. तर त्याच्यासाठी एक सॉफ्टवेअर मॉडेल केलं. त्याच्यानंतर मंडळाचं आपल्याला माहिती आहे की कोर्स कमिटी आहेत की ज्याच्यामध्ये इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रीचे लोक, त्या ब्रांचचे तज्ज्ञ हे सगळे लोक आहेत. त्या कोर्स कमिटीमध्ये तो ठेवला, कोर्स कमिटीचे सजेशन घेतले. त्याच्यानंतर त्याच्यावरची कमिटी येते अकॅडमिक कमिटी MSBTची, त्याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीज मधले लोक आहेत, अकॅडमिशियन्स आहेत, सगळे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मधले लोक आहेत. तर या सगळ्यांचा अकॅडमिक कमिटीमध्ये ठेवला, तिथे आम्ही तो पास करून घेतला. आणि हे सगळ्या विथ देअर सजेशन्स आमची बोर्ड मीटिंग, काउन्सिल मीटिंग जिथे माननीय मंत्री महोदय असतात की मंत्री महोदयांनी त्यांचे एक्सपेक्टेशन सांगितले आणि त्या दृष्टिकोनातून त्या सगळ्यांचे सजेशन्स इव्हॉल्व करून आम्ही 11 ऑगस्ट 2023 रोजीचं परिपत्रक आणि हा
फर्स्ट सेमिस्टरचा जो करिक्युलम आहे जे आता आपलं सुरू होते आहे फर्स्ट सेमिस्टर 24 तारखेपासून मोहितकर सरांनी ते डेट दिली क्लासेस स्टार्टची फर्स्ट इयरची, तर त्याच्या अगोदर हा आपण पब्लिश करून दिला, आपल्या सगळ्यांना माहितीसाठी उपलब्ध करून दिला. त्याचप्रमाणे ऑटोनॉमस कॉलेजेस साठी सुद्धा आम्ही एक सर्क्युलरनी सांगितलं की प्रत्येक ऑटोनॉमस कॉलेजनी सुद्धा या धर्तीवर, कारण ऑटोनॉमीमध्ये आम्हाला गदा आणायची नाही आहे की बाबा आम्ही थोपवणार म्हणून, पण हा एवढा सायंटिफिक वेनी जो करिक्युलम तयार केला तर तो करिक्युलम त्या धर्तीवर ऑटोनॉमस कॉलेजनी सुद्धा याच वर्षीपासून राबवावं. त्या सुद्धा सूचना 14 ऑगस्टच्या पत्रान्वये सगळ्या कॉलेजेसला दिलेल्या आहेत. आणि यासाठीच आजचं हे ओरिएंटेशन आपल्या सगळ्यांना माहिती असावं की काय केलेलं आहे आम्ही या करिक्युलम मध्ये. तर त्याच्यासाठी म्हणून माननीय मोहितकर सरांना आम्ही आमंत्रित केलं, उद्योजकांना आमंत्रित केलं, भरतदादा आंबेडकर सरांना, ज्यांनी हा करिक्युलम बनवला, तसं NITTTR चे एक्सपर्ट्स प्रोफेसर्स त्यांना हे केलेलं आहे. चितलांगे सरांनी बरीच मेहनत केली होती, त्यांना बोलावलेलं आहे. तर अशा सगळ्यांसाठी म्हणून आपण आजचा करिक्युलम केला. आता खरोखर या करिक्युलम मध्ये काय आहे, स्कीम कशी आहे, हे सगळं तर तुम्हाला कळेलच की त्याच्यासाठीच हा वर्कशॉप आहे. परंतु आम्ही खरंच NEPतलं काय आणलं, NEP सगळेजण म्हणतो आपण, बाबा डिप्लोमामध्ये खरंच तुम्ही काय आणलं NEPतलं, हे जर कोणी विचारलं तर त्याच्यासाठी आपण सगळ्यांनी, मला वाटतं की सगळ्यांनी हे जे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 20 आहे हे डॉक्युमेंट सगळ्यांनी वाचलं असावंच. सगळ्यांना, आपल्याला सगळ्यांना आवश्यक आहे. पण त्यातल्या काय गोष्टी आणल्यात तर ते थोडंसं एक 5 मिनिटंभर मी वाचून दाखवतो की एक NEPच्या ह्याच्यामध्ये एक सुंदर गोष्टी दिलेल्या आहेत की बाबा काय करावं. स्टुडंट सेंट्रिक आहे, व्होकेशनलायझेशन आहे, स्किल्स आहे, विद्यार्थ्याला चांगल्या प्रकारचं आहे. तर यात एक आहे की गुड एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट इज द वन in which every student feels welcomed and cared for, where a safe and stimulating learning environment exists. Stimulating learning environment exists करण्यासाठी MSBTE is making the enabling provision through this curriculum, where a wide range of learning experiences are offered. Wide range of learning experiences are offered. इथे लर्निंग एक्सपिरियन्स करायसाठी आपण करिक्युलमच्या माध्यमातून करतोय. अँड वेअर अ गुड फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड अप्रोप्रिएट रिसोर्सेस conducive to learning are available to all students. Appropriate resources ते पण आम्ही करिक्युलम मध्ये देतो आहोत. Attending these qualities must be a goal of the every educational institutions. However, at the same time, there must also be a seamless integration and the coordination across institution and across all stages of education. सगळ्यांच्या coordinations असायला पाहिजे, तर त्या माध्यमातून आपण हे करतो आहे. त्यात आता पुढच्या गोष्टी वाचतो. The fundamental principles that will guide both the education system at large. Education system means the DT, government, MSBTE, all this is the education system at large, as well as the individual institution within it are. याच्यामध्ये साधारणतः 22 ते 25 फंडामेंटल प्रिन्सिपल दिले आहेत. त्यातले आम्ही काय घेतले, फ्लेक्सिबिलिटी, so that the learners have the ability to choose their learning of the programs. नंतर दुसरं multidisciplinary and holistic education across सगळ्या courses मध्ये त्या गोष्टी आणल्या आहेत. Emphasis on the conceptual understanding rather than the rote learning and the learning for exam. फक्त एक्झाम पुरतं लर्न करावं असं नाही, तर emphasis is on the conceptual understanding. ही गोष्ट आणलेली आहे. सेफ लर्निंग आम्ही प्रोव्हाइड केलेलं आहे. तर या गोष्टी या पुस्तकातल्या वाचून दाखवतोय मी. क्रिएटिव्हिटी अँड द क्रिटिकल थिंकिंग टू एनकरेज द लॉजिकल डिसिजन मेकिंग अँड इनोव्हेशन्स. या गोष्टीचा अंतर्भाव कसं क्रिएटिव्हिटी आणि क्रिटिकल थिंकिंग होईल या दृष्टीने असाइनमेंट कशा द्याव्या, एक्सपेरिमेंटेशन कसे द्यावे, या गोष्टी आणलेल्या आहेत. इथिक्स व्हॅल्यूज, ह्युमन व्हॅल्यूज अँड कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅल्यूज याचा अंतर्भाव प्रत्येक सब्जेक्टमध्ये, प्रत्येक याच्यामध्ये आम्ही केलेला आहे. प्रोमोटिंग द मल्टीलँग्वेजल, ते ऑलरेडी आम्ही मराठी आणि बायलँग्वेज करतो आहोत आपण. लाईफ स्किल्स सच एज द कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, टीमवर्क, रेझिलन्स या गोष्टी आणलेल्या आहेत. फोकस ऑन रेग्युलर फॉर्मेटिव्ह असेसमेंट फॉर द लर्निंग रॅदर दॅन द समेटिव्ह असेसमेंट दॅट एनकरेजेस टुडेज कोचिंग कल्चर. समेटिव्ह असेसमेंट काय, फॉर्मेटिव्ह असेसमेंट काय, ते ओघाओघानं येणार आहे. फॉर्मेटिव्ह असेसमेंट इज द असेसमेंट थ्रूआउट द इयर, थ्रूआउट द आपल्या सेमिस्टर मध्ये जे करतो ते. आणि समेटिव्ह असेसमेंट इज द अॅन्युअल एक्झामिनेशन, जे थिअरी एक्झाम करतो ते. तर त्यांनी सांगितलं आहे याच्यामध्ये की फोकस ऑन द रेग्युलर फॉर्मेटिव्ह असेसमेंट फॉर द लर्निंग. तुम्हाला दिसतील आमच्या करिक्युलम मध्ये फॉर्मेटिव्ह असेसमेंट काय आहे, समेटिव्ह असेसमेंट काय आहे,
समेटिव्ह असेसमेंट मध्ये विद्यार्थ्यांवर बर्डन येतं, त्याच्यासाठी कोचिंग कल्चर हे ते वाढतं. विद्यार्थ्याला आपल्याला चांगलं अनेबलिंग करायचं आहे, त्याला सगळ्यात चांगल्या गोष्टी द्यायच्या आहे, तर या गोष्टी आलेल्या आहे. एक्सटेन्सिव्ह यूज ऑफ द टेक्नॉलॉजी, सगळे मूक्स ऑनलाईन हे सगळ्या गोष्टी आणलेल्या आहेत, या आलेल्या आहेत. अशा प्रकारचं या NEPच्या डॉक्युमेंट मधल्या या ज्या टर्म वाचून दाखवल्या मी, याचा अंतर्भाव हा संपूर्ण करिक्युलम मध्ये आम्ही सगळा केलेला आहे. याच्या व्यतिरिक्त जे काही चांगल्या गोष्टी केलेल्या आहे या याच्यामध्ये, या करिक्युलम मध्ये त्या सांगण्यात येईल. सगळ्या AICT कोर्सेसचा आम्ही हा करिक्युलम केलेला आहे. याला नाव केस स्कीम ठेवलेलं आहे. क्रेडिट सिस्टीम आणलेली आहे जी नव्हती, क्रेडिट सिस्टीम, त्याच्यानंतर ग्रेडिंग सिस्टीम हे सुद्धा येणार आहेत. मुक्सचा अंतर्भाव केलेला आहे. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंगचं ड्युरेशन आम्ही वाढवलेलं आहे. याच्यामध्ये आधी 6 आठवड्याचं होतं, आता त्यात ड्युरेशन मध्ये वाढ केलेली आहे. इंडियन नॉलेज सिस्टीम सब्जेक्ट्स मध्ये आणलेल्या आहेत. प्रत्येक सब्जेक्ट मध्ये काही ज्या ठिकाणी पॉसिबल आहे त्या ठिकाणी इंडियन नॉलेज सिस्टीमचा अंतर्भाव तसे कॉन्टेंट्स डेव्हलप केलेले आहेत. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हा एक सब्जेक्ट आणलेला आहे. सेल्फ लर्निंग असेसमेंट, विद्यार्थ्याचं सेल्फ लर्निंग होण्यासाठी आतापर्यंत त्याच्या असाइनमेंटला किंमत नव्हती, पण आताच्या ह्याच्यात आम्ही मार्किंग सिस्टीम ठेवली आहे. त्याच्यामध्ये त्याचं सेल्फ लर्निंग असेसमेंट होणार आहे. त्यांनी त्याला स्वतः अभ्यास करण्याची सवय लागणार आहे. आपल्याला विद्यार्थ्याला अनेबलिंग करायचं आहे. जो इंटरनल जो क्रायटेरिया होता पासिंग 20-80चा जो हे होतं ते आम्ही 70-30 करतो आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा काही सुधारणा आम्ही केलेल्या आहे. मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एक्झिट जे AICTच्या ज्या याच्यामध्ये आहे, हँडबुक मध्ये आहे की 1 वर्षानंतर 2 वर्षानंतर ती फॅसिलिटी त्याला उपलब्ध करून दिलेली आहे. उन्नत महाराष्ट्र अभियान जे महाराष्ट्र शासनाचं एक महत्वाचा प्रोजेक्ट आहे, जो उन्नत भारत अभियानच्या धर्तीवर आहे, त्याच्यामधलं काही प्रोजेक्ट वर्क ज्या नॅशनल पॉलिसीज आहेत त्याच्या अनुषंगाने काही गोष्टींचा अंतर्भाव आम्ही या सगळ्या करिक्युलम मध्ये केलेला आहे. हा करिक्युलम जो आहे तो 2023-24 पासून फर्स्ट इयर पासून आपण टप्प्याटप्प्याने राबवणार आहोत. आता फर्स्ट इयरचा आम्ही रिलीज केला, त्याच्यानंतर पुढच्या सुद्धा असंच आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आम्ही तो पुढे नेणार आहोत. मित्र, कुठलीही गोष्ट जी आहे एक पॉलिसी एक डिसाईड केल्यानंतर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन पार्ट आहे. इम्प्लिमेंटेशन जिथपर्यंत प्रॉपर होत नाही तिथपर्यंत त्याचे रिझल्ट आपण पाहू शकत नाही. तर हे रिझल्ट पाहण्यासाठी, इम्प्लिमेंटेशन प्रॉपर होण्यासाठी तो आपल्या मार्फतच तो राबवावा लागेल. जेव्हा आम्ही हा करिक्युलम आणला तेव्हा बरीचशी व्हायब्रन्सी पाहायला मिळाली. सगळ्या स्टेक होल्डर्स मध्ये, सगळ्या प्रिन्सिपॉल मध्ये, सगळ्या स्टाफ मध्ये काहीतरी नवीन होत आहे याची एक उत्सुकता जी आहे ते लोकांच्या बोलण्यातून, जे लोक मला भेटायला यायचे, संचालकांना भेटायला यायचे, तर त्यांच्या बोलण्यातून एक जाणवत होतं की आपल्यालाही काहीतरी करायचं आहे, आपल्याला सुद्धा NEPच्या अनुषंगाने मोल्ड करायचं आहे. सगळेजण NEP म्हणतात, आपण पण डिप्लोमा मध्ये कशा तऱ्हेने आणू, ही सगळ्यांना भावना सगळ्यांच्या होत्या. त्या दृष्टीने आपण सगळे काम सुद्धा करत होतात. बरेचसे जेव्हा आम्ही हा प्रोजेक्ट घेतला तेव्हा बऱ्याच लोकांनी इच्छा व्यक्त केली, सर आम्हाला पण घ्या, आम्हाला पण संधी द्या या प्रोजेक्टमध्ये काम करण्याची. म्हणजे हे पाहून मला खरोखर आनंद झाला की खरोखर आपल्या डिप्लोमा लेवलची फॅकल्टी सुद्धा चांगला सहभाग घेत आहे, चांगल्या तऱ्हेनं त्यांना काही करायचं आहे, सगळ्या प्राचार्यांना काही चांगलं करायचं आहे. आणि निश्चितपणे आपण आपल्या या सगळ्या भावनेतून बरेचसे प्रायव्हेट कॉलेजचे लोक, विनाअनुदानित कॉलेजचे प्राचार्य ते सुद्धा आज ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित आहे, मोठ्या संख्येने उपस्थित आहे. रजिस्ट्रेशन जे झालेलं आहे ते सगळे हाऊसफुल आहे सगळ्या गोष्टी. आणि त्यांचं सुद्धा विनाअनुदानित कॉलेज, कारण फक्त गव्हर्नमेंटवर उपयोग होत नाही, गव्हर्नमेंट किंवा एडेड कॉलेज दे आर द अँबॅसेडर ऑफ द गव्हर्नमेंट, बट जो काही आपण राबवतो आहे तो मॅक्झिमम जो आपला जंक आहे तो प्रायव्हेट कॉलेजचा आहे. प्रायव्हेट कॉलेजचे लोक खूप कॉन्ट्रीब्युट करतात या सगळ्या सिस्टीम मध्ये आणि त्यांच्या मार्फत आपण हा पूर्ण राज्यामध्ये अनुभवत असतो. म्हणून आपण सगळ्यांना आज ही ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. तर आपण सगळ्यांनी या स्कीमचं प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन करावं. पूर्ण आपण स्वतः मनापासून जर कुठली गोष्ट केली तर त्याचे निश्चितच आपल्याला फळ जे आहे पुढच्या काही वर्षामध्ये दिसतील. आणि खरोखर जे आपण समाजासाठी कधी काम करतो, ज्याचं फ्रुट्स जेव्हा येतं तेव्हा आपल्याला खरोखर मनस्वी मनापासून आनंद होत असो, तसा आनंद आपल्या सगळ्यांना होईल याची मी ग्वाही देतो आणि इथे थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सरांनी प्रस्तावनेत सांगितलेल्या केस स्कीमच्या ठळक वैशिष्ट्यांमुळे मला वाटतं सगळ्यांचीच याबाबतची जिज्ञासा वाढली असेल. धन्यवाद सर.
यानंतर मी श्री भरत अमळकर, उद्योजक व नियामक, माननीय सदस्य नियामक मंडळ MSBT सरांना विनंती करते की त्यांनी औद्योगिक क्षेत्राच्या पदविका अभ्यासक्रमाकडून असलेल्या अपेक्षांबाबत मार्गदर्शन करावं. व्यासपीठावर विराजमान आदरणीय मोहितकर सर, जबरदस्त बॅटिंग केलेले आपले MSBT चे डायरेक्टर प्रमोद नाईक सर, चितलांगे सर, भोपाळहून आलेले टेगर सर, अंजू मॅडम आणि सगळे प्राध्यापक, प्राचार्य, बंधू भगिनींनो. खरं म्हणजे माझा बांधकामाचा व्यवसाय आहे. दगड, माती, विटा यांच्याशी अधिक संबंध येतो आणि प्राध्यापकांशी पण येतो. साम्य नाही आहे काही दोघांमध्ये, पण दोघं जेव्हा बोलायला लागतात तेव्हा खूप छान बोलतात. जेव्हा बोलण्याच्या मूडमध्ये नसतात तेव्हा दोघे सारखेच असतात. मी 12वी केल्यानंतर इंजिनिअरिंगला प्रवेश मिळाला नाही. त्यावेळेला आणि प्रायव्हेट कॉलेजचा असा विद्यालंकार सारखा वगैरे तो ऑप्शन अस्तित्वातच नव्हता. मी 78-79 ची गोष्ट सांगतोय. आणि मग गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक जळगावला डिप्लोमा केला. त्यावेळेला गव्हर्नमेंटच्या खूप नोकऱ्या सगळ्यांना अवेलेबल होत्या. म्हणजे बाहेर पडताना प्रत्येकाच्या हातामध्ये 2 किंवा 3 अपॉइंटमेंट्स असत. त्यावेळेला जे कोणी असतील पिढी आता फार कमी आहे तशी, त्या लोकांना हे माहिती असेल. मग मी वर्षभर PWD मध्ये नोकरी केली आणि त्या नोकरीत काही रुळलो नाही आणि स्वतःचा कन्स्ट्रक्शनचा, बिल्डर लाईनचा, डेव्हलपमेंटचा असा व्यवसाय सुरू केला 81-82च्या सुमारास. मग डिप्लोमा केलाय त्यामुळे फार काही शिकलेलो नाही अशी माझी स्वतःची समजूत होती. आणि मग त्यामुळे ते शिक्षण पुरेसं नाही म्हणून व्यवसाय करता करता पुढे सोशल लिगल सायन्स मध्ये ग्रॅज्युएशन केलं, लॉ केलं, मॅनेजमेंट केलं. कन्स्ट्रक्शनचा व्यवसाय मधल्या काळामध्ये चालूच होता. प्लॅन बी म्हणून हे बाकीचं करून ठेवलं. पण मित्रांनो, त्या प्लॅन बीचा आजतागायत काही काम पडलं नाही. कारण गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक जळगावने डिप्लोमा सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या 3 वर्षाच्या मध्ये असं काही वाघिणीचं दूध पाजलेलं होतं की ते आजतागायत संपलेलं नाही. एका अर्थाने ही आपल्या पॉलिटेक्निकच्या शिक्षणाची, करिक्युलमची आणि शिक्षकांची ताकद काय आहे ते सांगण्यापेक्षा मी ती जीवनात अनुभवलेला असा माणूस आहे की ज्याने जीवनात कधीही ड्रीम केले नव्हते. एवढे पैसे मिळवून जाऊ द्या, तेवढा इन्कम टॅक्स मी आता भरतो आणि मला असं वाटतं की याचं यश माझ्या शिक्षकांना आणि माझ्या पॉलिटेक्निकला दिलं पाहिजे. पण काळाच्या ओघात इतर ठिकाणी जसे प्रश्न उत्पन्न झाले ते समाजाचे प्रश्न आहेत. ते केवळ पॉलिटेक्निकच्या टीचर्सचे प्रश्न आहेत असं नाही. हळूहळू आमचं वर्क कल्चर कमी झालं. आमचं विद्यार्थ्यांशी नातं, सुसंवाद कमी झाला. आम्ही आमच्यामध्येच रमायला लागलो. करिक्युलमच्या पलीकडे आमचं इंडस्ट्रीशी नातं राहिलं नाही. मध्यंतरी आमच्या साईटवरती वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या व्हिजिट्स आपण आयोजित करतो त्यात एका नॉन एडेड पॉलिटेक्निकचे 2 सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या डिपार्टमेंटचे प्राध्यापक पण मुलांना घेऊन आलेले होते. योगायोगाने मी त्या ठिकाणी साईटवर होतो आणि मी त्या ठिकाणी PT पोस्ट टेन्शनिंगचं काम चालू होतं साईटवर. तर मी त्या शिक्षकांना विचारलो की पोस्ट टेन्शनिंग तुम्ही बघितलंय का? ते म्हटले हो आम्ही शिकवतो. म्हणलं 9 मार्काचा विषय आहे. लगेच पटकन त्यांनी त्या आपल्या पद्धतीने सांगितलं की 9 मार्कांचं किमान क्रेडिट आहे त्याला. म्हटलं पण तुम्ही प्रत्यक्ष बघितलंय का ते स्ट्रेसिंग? तर म्हणे नाही. किती वर्षे शिकवताय? 10 वर्षापेक्षा जास्त. पोस्ट टेन्शनिंग जे कोणी डिझाईन करतायत त्यांची डिझाईनची कार्यपद्धती तुम्ही कधी बघितली आहे का? की वेगवेगळ्या प्रकारचे त्याचे जे स्ट्रँड्स आहेत ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या ठिकाणी पोस्ट करून टाकायला लागतात. तर त्यांचं उत्तर आणि त्यांचा चेहरा बघण्यासारखा. मित्रांनो, सगळे मेजर डॉक्टरेट्स असतात. म्हणजे आताही आमच्या होती सगळे डॉक्टरेट आहे. मला आदर आहे सगळ्यांबद्दल. मी एकच पेशंट आहे मध्ये, बाकी सगळे डॉक्टरेट आहेत.
पण हल्ली पेशंट हुशार होत चालले हो. ते गुगल करतात फटाफट, डॉक्टरने लिहिलेली औषधं पण घरी येऊन बघतात, त्याला साईड इफेक्ट काय ते बघतात. तर कधी काळी सगळे डॉक्टर हुशार होते, पण मित्रांनो आता पेशंट हुशार असल्याचा जमाना आलेला आहे. तो शिक्षकांना, प्राचार्यांना, आपल्या अभ्यासक्रमाला कळलाय का? मला असं वाटतं की या निमित्ताने के स्कीम राबवताना ज्या 3 गोष्टी करायला लागणार आहे, त्या पहिली गोष्ट आमचे शिक्षक, आमचे प्राध्यापक, आमचे प्राचार्य आत्मपरीक्षण करणार आहेत की नाही. द फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग की वेदर दे आर गोइंग टू इंट्रोस्पेक्ट, की त्यांचं नातं करिक्युलमशी आहे, पण त्यांचं नातं फील्डशी आहे का, त्यांचं नातं सोसायटीशी आहे का, त्यांचं नातं विद्यार्थ्यांशी आहे का. हे डिप्लोमा झालेले 80% विद्यार्थी डिग्रीला जातात, त्यांचं पुढे काय होतं, डिप्लोमा नंतर ते व्यवसायात का येत नाही. अरे कधीतरी हे प्रश्न आपल्याही मनाला पडले पाहिजेत ना. मी गमतीने असं सांगतो प्राध्यापकांना, प्राचार्यांना, वर गेल्यानंतर तो यमराज आहे ना, तो गेटवरच विचारणार आहे की या गोष्टीचा विचार केला होता का, की 80% मुलं का डिग्रीला गेली, त्यांचं पुढे काय झालं, तुम्ही फील्डवर कनेक्टेड आहात की नाही. आज जे प्रत्यक्ष तुमच्या इंजिनिअरिंगच्या फील्डमध्ये चालू आहे, जिथे AI पण आलेला आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आलाय, 3D प्रिंटिंग आलेलं आहे, टेक्नॉलॉजी बदलल्या, मेकॅनायझेशन, ऑटोमेशन, ज्या सिव्हिलमध्ये सगळ्यात स्लो आलं तिथे सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर. याच्याशी आमचा कनेक्ट जर झाला नाही तर नैतिक दृष्ट्या आपण शिक्षक म्हणून घ्यायचं की नाही स्वतःला, मला असं वाटतं ती ठरवण्याची वेळ आली. कारण मी परत सांगितलं की पेशंट्स आर मोर स्मार्ट, स्टुडंट्स आर मोर स्मार्ट. पूर्वी कसं होतं की वी वेर द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज रेसिप्रोकेशन टू द स्टुडंट्स, ओनली सोर्स. त्यामुळे आम्हाला म्हणायचे सुद्धा, आम्ही एखाद्याला विचारलं की काय ते इरिगेशन मधलं क्रॉसडक्ट बद्दल सांगतात, तर म्हणे आम्हाला शिकवलं नाही अजून. असं मुलगा सांगत नाही आता कोणी की आम्हाला हे शिकवलं नाही. कारण तुम्ही शिकवलं नाही तरी त्याचं शिकायचं राहत नाही, तुमचं शिकवण्याचं मात्र राहून जात आहे. मला असं वाटतं यातनं आपण जागे झालो पाहिजे. कधीतरी हा प्रश्न आपल्याला कोणीतरी विचारणार आहे. कारण असं म्हणतात की आत्मार्थ हे पृथ्वी तजेत. आपलं कुटुंब, आमच्याकडे मला एक शिक्षक भेटायला आले, मोहितकर सर, इंजिनिअरिंग कॉलेजचे. ते म्हटले दादा मला प्राचार्य व्हायचंय, तुमची ओळख आहे मोहितकर सरांशी, जरा तेवढे आमचं काहीतरी लाईन लावून द्या ना. म्हटलं करूया, काय अडचण नाही. मग मी तिथे आणखीन जे दोघे आहेत त्यांना विचारलं सहज नंतर एकदा भेटल्यानंतर की कसे आहेत रे हे गृहस्थ. त्याने सांगितलं ते सकाळी बरोबर 10:15 येतात, अंगठा, ज्याची पूर्वी कधी काळी थट्टा झाली की त्या अंगठा लावला म्हणून, तर ते अंगठा लावतात. मग अर्ध्या तासाने त्यांच्या पत्नीला एका ऑफिसमध्ये सोडायचं असतं म्हणून परत घरी जातात. तिला ऑफिसमध्ये सोडतात, परत येतात, एखादा तास घेतात आणि मग परत 1-1.5 तास कुठे जातात माहिती नाही, बहुधा जेवण आणि विश्रांतीला जात असावेत घरी. मला आश्चर्य वाटलं की असं टाइम टेबल गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये एखाद्या प्राध्यापकाचं असू शकतं का. त्यामुळे नाही, सगळ्यांचं नसतं, पण काही जण असं करतात. मला असं वाटलं की जो पूर्वीचा वाल्या कोळी आहे ना, तो नारद मुनीला जसा भेटला आणि नारद मुनीने त्याला विचारलं की अरे तू हे जे लुटतोय, हे जे पाप करतोय, त्याच्यात सहभागी घरचे तुझे आहेत का, आणि घरचे नाही म्हणाले. परत तसाच प्रसंग कदाचित आलाय की या प्राध्यापकाने हा जो मी सरकारी शिकवण्याचा वेळ तुमच्यासाठी घालवतोय, या पापाचे तुम्ही भागीदार आहात का, असं विचारण्याची वेळ आलेली असं मला वाटतं. थोडं कदाचित तुम्हाला हे कठीण वाटेल, पण आम्ही आमच्या वर्गामध्ये जर आम्ही डेडिकेटेड नसू, आमचा करिक्युलम हा सोसायटीशी कनेक्ट नसेल, तर आमचे विद्यार्थी, ज्याला असं म्हणतो आपण प्रथम पुरुषी एकवचनी, आम्ही जर त्यांच्या समोर आयडॉल नसू तर त्यांना आमच्याबद्दल आदर वाटणार नाही आणि आमचे विद्यार्थी तयार होणार. आमचं करिक्युलमशी नातं किती आहे, तर ते जे मी पहिलं उदाहरण सांगितलं त्याला जोडून एक गोष्ट सांगतो, म्हणजे तुम्हाला त्यातनं कुठेतरी हे क्लिक व्हावं की माझं करिक्युलम, अभ्यासक्रम, माझी डिग्री याचं कनेक्शन मला फील्डशी ताबडतोब जोडलं पाहिजे. हे क्लिक होण्यासाठी एक गोष्ट सांगतो मित्र. जबलपूरच्या कोर्टामध्ये एक वकील होते,
आणि ते फार नामवंत क्रिमिनल लॉयर होते. कोणाचीही केस घेतली की ती जिंकायची अशी त्यांची सिच्युएशन होती. किंवा ज्याला मी आमच्या मोहितकर सरांना तो माहिती आहे की आपल्या सगळ्या प्राध्यापकांचा प्राचार्यांचा असा छान मोठा 24 पानी 31 पानी बायोडेटा असतो. वेगवेगळ्या विषयावर जे रिसर्च असतात, इम्पॅक्ट फॅक्टर असतो, कुठे पेपर वाचलेले असतात, कुठे वर्कशॉप अटेंड केला, असं एवढं मोठं बनलेलं असतं ते कॉइलमध्ये. त्यांच्या सगळ्यांबद्दलच बोलतोय मी. तर ते जे सुप्रसिद्ध वकील आहेत त्यांना कोर्टात केस चालवताना एक अशी स्वतःची सवय होती की त्या कोर्टाच्या बटनाशी ते खेळत खेळत त्यांना सगळे पुढचे सुचत असत, त्यांचे आर्ग्युमेंट्स, आणि ते केस जिंकत असत. पण ते जे कनेक्शन होतं हे कोणीतरी ऑब्झर्व केलं की ते असे बटनाशी चाळा करतात आणि आर्ग्युमेंट करतात. एकदा एका तरुण वकिलाने असं ठरवलं की जरा यांच्या बटनाशीच गंमत करू. आणि म्हणून जेव्हा तिथं त्यांचा जो टी क्लब होता तिथं त्यांनी त्यांचा कोड काढून खुर्चीला घातला आणि चहा पितो ते मागणं याने त्यांचं ते जे वरचं बटन आहे ना ते तोडून टाकलं. दुपारनंतर केसला ते उभे राहिले तिथे, आर्ग्युमेंट करायला लागले आणि बटनाच्या तिथं हात गेला आणि बटन नाही म्हटलं. आणि मग त्यांना काही केलं पुढचं सूचना, कारण ती सवय लागलेली त्यांना. त्या दिवशी ते ती केस हारले. म्हणजे त्यांच्या यशाचं कनेक्शन त्या बटनाशी आणि त्या बटनाच्या चाळ्याशी इतकं काही होतं की त्या दिवशी ज्या विषयात त्यांचं प्रावीण्य होतं ते सगळं बाजूला राहिलं, ते ब्लँक झालं आणि ही वॉज डिफिटेड. कॉलेज आणि आपण, ते कॉलेज म्हणजे आपलं बटन आहे. ते एकदा जर सुटलं तर नंतर ते रिटायर झाल्यानंतरही फील्डशी कनेक्ट प्राध्यापक दिसत नाही, प्राचार्य तर अजिबात दिसत नाही. कनेक्शन बटनाशी आहे, कॉलेजशी आहे, शिकवण्याच्या पगाराशी आहे. असं असेल तर फील्ड मधला एक्सलन्स, जो खरं म्हणजे तुमच्यातला ऑलरेडी ती फायर आहे, यू वेर अ गुड स्टुडंट, यू आर हॅव्हिंग व्हेरी मच गुड अकॅडमिक्स इन युअर क्लास, पण तुम्ही ते सगळं बटन तोडून टाकलेलं आहे. मला असं वाटतं की इंडस्ट्रीशी कनेक्ट ठेवला तर आमच्या सारख्यांना तुम्हाला बोलवायला लागेल काही अपेक्षा सांगण्यासाठी, पण आमच्या सगळ्या शिक्षकांनाच समाजाच्या अपेक्षा, समाजात आमचं प्रॉडक्ट कसं परफॉर्म करताय, तिथं काय काय प्रॉब्लेम येतो. मग मी तुम्हाला सांगतो आता काय प्रॉब्लेम. पहिली गोष्ट तर आपल्याकडे एक कन्सेप्शन आहे की 5-25 वर्ष वयाची शिकायचंच असतं. मग तो 11वी 12वी होतो, डिप्लोमा होतो. डिप्लोमाला जाताना त्याचं ठरलेलं असतं की डिग्रीला जायचं, कोणत्या कॉलेजला डिग्रीला जायचं, कुठून त्याने एमटेक करायचं, किंवा आता एमटेक एमईच्या ऐवजी MS करायचं, हे सगळं ठरलेलं असतं. म्हणजे कसं आहे, एकदा भाजी बाजारात गेले की सगळी पिशवी भाजीने भरून घ्या, मग घरी आठवडाभर फ्रीजमध्ये ठेवा. असंच आम्ही शिक्षणाचं करून टाकलंय. शिक्षण ही निरंतर प्रक्रिया आहे, ती स्टेप बाय स्टेप चालणारी आहे. ती तुम्हाला येणाऱ्या जीवनाच्या अनुभवाशी आणि त्या वेळच्या सेगमेंटच्या एक्सपोजरशी निगडीत आहे. आजही सगळ्या प्रकारच्या IT सेगमेंट मधल्या ज्या एम्प्लॉयमेंट आहेत त्या तुम्ही आम्ही शिकवलेल्याने पेक्षा त्या मुलाने काय ऍप्टिट्यूड धारण केलेला आहे, त्या परीक्षा घेऊन त्यांचं ट्रेनिंग देऊन आपलं प्रॉडक्ट एका अर्थाने फिनिशिंग करून वापरतात. आपण त्यांचा ऍप्टिट्यूड डेव्हलप करतो, फिनिशिंग मात्र एम्प्लॉयमेंट वाले करतात. डिप्लोमा नंतरच जर हे फिनिशिंग आम्ही सुरू केलं, बघा मी काळजीपूर्वक ऐका, मी काय सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की आम्ही कुठल्याही प्रकारच्या डिप्लोमा नंतर फिनिशिंग स्कूलला जर त्याला ओपन केलं तर तो डिग्रीचे 3 वर्ष न वाया घालवता कुठल्याही प्रकारच्या IT सेगमेंटमध्ये आमचा सिव्हिल इंजिनियर डिप्लोमावाला पण जाऊ शकतो. पण आम्ही हा पूर्वग्रह आमचाही मोडलेला नाहीये. ज्यांना कोणाला कोडिंग करायचंय, टेस्टिंग करायचंय किंवा सॉफ्टवेअर मध्ये जायचंय, तुम्ही बघितलं तुमच्या वर्गातले BE मेकॅनिकल झालेले, सिव्हिल झालेले, इलेक्ट्रिकल झालेले 60-70% लोक आज IT सेगमेंटमध्ये. मग ते डिप्लोमा करूनच IT सेगमेंटमध्ये जाऊ शकतात का? परसिस्टंटचे जे CEO आहेत देशपांडे साहेब, ते आपल्या VGTIच्या BOGचे चेअरमन आहेत. त्यांची एकदा माझी गाठ पडली, मी त्यांना हा प्रश्न विचारला, मोहितकर सर, की डिप्लोमाचे स्टुडंटच आमचे
फिनिशिंग करून एका अर्थाने सीडॅकचा कोर्स करून तुमच्याकडे येऊ शकतात का? ते म्हणे का नाही येऊ शकत, 12वी वाले पण येऊ शकतात. पण आम्ही एम्प्लॉयर असा विचार करतो की मला तेवढ्याच पगारात बीटेक झालेला मुलगा मिळतोय, तेवढ्याच पगारात, तर मी कशाला डिप्लोमाचा पोरगा घेईन? याचाच अर्थ आम्ही डिप्लोमांच्या पोरांना हे एम्बोस केलं पाहिजे की तू जर फिनिशिंग स्कूल मधून गेला तर तुला आणि डिग्रीवाल्याला तेवढाच पगार मिळणार आहे, तुझे जीवनातले 3 वर्ष वाचणार आहेत. बेसिक तर तुला आम्ही शिकवलेलं. पण असा पूर्वग्रह मोडून आम्ही विद्यार्थ्यांना त्यांच्या 3 वर्षात हे हॅमर करण्यासाठी आमचा इंडस्ट्रीचा कनेक्ट असला पाहिजे. त्यामुळे माझा पहिला आग्रहाचा फॉरमोस्ट मुद्दा असा आहे की शिक्षकांनी आपल्या इंडस्ट्रीशी कुठे ना कुठे, जिथे कुठे असाल तिथे कनेक्ट ठेवा मित्रांनो. खूप मजा येईल, तुम्हाला खूप आनंद होईल. आणि तुम्ही तुमचं जे नॉलेज पुस्तकात शिकवतात ते तुम्हाला समाजामध्ये ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड दिसणार आहे. त्याचं ऍप्लिकेशन होताना बघून तुमच्यातली क्रिएटिव्हिटी वाढणार आहे. त्यातून वेगवेगळ्या प्रकारच्या एक्झिबिशन्स, वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्टेट लेवलच्या कॉम्पिटिशन्स यामध्ये तुम्ही आणि तुमची मुलं चमकणार आहे. तुमची मुलं चमकता म्हणजे पर्यायाने तुम्ही चमकता. मला आठवतंय की आम्ही पॉलिटेक्निकला असताना 78-79 साली आमच्या इलेक्ट्रिकलच्या शिक्षकांनी एका विद्यार्थ्याला घेऊन त्यावेळेला अजून ट्रान्झिस्टर्स आणि विशेषतः आयटी सेगमेंटमध्ये एवढी प्रगती झाली नव्हती. एक छोटं डिव्हाइस बनवलं होतं की आता जी आपण कार करता रिमोट म्हणून वापरतो. महिलांनी, मुलींनी किंवा कोणीही खिशामध्ये ते डिफेन्स सारखं ठेवायचं. त्याच्यात एक छोटा A2चा पेन्सिल सेल होता आणि त्याचा रिमोट ज्याला कोणाला लावला तर त्याला 1/8 मिली सेकंड 400 व्होल्टचा शॉक लागायचा आणि तो माणूस एक 10 मिनिटं काही करू शकेल अशा स्थितीत राहायचा नाही. त्याने त्याचं पेटंट घेतलं आणि आज त्याचं मोठं मॅन्युफॅक्चरिंग सुरू आहे. मला असं वाटतं की असं आउट ऑफ बॉक्स आमचे शिक्षक विचार करतील तर आमचे विद्यार्थी पुढे जातील असं मला वाटतं. इंडस्ट्रीशी कनेक्ट शिक्षकांचा वाढला तर विद्यार्थ्यांचा वाढेल. प्रामुख्याने आपल्याकडे सिव्हिलचे मुलं आमच्याकडे येतात, डिप्लोमाहून येतात, डिग्रीहून येतात. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल मित्रांनो, त्याला मी पहिला प्रश्न मी पहिले 8 प्रश्न फिक्स केलेत म्हणजे मला तो मुलगा कळतो. त्यातला पहिला प्रश्न मी त्याला विचारतो की साईटवरती विटा आलेल्या असतात, ब्रिक्स आलेले असतात, तर त्याच्यावर पाणी मारून ते का बांधकामाला वापरतात? 40-50% मुलं उत्तर बरोबर देतात की त्यांनी पाणी सोक केल्यानंतर त्या मॉर्टर मधल्या पाणी सोक करत नाहीत, त्यामुळे त्याची स्ट्रेंथ मॉर्टरची कमी होत नाही. हे त्याचं सायंटिफिक उत्तर आहे. पण आजही 50% मुलं असं उत्तर देतात की सर त्या भट्टीवरून आलेल्या असतात, गरम असतात ना, ते कामगारांच्या हाताला चटके बसू शकतील म्हणे आणि म्हणून ते त्याच्यावर पाणी मारतात. म्हटलं तुझे सर असेच पाणी मारतात का रे तिथे? कारण मी तर सरांचीच काढतो त्यावेळेला. मग तो सांगतो नाही नाही मी एक्सटर्नल बीई केलेलं आहे. हा शब्द ऐकलाय का तुम्ही, एक्सटर्नल बीई? मी तर हल्ली ऐकतो पण नेहमी जे पोरं इंटरव्ह्यूला येतात पण छान आनंदाने सांगतात नाही सर मी एक्सटर्नल केलेलं. पूर्वी सागर विद्यापीठाचा एक BA नावाचा अभ्यासक्रम होता, तो एक्सटर्नल होता. आता BE एक्सटर्नल व्हायला लागली पोर आपल्या प्रांतात, महाराष्ट्रात होत आहेत बरं मोठ्या प्रमाणात. आणि ते जास्त करून शिक्षकांचं नाव खराब करतायत. ते जास्त करून शिक्षकांचं नाव खराब करतायत. त्यामुळे करिक्युलमचा दुसरा एक जो मुद्दा मला असा वाटला की विद्यापीठांमधल्या अभ्यासक्रमांच्या बदलापेक्षा तुमच्या सगळ्यांचं मला कौतुक वाटतं की माझ्याच डोळ्यासमोर मी 15 वर्ष MSBTE कनेक्ट आहे. हा तिसरा अभ्यासक्रम आला, आय नंतर आता के आला. खूप आनंद आणि अभिमान वाटतो की तुम्ही अभ्यासक्रम अशा पद्धतीने बराबर बदलतायत, तो अधिक समाजाभिमुख करतायत. आणि समाजाभिमुख करत असताना खरं म्हणजे आपल्या सगळ्यांची 3 ड्रीम असले पाहिजे. एक म्हणजे माझा विद्यार्थी डिग्रीला न जाता डायरेक्ट तो त्याच्या लाईव्हलीहूड कडे कसा जाईल, त्याची एम्प्लॉयबिलिटी कशी वाढेल. त्यासाठी तुम्हाला समाजातले प्रश्न समजून घ्यायला लागतात. एम्प्लॉयर्सची मानसिकता बदलायला लागेल, विद्यार्थ्यांची मानसिकता बदलायला लागेल की तुझं कुठल्याही प्रकारचं मूल्य, लाईव्हलीहूडचं मूल्य डिग्रीला जाऊन सहजासहजी वाढेल असं नाही. आपल्याकडे पण मुलं असतात जी 10-20% मुलं फार हुशार असतात, ते ठीक आहे, त्यांच्याबद्दल त्यांना असं मार्गदर्शन करायची गरज नाही. मी आणि मोहितकर सर गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकला 2 महिन्यापूर्वी एका व्हिजिटला गेलो. तिथे किमान 3 मुलं असे होते ज्यांनी डिप्लोमा
कम्प्युटरमध्ये केलेला होता आणि त्यांनी त्यांचं काही व्यावसायिक प्रोडक्शन आम्हाला दाखवलं आणि ते म्हणले की आम्ही डिग्री करणार नाही, आम्ही आता याच्यावरच काम करणार. मला असं वाटतं की त्याची सुरुवात झालेली आहे. अशा पद्धतीने ठाम विचार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सुरुवात झालेली आहे. जेवढा आपल्या कोर्सचा आणि आपल्या प्राध्यापकांचा करिक्युलमशी कनेक्ट वाढेल, मला असं वाटतं की हे आपल्याला होताना दिसेल. विशेषतः सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या मुलांनाही तुम्ही आग्रहाने सांगू शकता की तू डिग्रीला जाऊन फार काय मोठा फरक पडणार नाही, तू इंडस्ट्रीमध्ये जा, काम कर. आम्ही आत्ता आमच्याकडे पण डिप्लोमा होऊन आलेल्या मुलाला पहिल्या 6 महिन्याचं 12,000 रुपये स्टायपेंड देतो. ते स्टायपेंड डिग्रीवाल्याला देतो आणि तो जो कोणी डिप्लोमा वाला आलेला असतो त्याला हॅमर करतो, बघ याला तुला सारखे. कारण नंतर जे काही शिकायचं ते इंडस्ट्रीमध्ये शिकायचं. तिसरा आणि शेवटचा गोष्ट जी आहे ती एक्झामिनेशन सिस्टीम. मागच्या आठवडाभर आम्ही सगळेजण मंत्री महोदयांबरोबर जे कुठे असतो या सगळ्याच्यात सगळे विद्यार्थी म्हणतात की आम्हाला अजून 15 मार्क द्या, पास करा, कॅरी ऑन द्या, अमुक करा, ढमुक करा. हे जे सगळे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत ते केवळ लोकशाहीचे प्रश्न आहेत असं नाही. अनेक ठिकाणी आपण विद्यार्थ्यांना बरोबर घेऊन चालण्यात कमी पडतोय असं पण लक्षात आलं. मला असं वाटतं की या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं परीक्षा पद्धतीमध्ये, मार्किंग सिस्टीम मध्ये, इव्हॅल्युएशन मध्ये आणण्याची गरज आहे. कधी कधी मला सर असाही प्रश्न पडतो, आपण कॉन्शियस कॉल त्याचा घ्यावा की तसं पण हे डिग्री इंजिनिअरिंग ह्या डिप्लोमावाले विद्यार्थी पुढे जाऊन डिग्री करणार आहे तर ते पास झाल्यानंतर तिकडेच फिल्टर होणार आहेत का परत असे एक्सटर्नल सारखे आमच्याकडे प्रॉडक्ट म्हणून बाहेर येणार आहे ते मला माहिती नाही. पण त्यांची एम्प्लॉयबिलिटी त्यांच्या परीक्षेच्या मार्कांशी कशी कनेक्ट करायची, मला असं वाटतं या प्रश्नाबद्दल तुम्ही एखाद्या वेळा तुमच्या वर्कशॉपमध्ये कॉल घेण्याची गरज आहे. कारण आम्ही असं पण बघितलंय की 78 मार्क मिळवणारा मुलगा पर्सेंटेजमध्ये फायनल इयरला आणि 52% मार्क मिळवणारा मुलगा यांच्यामध्ये खूप फरक असतो. 52% वाला खूप चांगला ट्रेनेबल प्रसंगी साईटवरती कमांड असणारा असू शकतो, 78 वाला अभ्यासात हुशार असू शकतो. मला असं वाटतं की ही जी गोष्ट फार पूर्वीपासून आपण विनोदाने घेतली की एका विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभामध्ये एक बाहेरच्या उद्योजकांना त्यांनी बोलवलेलं होतं आणि मग त्यांनी सगळ्यांना जे कोणी पहिले आले विद्यापीठात त्यांना गोल्ड मेडल वाटलं, जे सेकंड आले त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची मेडल्स दिली आणि त्यांच्या भाषणात त्यांनी सांगितलं की हे जे सगळे समोर बसलेले आहेत हे तुमच्या विद्यापीठाचं ऍसेट आहे. ही मुलं पुढे जातील, विदेशात जातील, कदाचित भारतात परत पण नाही येणार, पण ही जी सगळी मागे बसलेली मुलं आहेत ना आज चेहरा पाडून, ही समाजाचा ऍसेट आहे. आणि अगदी सवयच्या बाकावर जी बसली आहेत ना मुलं, जे थोडा खोडकरपणा करतायत, त्यातला एखादा आमदार होईल, त्यातला एखादा खासदार होईल, एखादा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष होईल, एखादा मोठी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट काढेल इंजिनिअरिंग कॉलेजची, तिथे मीन मोहितकर प्राध्यापक म्हणून जाऊ. का होत आहे असं? तुम्ही पण होताना बघत असाल असं. मला असं वाटतं की जे मल्टिपल ऍटिट्यूड्स आहेत विद्यार्थ्यांमधले, ते जर आमचा 1-to-1 कॉन्टॅक्ट झाला तर आम्हाला त्याला योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन करता येईल. हे जे हँड होल्डिंग आहे ना, ते करिक्युलमच्या बाहेर शिक्षकाने करण्याची पण गरज आहे. करिक्युलम मधलं हँड होल्डिंग तुम्ही करता, त्याला अभ्यास शिकवता, त्याची परीक्षा घेता, त्याला मार्क देता. वी एक्सपेक्ट मोर हँड होल्डिंग फ्रॉम द टीचर्स इन केस स्कीम. त्याची अपेक्षा आहे. केस स्कीम मध्ये 70 मध्ये किती मार्क मिळवले पाहिजेत, पूर्वी जे 28 मिळाल्यानंतर तो पास होईल, इकडे किती असले तरी ही जी अट काढून टाकली आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रमाचं आणि परीक्षेचं डायल्युशन होईल असं तुम्हाला वाटेल, पण ते जर आपण हँड होल्डिंगशी कनेक्ट केलं तर तुमचा एक एक मुलगा आहे ना तुमचं जीवनभर नाव घेईल. ते त्यावेळेला खूप रॉ असतात. तुम्हाला माहिती आहे ती भेडचाल आहे. हे सगळे पोरं यंदा बीएससी बीएससी आयटी ला एवढी महाराष्ट्रभर गर्दी आहे. BA MA चे तर दिवसच संपले. त्या शिक्षकांच्या पोटावर गदा येणार आहेत. MA ला ऍडमिशनच नाही विद्यापीठांमध्ये. MCOM ला पण कमी आहे. आपल्याकडे ME ला कमी आहे, MTech ला कमी आहे. लोक एका वेगळ्या दिशेने विचार करतायत. तर तुम्ही तो विचार अडॉप्ट जो काही केला असेल, यू आर सपोज टू बी मोर क्लेवर इन द सोसायटी. तुम्ही स्मेल करा काय प्रॉब्लेम आहे आणि आपला मुलगा काय, विद्यार्थी काय,
केवळ आपल्या मुलाकडेच बघू नका, यांच्याकडे बघा. ज्यांची आर्थिक परिस्थिती खराब आहे त्यांना सांगा, अरे जा फील्डमध्ये, कशाला जातो डिग्रीला. तुम्हाला सांगतोय की अगदी बिचाऱ्या मुलकर्णी भांडे घासतात त्यांची मुलं पण ती डिप्लोमा झाल्यानंतर डिग्रीला जाण्याचा प्रयत्न करतात. गव्हर्नमेंटला मिळत नाही, प्रायव्हेट कॉलेजच्या मोठ्या मोठ्या फीस भरतात आणि त्या महिला आमच्या डोळ्यासमोर कर्ज काढून हे काम करतात. कारण त्यांना काय वाटतं की या सगळ्याचा अरुणोदय डिग्री नंतर होणार आहे. तो कसा आणि किती होतो हे तुम्हाला मला नीट माहिती आहे. मला असं वाटतं हे हँडहोल्डिंग जोपर्यंत फर्स्ट हँड आम्ही करत नाही विद्यार्थ्यांचा, तो इंडस्ट्री रेडी होत नाहीये मित्रा. तो बाहेर येतो पण तो गांगरलेला आहे. तो डायरेक्ट आपल्या वर्कशॉप मधून त्यांनी जे काही सगळं साहित्य बघितलंय ते खरं म्हणजे ते आपल्या वर्कशॉप मधलं अर्ध साहित्य कालबाह्य आहे ना का नाहीये? अर्ध तर नक्की कालबाह्य. जे कालबाह्य नाहीये ते चालूच असेल याची गॅरंटी नाही. मी फार कनेक्टेड आहे मित्रांनो पॉलिटेक्निकच्या एज्युकेशनची. काय सांग, मी टीका म्हणून नाही म्हणत आहे. जो रॅशनल आहे ना, जी वास्तवता आहे ती स्वीकारून त्याच्यात बदल केला पाहिजे. डोंट क्राय फॉर युअर वेपन्स. तुमच्या एका अर्थाने मनगटामध्ये तुमच्या विद्यार्थ्याला कुठेतरी नेण्याची तुमची जोपर्यंत धमक आहे ना, तुम्हाला या कुठल्याच गोष्टी अडवू शकत नाही. त्यामुळे तुमचा इंडस्ट्रीशी कनेक्ट वाढवा, तुमचं विद्यार्थ्यांचं हँड होल्डिंग वाढवा. तुम्हाला बोर्डाने के करिक्युलम आणून दिलेला आहे. कधीतरी जेव्हा निवृत्त व्हाल तेव्हा तुमचे जुने 500 विद्यार्थी त्या कार्यक्रमाला आले असतील आणि ते ॲल्युमिनी म्हणून त्या कॉलेजची आणि तुमची याचं ग्रॅटिट्यूड म्हणून तुमच्या कॉलेजला 10-20 लाख रुपयाच्या देणग्या देतील. अरे ते इन्फोसिसचे ते जे चेअरमन होते त्यांनी 300 कोटी रुपये दिले. पैसे मिळवले म्हणून नाही दिले, एक व्यवस्था उत्पन्न झालेली आहे. तो आदर शिक्षकांचा आहे, तो काय त्या लँड अँड बिल्डिंगचा आदर आहे का? It is not a commitment to the land and building, it is a commitment to the teaching staff. ते टीचर आहेत. मला असं वाटतं की इंडस्ट्रीशी कनेक्ट वाढवा. केने तो आणलेला आहे विषय, पण तुमचा इंडस्ट्रीशी कनेक्ट वाढला, मेकॅनिकल वाल्यांचा वर्कशॉपशी वाढला, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीशी वाढला, IT वाल्यांचा IT इंडस्ट्रीशी वाढला. आपण येत्या वर्षभरामध्ये IT इंडस्ट्रीज ज्या आहेत मोठ्या पर्सिस्टंट सारख्या, इन्फोसिस सारख्या, यातले वरिष्ठ अधिकारी तुमच्या चर्चांसाठी घेऊन येणार आहोत. तुम्ही समजावून घ्या की त्यांच्या नोकरी देतानाच्या काय अपेक्षा आहेत. मला असं वाटतं की आगामी काळामध्ये आपण डिप्लोमाच्या विद्यार्थ्यांना थोडंसं फिनिशिंग स्कूल कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीचं उपलब्ध करून दिलं तर ते इंडस्ट्री रेडी 3 वर्षानंतरच होतील. हा 19-20 वर्षाचा पोरगा तुमच्या आमच्या डोळ्यात देखत चांगले पैसे कमवायला लागेल, नोकरी करायला लागेल, धंदा करायला लागेल. तुमच्या माझ्या हातात येते. मला असं वाटतं आणि ही काळाची गरज आहे. आपल्या मनावरची, आपल्या शरीरावरची धूळ झटका. तुमचा सहकारी नुसता टीचर्स रूम मध्ये बसून व्हॉट्सअप बघत बसतो, त्याच्याकडे बघू नका. आत्मार्थ हे पृथ्वी तजेत. स्वतःच्या शेवटच्या क्षणाच्या आनंदासाठी या सगळ्याकडे एक बदललेला ॲटिट्यूड, बदललेला दृष्टिकोन म्हणून आपण बघितला तर ही केस स्कीम एका अर्थाने अधिक इंडस्ट्री रिलेटेड, इंडस्ट्री कनेक्टेड, hand holded by teachers who are himself connected to the industry. असं करा. इंडस्ट्रीला अधिकाधिक जवळ आणा. याच्यामध्ये आपण ट्रेनिंगचा पिरियड वाढवलेला आहे. मला असं वाटतं की शिक्षकांची या सगळ्या उद्योजकांशी त्या ठिकाणी जे कोणाशी आहेत त्यांच्याशी दोस्ती करा. आजही हे मी तुम्हाला सांगतो की आमच्याकडे कुठलेही पॉलिटेक्निक इंजिनिअरिंगचे शिक्षक येतात, आम्ही अत्यंत आदराने आणि सन्मानाने त्यांच्याकडे बघतो, त्यांना ट्रीट करतो. बिकॉज टीचर्स आर ऑलवेज टीचर्स. पण तुम्ही त्या भूमिकेला न्याय द्या, असं या केस स्कीमच्या निमित्ताने समाजातला एक उद्योजक म्हणून आणि तुमच्याबरोबर काम करणारा मित्र म्हणून आपल्या सगळ्यांना हा एका अर्थाने मोलाचा सल्ला आणि मैत्रीचा सल्ला देतो. जास्त बोललो असेल क्षमस्व. धन्यवाद. निरंतर बदलणारी टेक्नॉलॉजी आणि ही टेक्नॉलॉजी समजण्याकरता पदविका अभ्यासक्रम व औद्योगिक क्षेत्राची सांगड घालणं अतिशय गरजेचं आहे. पदविका अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना औद्योगिक क्षेत्रात जाण्यासाठी आपण प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे आणि त्याकरता विद्यार्थ्यांचा व अध्यापकांचा देखील इंडस्ट्री कनेक्ट वाढवणं गरजेचं आहे. आपल्या मार्गदर्शनाबद्दल धन्यवाद सर.
यानंतर मी डॉक्टर विनोद मोहितकर, संचालक तंत्रशिक्षण संचालनालय यांना विनंती करते की त्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची पदविका अभ्यासक्रमातील अंमलबजावणीची गरज व कार्यपद्धती याबद्दल मार्गदर्शन करावं. सुप्रभात. मंचावर उपस्थित यशस्वी उद्योजक आणि मंडळाच्या गव्हर्निंग काउन्सिलचे सदस्य आदरणीय भरतदादा आमळकर, मंडळाचे संचालक डॉक्टर प्रमोद नाईक, NITTR चे तज्ज्ञ डॉक्टर टेगर, अंजू मॅडम, डॉक्टर चितलांगे, डॉक्टर भामरे, माझे सर्व सहसंचालक मित्र, उपस्थित असणारे प्राचार्य आणि ऑनलाईन पद्धतीने जॉईन असणारे प्राचार्य आणि अध्यापक मित्रांनो, माझ्या आधीच्या दोन्ही वक्त्यांनी दोन अलग अलग स्पेक्ट्रम आपल्याला सांगितलेले आहे आणि भरतदादांनी तर इंट्रोस्पेक्शन कराव्या लागणाऱ्या बाबी सांगितलेल्या आहे. तो आपला आरसा आहे आणि जी आज आपण ज्या अवस्थेतून जातोय त्याचं पूर्ण अर्ध्या तासात त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये म्हणा किंवा संवादाशी म्हणा त्यांनी सगळा मतितार्थ सांगितलेला आहे. या आणि डॉक्टर नाईकांनी NEP काय आहे त्या बाबतीत नाईकांनी सांगितलेलं आहे आणि उद्योजकांची या करिक्युलमच्या माध्यमातून आणि डिप्लोमाच्या माध्यमातून काय अपेक्षा आहे या भरतदादांनी सांगितलेलं आहे. आता या दोघांची सांगड घालून मी थोडंफार आपल्याला उद्बोधन आणि मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करतो ॲज हेड ऑफ द ऑर्गनायझेशन. मित्रांनो, 29 जुलै 2020 ला ही केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 जाहीर केलं आणि 3 वर्षाची प्रतिपूर्ती होत असताना म्हणजे 29 आणि 30 जुलै 2023 ला नवी दिल्ली येथे भारत मंडळम येथे सन्माननीय प्रधानमंत्री मोदी सर यांच्या नेतृत्वाखाली 2 दिवसाचं एक पूर्णतः म्हणजे देश पातळीवर या NEPचं इम्प्लिमेंटेशन कशा पद्धतीने होत आहे, काय होत आहे, प्रत्येक राज्यांनी कुठे कुठे पुढाकार घेतलेला आहे या बाबी त्या 2 दिवसांमध्ये अंतर्भूत करण्यात आल्या होत्या. वेगवेगळे प्रेझेंटेशन झाले, काही स्टॉल्स लागलेले होते, महाराष्ट्रात सुद्धा स्टॉल्स होता आणि त्या 2 दिवसाच्या चर्चासत्रामध्ये सन्मान्य प्रधान सचिवांसोबत सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू, मी भरतदादा आमळकर आणि सुकाणू समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य आम्ही उपस्थित होतो. महाराष्ट्र राज्याने ज्या पद्धतीने या NEP कडे बघितलेलं आहे आणि ज्या पद्धतीने NEP इम्प्लिमेंट करण्याचं धोरण आखलेलं आहे त्या बाबतीत केंद्र सरकारच्या पातळीवर प्रोत्साहन म्हणा, ॲक्नॉलेजमेंट म्हणा आणि एक प्रगतिशील राज्य म्हणून आपल्याकडे बघितलं जात आहे आणि आपण खरंच त्यामध्ये पुढाकार घेतलेला आहे. हे केंद्र सरकारच्या आपल्या मंत्री महोदय, शिक्षण मंत्री महोदय यांचं म्हणणं आहे. त्यांनी आमच्या स्टॉलला जेव्हा आलेले होते त्यांनी जय महाराष्ट्र म्हणून जोराने प्रतिसाद दिला होता. तो म्हणजे ज्या पद्धतीने आम्ही जे प्रेझेंटेशन केलं होतं त्या अनुषंगाने. आणि हे सर्व क्रेडिट मला असं वाटतं की प्रामुख्याने 2 मान्यवरांना मी देईल. एक आमचे आदरणीय मंत्री महोदय श्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि दुसरे आदरणीय सचिव, प्रधान सचिव श्री विकासचंद्र रस्तोगी. कारण त्यांनी ज्या पद्धतीने या विषयाकडे त्यांनी सूत्र हाती घेतल्यानंतर ज्या पद्धतीने या विषयाकडे बघितलं आणि पोटेन्शियल बघितलं या ह्याच्यामध्ये ते खरंच वाखाणण्याजोगं आहे. आणि त्यांनी प्रत्येक बाबीमध्ये त्यांचं लक्ष आहे. म्हणजे उच्च शिक्षणामध्ये NEPचं इम्प्लिमेंटेशन होत असताना म्हणजे 6 डिसेंबर 2022 ला सर्वप्रथम राज्य शासनाने जाहीर केलं की आपल्याला या 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून आपल्याला इम्प्लिमेंटेशन करायचं आहे. त्यानंतर मग 20 एप्रिलचा GR असू दे, नंतर 20 एप्रिलचा GR झाल्यानंतर आपण अभियांत्रिकीच्या बाबतीत काय करायचं, कारण त्याच्यामध्ये प्रोफेशनल बॉडीज कंट्रोलिंग जो ज्या अधिसूचना काढणाऱ्या बाबी असतात त्या वेगवेगळ्या होत्या. त्या अनुषंगाने काय करायचं. जेव्हा मग आम्ही AICTE संपर्क साधला आणि AICTEनीच आपल्याला टूल दिलं होतं, APH मध्ये नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कचा आधार दिलेला होता. त्या कमिटीमध्ये मी सदस्य म्हणून मला काम करण्याची संधी मिळाली. ती थॉट प्रोसेस समजली आणि त्या थॉट प्रोसेसने मग हळूहळू मार्ग काढत पुढे गेलो. आणि
मला सांगायला आनंद वाटतो मित्रांनो की अभियांत्रिकीमध्ये म्हणजे डिग्री असू दे आणि डिप्लोमा असू दे, महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट who has initiated implementation of NEP 2020. टेगर साहब, आपको पता होगा, मुझे नहीं लगता है कोई किसी राज्य ने डिप्लोमा में भी, इंजीनियरिंग में तो हमने ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग को साथ लेके आगे चल चुके हैं, लेकिन डिप्लोमा में भी किसी ने किया नहीं है. यस, इंजिनिअरिंगचं काय होतं की वेगवेगळे विद्यापीठ होते, त्यामुळे आम्हाला त्याच्यात शासन निर्णय काढून निर्देशित करावा लागला आणि प्रथम टप्प्यामध्ये आम्हाला ऑटोनॉमस ज्या पोटेन्शियल असणाऱ्या संस्था आहेत त्यांना पुढे घेऊन जावं लागलं. परंतु पॉलिटेक्निकचा जेव्हा आम्ही विचार केला तेव्हा एकच यंत्रणा राज्यात अस्तित्वात आहे, MSBTE, आणि जरी ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निक असले तरी त्या त्यांच्याशी जोडलेल्या आहे, कारण इक्विव्हॅलन्स देणारी संस्था आहे ती MSBTE आहे. म्हणून एकाच वेळी जाणीवपूर्वक एकाच वेळी इम्प्लिमेंटेशन NEPचं इम्प्लिमेंटेशन पॉलिटेक्निक मध्ये करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आणि त्याप्रमाणे आज आपण इथे एक मार्गदर्शन वर्कशॉप करतोय. मित्रांनो, मेन फीचर्स जे NEPचे आहे ते नाईक सरांनी सांगितलेले आहे, तरी पण एक अधोरेखित करतो. मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन, इंटरडिसिप्लिनरी एज्युकेशन, मल्टिपल एंट्री अँड एक्झिट, एज्युकेशन इन मदर टंग, जी आपण ऑलरेडी 2 वर्षापूर्वी सुरू केलेलं आहे आणि आपण आता त्याच्या 3ऱ्या वर्षात आहोत. स्किलिंग, व्होकेशनलायझेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, हा मित्रांनो महत्वाचा NEP 2020चा गाभा आहे. आणि आपलं सुदैव असं की आपण ऑलरेडी ते आय स्कीम मध्ये या बाबी अंतर्भूत आहेत. सगळ्यात महत्वाचं, ग्रॅज्युएट डिएफिलेशन फ्रॉम युनिव्हर्सिटी सिस्टीम आणि बोर्ड सिस्टीम सुद्धा. जेव्हा NEP 2020 जाहीर झालं, आपल्यापैकी काही लोकांना माहिती आहे का, ऑनलाईन जोडलेले असतील, प्रत्येकांना हा कन्सर्न, भीती वाटत होती, 10वीची परीक्षाच होणार नाही असं NEP मध्ये नमूद आहे आणि NEP मध्ये अधिकृत केले म्हणजे अधोरेखित केलेलं आहे. मग आपल्या तंत्र शिक्षणाचं काय होईल? बरेचसे प्राचार्य विचारणारे होते, त्यांना म्हटलं जरा व्यवस्थित पहा. डॉक्टर बांदल 4.13 बरोबर आहे, क्लॉज नंबर 4.13, त्याच्यामध्ये स्पष्ट त्याने नमूद केलेलं आहे की 10वी 12वी या एक्झाम कंटिन्यू राहतील. फक्त परीक्षेचं जे आज विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये जे एक स्तोम असतं ते कमी करा. ज्या प्रेशर टेन्शन खाली विद्यार्थी आणि पालक 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेकडे बघतो ते बघा. आणि त्याच अनुषंगाने तुम्ही आणखी NEPचं जे नाईक सरांनी पुस्तक दाखवलं, मला माहित नाही किती लोकांनी वाचलंय. मित्रांनो, ते खरंच वाचा. मी संचालक तंत्रशिक्षण सूत्र हाती घेतल्यानंतर जेव्हा एक्सटेन्सिव्ह ट्रॅव्हलला संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरुवात केली, पहिल्यांदा डॉक्टर मानकर इथे आहे, अमरावतीला गेलो 7 एप्रिल 2023. तेव्हा तिथल्या 3 संस्थांचे फॅकल्टी सोबत संवाद साधत असताना लक्षात आलं, फक्त एकच प्रश्न विचारला, समोर बसलेल्या अध्यापक मंडळींनी किती जणांनी प्रामाणिकतेने NEP वाचलेले आहे तेवढा हातवरती करा. 100-125 फॅकल्टी म्हणून फक्त 4-5 हात उभे राहिले. तेव्हा लक्षात आलं की लेट मी इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट इन व्हॉट एव्हर वे आय नो. मी त्यातला सर्वज्ञ असं मी म्हणत नाही, कारण मी सुद्धा आजही त्यातून शिकतोय. भरतदादांना माहिती आहे, नाईक सरांना माहिती आहे की आज ज्या ज्या आमच्या बैठका होतात, कारण हे फिलॉसॉफी जशी गेलेली आहे त्या 66 पानामध्ये, त्या 66 पानाच्या माध्यमातून UGCचे AICTEचे सर्व रेग्युलेशन्स बघा, त्या 66 पानापेक्षा आतापर्यंत जास्त पानाच्या आपल्याला ते नमूद करून काही काही बाबी बऱ्याचशा आलेल्या आहेत. आणि दीज आर ऑल इम्प्लिमेंटेशन आस्पेक्ट्स. आपल्याला आधी वाटत होतं की जनरल एज्युकेशन आणि याच्यामध्येच येत्या, ट्रॅडिशनल एज्युकेशन मध्ये येत्या, प्रोफेशनल एज्युकेशन कदाचित आपल्याला यावर्षी करावं लागणार नाही. परंतु जेव्हा 5 जानेवारीला एक जॉईंट बोर्ड ऑफ व्हाईस चान्सलर्स माननीय गव्हर्नर यांच्याकडे एक मीटिंग झालेली होती, त्याच्यामध्ये सर्व कुलगुरू उपस्थित होते. तेव्हाच म्हणजे 6 डिसेंबरला तर सांगितलंच होतं, पण 5 जानेवारी जेव्हा JBVC झाली तेव्हा तंत्र शिक्षण संचालनालयाने 18 जानेवारी, तुम्हाला ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निकच्या काही प्राचार्यांना माहिती असेल, तंत्रशिक्षण संचालनालय MSBTE आणि ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निकला NEP इम्प्लिमेंटेशन करण्याकरता काय काय करणं गरजेचं आहे त्या बाबी अधोरेखित करून एक सर्क्युलर काढलं होतं. आणि त्यामध्ये स्पष्ट म्हटलेलं होतं, MBA करून घेणे, अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट, त्याचं नोंदणी करून गेले, डॉक्टर कापसे आणि दंडवती इथे उपलब्ध आहेत. त्याच्यानंतर 40% ऑनलाईन क्रेडिट ट्रान्सफर करणे, आता ते AICTEनीच ते 40चं 20% केले, कारण मीच त्यांच्याशी बोललो होतो की
तुम्हाला हे 40% पॉलिटेक्निकला करून चालणार नाही. व्होकेशनलायझेशन आणि स्किलिंग हा जो कॉम्पोनंट आपण म्हणतोय ते अधोरेखित करत असेल तर ऑनलाईन मध्ये थोडं लिमिटेशन्स कमी करा. UGC जरी म्हणत असलं तरी याला 20% करा आणि ते 20% पॉलिटेक्निक करता आलेलं आहे. NSS युनिट स्थापन करणे आणि आता नाईक सरांनी जो हे केलंय की उन्नत महाराष्ट्र अभियान, म्हणजे या करिक्युलम मध्ये आणखी एक आस्पेक्ट आहे. आता तुमच्या समोर जे करिक्युलम प्रेझेंट होणार आहे ते फक्त एका सेमिस्टरचं असेल, परंतु एक फिलॉसॉफी जी आहे, मला वाटतं की त्यांनी NITT आणि MSBTE ते केलं असेल, परंतु जे मला अभिप्रेत आहे आणि जे आम्ही सुकाणू समिती आणि RD कुलकर्णी सरांशी जे चर्चा करत असतो, जे 4 जुलैच्या GRच्या माध्यमातून ऑटोनॉमस इंजिनिअरिंग कॉलेज करता आम्ही अधोरेखित करून दिलेलं आहे, त्यामध्ये जी फिलॉसॉफी आहे त्याच थोड्याफार फिलॉसॉफीने आपल्याला या पॉलिटेक्निक एज्युकेशन मध्ये सुद्धा पुढे जायचं आहे. याच्यामध्ये आणखी एक इश्यू लोकांच्या मनामध्ये कन्सर्न असतो की ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निकने आम्ही काय करायचं. मित्रांनो, ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निक मी नेहमी म्हणत असतो की यू शुड बी द टॉर्च बिअरर फॉर द MSBTE. परंतु मी परवा कराडला जेव्हा फॅकल्टीशी संवाद साधत होतो तेव्हा त्यांना, नाही मला वाटतं GP पुण्यालाच बांधलं, बरोबर ना, शुक्रवारी, तेव्हा प्रामाणिकतेने एक प्रश्न विचारला, तुम्ही ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निक मध्ये आहात, MSBTE सिस्टीम फॉलो करून इथे आलेला आहात किंवा इथून दुसऱ्या सिस्टीम मध्ये, मला एक सांगा, विच सिस्टीम इज बेटर, MSBTE और ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निक? सगळ्यांनी एका सुरात म्हटलं की सर MSBTE सिस्टीम इज बेटर. असं जर असेल तर मग व्हाय वी शुड कंटिन्यू द ऑटोनॉमी? मी एक सांगतो मित्रांनो, मला ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निकच्या सगळ्यांची इन अँड आउट्स माहिती आहे. 5 वर्ष आयस्कीम राबवली सेक्रेटरी म्हणून आणि 5 वर्ष आयस्कीम राबवली जी स्कीम म्हणून 12 ते 17 आणि नंतर 17 ते 23 आयस्कीम राबवली संचालक म्हणून. MSBTE आणि करिक्युलम माझ्या इथे आणि इथे दोन्ही ठिकाणी. त्याच्यामुळे मी बोलताना नेहमी सांगत असतो की माय फोकस एरिया इज अकॅडमिक्स. आणि ज्या पद्धतीने काही प्रश्न, काही कन्सर्न येतात त्या पद्धतीवरून असं वाटतं की विचारणारा खरंच प्रश्न विचारतोय की एक निगेटिव्ह पद्धतीने काहीतरी विचारतोय. NEP इज अन एक्सप्लोरेशन. जी साचेबद्ध आणि चाकोरीबद्ध शिक्षण पद्धती होती त्या पद्धतीला सोडून विद्यार्थी केंद्रित आणि विद्यार्थ्यांना काय पाहिजे या अनुषंगाने हे NEPचं मतितार्थ आहे. आणि तो मतितार्थ लक्षात घेऊन भरतदादांनी सांगितल्याप्रमाणे शिक्षकांना तो बदल आत्मसात करून घेऊन हा करिक्युलम आत्मसात करून इंडस्ट्रीशी कनेक्ट विद्यार्थ्यांना कसं करता येईल हे आत्मसात करावं लागेल. आणि जोपर्यंत आपण हे करू शकणार नाही तोपर्यंत ह्या सर्व सिस्टीम्स, करिक्युलम ह्या सगळं फक्त डॉक्युमेंटेशन पार्ट मध्ये राहील. मी मंडळाचा सचिव संचालक असताना तेव्हा सुद्धा मी एक्सटेन्सिव्ह ट्रॅव्हल केले. विद्यार्थी, पालक, त्या स्कूल कनेक्टच्या माध्यमातून शिक्षक, फॅकल्टी ट्रेनिंग या सगळ्यांशी बोललो. मी आज जो आहे तो तुमच्याकडनं शिकून एक्सपेरिमेंटल लर्निंग म्हणा, एक्सपिरियन्शियल लर्निंग म्हणा, त्या माध्यमातून मी कुठेतरी मतं बनवत गेलो आणि आज मी तुमच्या समोर म्हणून उभा आहे आणि ह्या अधिकारवाण्याने या बाबी सांगू शकतो. याच्यात कुठे ॲरोगन्सी नाही, विनम्रता आहे. अजूनही मला तुमच्याकडनं काही बाबी सकारात्मक असेल त्या शिकून घ्यायच्या आहे आणि त्या आत्मसात करून सिस्टीमच्या भवितव्याकरता पुढे घेऊन जायच्या. नाईक सरांनी सांगितलं मंडळ स्तरावरची कार्यवाही जी आहे ती तुम्हाला आणखी सांगतो. त्यांनी इंडस्ट्री एक्सपर्टचा उल्लेख केला. स्किलिंग हा बेसिकली सेक्टर स्किल्स काउन्सिलचा विषय आहे. आय स्कीमचं आपण जे इम्पॅक्ट अनालिसिस केलं त्या इम्पॅक्ट अनालिसिसचे सगळ्या कमिटीचे चेअरमन कोकाटे मॅडम, बरोबर ना, आपण त्या सगळ्या सेक्टर स्किल काउन्सिलच्या चेअरमन आपल्या या समितीचे अध्यक्ष होते आणि त्यामध्ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट जोडलेले होते. त्यांच्याकडनं आपण आय स्कीमचा इम्पॅक्ट अनालिसिस जाणून घेतलाय आणि नाईक सरांनी सांगितल्याप्रमाणे 75% सकारात्मकता त्याच्यात दिसली. चांगली भावना होती आणि खरंच ती चांगली भावना होती. एक लक्षात घ्या, 2017ला इंटर्नशिपचा विचार कोणी केलेला नव्हता. आम्हाला विरोध झाला होता. तेव्हा त्यांचा हाच विचार होता भरतदादा की हे कुठून देणार तुम्ही, गडचिरोली, परभणी, नंदुरबारला कुठं कनेक्ट करणार इंडस्ट्रीमध्ये.
पण इफ देर इज अ विल देर इज अ वे. आपणच मंडळानेच मग आम्ही त्यांना हब अँड स्पोकच्या माध्यमातून एक यंत्रणा निर्माण करून चांगल्या प्रकारे चालली. ते पाहून AICTE त्यांच्या मॉडेल करिक्युलम मध्ये मग इंटर्नशिप आणली. मायक्रो प्रोजेक्ट्स आणले. सगळ्यात महत्वाचं इमर्जिंग ट्रेंड कोणीच धाडस केलं नाही. फक्त MSBTचा संचालक म्हणून त्यावेळी धाडस केलं. कारण इंडस्ट्रीशी बोलत असताना एक फीडबॅक असा होता, टेगर साहब आप सुनिए, उनका कहना यह था कि साहब आप बात तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन जो करिकुलम बना तो 4-5 साल तो उसके तरफ देखता भी नहीं कोई. और अभी इंडस्ट्री 4.0 का जमाना है. कल आई हुई टेक्नोलॉजी 4 महीने के बाद तो बदल जाती है. बोले कुछ ऐसा प्रोविजन कीजिए कि विद्यार्थी को जो आने वाला समय है उसमें क्या आने वाला है. भैया मैं डिप्लोमा किया हूं, लेकिन मेरे को इंडस्ट्री में जाने के बाद क्या फेस करना है, हाँ फ्यूचरिस्टिक. तो उसमें हमको सोचा भैया एक सब्जेक्ट ऐसा डालते हैं कि इमर्जिंग ट्रेंड इन द रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग. तो वो हमने उसका करिकुलम बनाया और उसका एक्सेप्ट 2 वर्षाचं मला वाटतं फक्त कोरोनाच्या काळात आम्ही ते बदललेलं नाही, परंतु बाकी सर्व करिकुलम आपण त्या 5G टेक्नॉलॉजी सुद्धा त्या करिकुलम मध्ये अंतर्भूत केलेलं आहे. एक लक्षात घ्या, 3 वर्षात विद्यार्थ्यांना तुम्ही सगळं काही इंडस्ट्रीमध्ये चाललेलं आहे हे आपण देऊ शकत नाही. माझा उद्देश हाच असतो करिकुलम मध्ये कडे बघण्याचा. एक त्याला फाउंडेशन द्या आणि कुठल्या म्हणजे बाहेर पडल्यानंतर त्याला कुठल्या क्षेत्राशी काम करायचं आहे, कुठल्या क्षेत्रात काम करायचं आहे हे त्याला त्याची जाणीव करून द्या आणि एक लाईफ लॉंग लर्निंगचा कॉन्सेप्ट त्याच्या डोक्यात बिंबवा. बस तेवढंच आपलं 3 वर्षाच्या करिक्युलमचं काम आहे. आता आणखी ऑटोनॉमस आणि केक स्कीमचं आणखी एक गमक सांगतो. काही ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निक, जीपी मुंबई, जीपी नाशिक, जीपी नागपूर आणि SBM मला माहित असणार आहे, तुम्ही ऑलरेडी 1 सेमिस्टरचं इंटर्नशिप ऑलरेडी तुमच्या करिक्युलम मध्ये आहे. आता मंडळाने 6 आठवड्यांचं 12 आठवडे केलं म्हणून तुम्ही 12 आठवड्यावर आणू नका. तुमचं जे काही करिक्युलम आहे, कारण दॅट इज द, मी नेहमी म्हणत असतो तुमच्या एक्झाम कमिटीच्या मीटिंग मध्ये सुद्धा सांगत असतो, एक्झाम मध्ये एक्सपेरिमेंटेशन करण्याचा प्रयत्न करू नका. एक्सपेरिमेंटेशन करायचं असेल तर अकॅडमिक इम्प्लिमेंटेशन मध्ये एक्सपेरिमेंटेशन करा. हे फार आधी करणं अपेक्षित होतं. म्हणजे जेव्हा आम्ही आयस्कीम मध्ये 6 आठवड्याचं करिक्युलम आणलं, इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दॅट डे ऑनवर्ड्स ऍटलीस्ट सर्व ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निकनी 1 सेमिस्टरचं इंटर्नशिप आणणं गरजेचं होतं. आता असेसमेंटच्या मुद्द्यावर येतो. तुम्ही 66 पानाचं डॉक्युमेंट पुन्हा एकदा वाचा. त्यामध्ये एक्झामिनेशन हा वर्ड रेअरली यूज केलेला असेल, रेअरली. असेसमेंट हा शब्द प्रयोग वारंवार यूज केलेला आहे. आणि 10वी-12वीचं स्तोम कमी करा असं जेव्हा NEPचं डॉक्युमेंट म्हणतं, तेव्हा आपण जी आपली परीक्षा पद्धती आहे तशीच पुढे सुरू ठेवायची का? मग हा 70-30 पॅटर्न आणि भरतदादांनी म्हटल्याप्रमाणे 70 आणि 30चं असेसमेंट, 30चं असेसमेंट जर तुम्ही करणार आहात कंबाईन पासिंग, पण त्याची फिलॉसॉफी लक्षात घ्या. नाईक सरांनी सांगितलं सेल्फ लर्निंग असेसमेंट. का आणलं आपण सेल्फ लर्निंग असेसमेंट? कारण विद्यार्थी जो 60 विद्यार्थी जे एका वर्गात असतात त्यांच्या लर्निंग कॅपॅबिलिटी वेगवेगळ्या आहे. त्याचं असेसमेंट शिक्षकांनी त्या लेवलमध्ये जाऊन करणं गरजेचं आहे. आणि कंटिन्युअस असेसमेंटचा पार्ट म्हणून MSBT कडे टूल आहे. तुम्हाला आठवत असेल, ज्या आताच्या कोरोनाच्या काळामध्ये किंवा असेसमेंट मध्ये पूर्णपैकी पूर्ण किंवा 28 मार्काच्या पलीकडे ज्यांना मार्क दिलेले होते त्यांच्या सियान नॉर्म्स प्रमाणे सगळ्या डॉक्युमेंट्स आम्ही मागितलेल्या होत्या. आणि तेव्हा ज्या पॉलिटेक्निकनी काही करण्याचा प्रयत्न केलेला होता, दे देमसेल्फ ऍक्सेप्टेड देअर मिस्टेक अँड रिड्यूस द मार्क्स. एक लक्षात घ्या, MSBT इज अ फुल प्रूफ सिस्टीम. नो वन कॅन प्ले विथ इट. मी जाणीवपूर्वक हे सांगतो. तुम्ही कितीही प्रयत्न केला तरी MSBTच्या सिस्टीमला धक्का लावण्याचं काम मला नाही वाटत तुम्ही करू शकाल. म्हणून हा असेसमेंटचा पॅरामीटर आम्ही जाणीवपूर्वक केलेला आहे. मला एक सांगा, हु डिसाइड्स द क्वालिटी? लोकांना वाटते की आपण कंबाईन पासिंग केल्यामुळे क्वालिटी घसरेल. काय त्या कंबाईन पासिंगचा आणि क्वालिटीचा काय अर्थ आहे? भरतदादांनी आता सांगितल्याप्रमाणे एम्प्लॉयर डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ युअर पास आउट. जेव्हा विद्यार्थी इंटरव्ह्यूला फेस करायला जातो तेव्हाच लक्षात येतं ना काय आहे ते. 3 इडियट्स पिक्चर तुमच्यापैकी प्रत्येक जणांनी पाहिला, मी पाहिलेला आहे.
काय उत्तर असतं, काय प्रश्न असतात? जे मेरिटोरियस विद्यार्थी असतात त्यापेक्षा आता इंडस्ट्रीचा कल असा आहे की जे ऍव्हरेज म्हणजे ज्यांना ग्रूम करू शकतो आपण अशा विद्यार्थी घेण्याकडे कल आहे. मग त्याला 3 वर्षात जेवढं आपल्याला जास्त काही देता येत असेल तेवढं द्या ना. ऑटोनॉमीकडे पुन्हा येतो. आपण एक मधल्या काळात MSBTE मार्फत एक ऑटोनॉमस संस्थांचं हे खास करून जे ऑनलाईन जॉईन झालेले आहेत त्यांच्याकरता सुद्धा आहे एक धोरण आणलेलं होतं. परंतु लोकांना असं वाटलं की ते खूप स्ट्रिक्ट आहे, त्याला थोडासा रिव्ह्यू घेणं गरजेचं आहे. आणि मीन व्हाईल AICTE सुद्धा ऑटोनॉमी देण्याकरताचं धोरण ठरवण्याकरता एक कमिटी नेमलेली आहे. त्याच्यामध्ये कर्मधर्म सेवकाने मी आहे. आणि त्या समितीचं जेव्हा त्या समितीचा रिपोर्ट तयार होईल आणि AICTEच्या रेग्युलेशनच्या अनुषंगाने जेव्हा येईल तेव्हा या NEP मध्ये ऑटोनॉमी प्रमोट करा असं एक अधोरेखित आहे. कारण 2030-35 ला तुम्हाला ॲफिलिएशन सिस्टीमच जाणार आहे. म्हणजे ज्या स्टँड अलोन इन्स्टिट्यूटच त्यांचं सगळं म्हणजे करिक्युलम फ्रेमवर्क करिक्युलम डिसाईड करणे आणि त्यानंतर त्यांच्या एक्झाम पद्धती आणि जे इंडस्ट्री कनेक्ट जो आहे तो त्या म्हणजे जी प्रगत देशांमध्ये जी एज्युकेशन सिस्टीम आहे ती 2030-35 मध्ये आपल्याला या NEPच्या अनुषंगाने अभिप्रेत आहे. वी विल प्रमोट ऑटोनॉमी टू द मॅक्झिमम पॉसिबल एक्सटेंट. परंतु एक जाणीव करून देतो AICTEचा आता बदललेल्या ऍक्ट मध्ये दिलेली ऑटोनॉमी परत घेण्याची सुद्धा प्रोव्हिजन आहे. त्याच्यामुळे ऑटोनॉमी ही दुधारी हत्यार आहे. ते तुम्ही कशा पद्धतीने वापरायचं हे जरा जाणीवपूर्वक ठरवा आणि त्यामध्ये अभिप्रेत असणाऱ्याच बाबी इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करा. आपण स्कूल कनेक्टच्या माध्यमातून आता आपल्याकडे ज्या मागच्या 4-5 वर्षामध्ये विद्यार्थी येतोय तो मित्रांनो एक सोशल स्ट्राटा आणि त्यांच्या लर्निंग कॅपॅबिलिटीच्या अनुषंगाने थोडासा डाऊन येतो. कारण तुम्हाला माहिती आहे सेलिंग द ड्रीम्स बाहेर सुरू आहे. मोठमोठे ट्युशन हाऊसेस त्यांना प्रत्येक पालकांना विद्यार्थ्यांना असं वाटतं की 80-85% वरचा विद्यार्थी जर असेल तर ही इज अ मेटल ऑफ IIT NIT ओनली. आणि तिकडे गेल्यानंतर मग फ्रस्ट्रेशन होऊन विद्यार्थी आपल्या 12वी नंतर जो सेकंड इयरला डिप्लोमा येणारे जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यापैकी विचारा त्यांनी कुठून म्हणजे त्याचं अर्लियर ऍस्पिरेशन काय होतं आणि आता कुठे आलाय ते. मॅक्झिमम तुम्हाला तसे विद्यार्थी 12वी नंतर आपल्या डायरेक्ट सेकंडरीच्या डिप्लोमा आलेले असतील. सांगायचा मुद्दा आहे की जो विद्यार्थी मागच्या 3-4 वर्षापासून आपण स्कूल कनेक्टच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना आपण आपल्या पॉलिटेक्निक सिस्टीम मध्ये आणतो त्या विद्यार्थ्यांचं आपण ग्रूमिंग कशा पद्धतीने करतो. आम्ही 3 वर्षापूर्वी मंडळाच्या माध्यमातून एक बेसलाईन टेस्ट घेऊन आणि त्यांना रेमिडियल कोचिंग कसं करता येईल, रेमिडियल कोचिंग देतोय आपण ऑलरेडी, कसं करता येईल काय आणि ते हँड होल्डिंग करून त्यांना पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करतो. एक ही यंत्रणा माझं सर्व म्हणजे खाजगी संस्थांना सुद्धा आव्हान आहे की त्यांनी सुद्धा ही बाब विद्यार्थ्यांच्या पोटेन्शियल ओळखून म्हणजे आलेला विद्यार्थी आपल्याकडे पुढे कसं घेऊन जाता येईल हे गरजेचं आहे. आता मी म्हटल्याप्रमाणे आपण नॉर्मली काय म्हणतो, मी फॅकल्टीशी बोलत असताना एक नॉर्मली म्हणत असतात की सर आता तो विद्यार्थी जो आहे ना तो फारच रॉ विद्यार्थी आपल्याकडे येतोय. आधी येताना 80-90% यायचे, समजून घ्यायचे, व्यवस्थित आमचं करिक्युलम चालायचं, एक्झाम आस्पेक्ट व्यवस्थित चालायचे. पण आता तसं नाही. मग आता तसं नाही म्हणून आपलं टीचिंग सुद्धा तसंच ठेवायचं का? तुम्हाला त्या विद्यार्थ्याच्या लेवलला येऊन आपण सुद्धा आपली टीचिंग लर्निंग पद्धती एक जमवून घ्यायला नको का? मी जर टीचर आहे तर त्या विद्यार्थ्यांना काय पाहिजे त्यांना समजेल अशा भाषेत शिकवायला नको का? एक लक्षात घ्या, 60 विद्यार्थ्यांना आपण जेव्हा शिकवतो, जुना विद्यार्थी आणि आताचा विद्यार्थी यामध्ये जमीन आसमानचा फरक झालेला आहे. आताचा विद्यार्थी मल्टीटास्किंग आहे. तो 60 मिनिटं तुम्ही त्याला फुल कॉन्सन्ट्रेशन ठेवणं शिक्षकांना मला नाही वाटत फार अवघड आहे. त्यामुळे आता टीचरची भूमिका मेंटरची झालेली आहे. त्याला फक्त चॅनलाइज करा. काय तुम्ही काय शिकवणार आहात हे सरांनी सांगितल्याप्रमाणे ऑलरेडी तो गुगलवर आहे. तो टाकल्यानंतर सगळंच मिळतं त्याला. पण त्याला तुम्हाला जाणीवपूर्वक जागा ठेवायचं असेल 60 मिनिटात तर तुम्ही शिक्षक म्हणून त्यांना काय व्हॅल्यू ऍडिशन देताय हे महत्वाचं आहे.
2030-35 जे आपण हे म्हणतोय की ॲफिलिएशन सिस्टीम जाईल. मग आता ॲफिलिएशन सिस्टीम जात असताना आपल्याला काही गुणवत्तापूर्वक बाबी सुद्धा आणणं गरजेचं आहे. फिटेस्ट विल सर्वाइव्ह हा सृष्टीचा नियम आहे. आपण NBA ॲक्रेडिटेशन करता मोठ्या मागच्या 1-2 वर्षात भरपूर प्रयत्न केलेले आहे. परंतु आकडेवारी जर सांगतो म्हटलं तर असं आहे, शासकीय संस्था माझ्यासमोर बसलेल्या त्या 30 ते 32% ॲक्रेडिटेशन फक्त झालेलं आहे. एडेड मध्ये 20 ते 23% ॲक्रेडिटेशन झालेलं आहे आणि पूर्ण खाजगी आणि सर्व संस्थांचा जेव्हा विचार करतो म्हटलं तर एक 12% आसपास आपलं ॲक्रेडिटेशन झालेलं आहे. कुठेतरी एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्यायचं असेल तर आपल्याला ॲक्रेडिटेशन कडे जास्त भर देणं गरजेचं आहे. आता एक्झिट कोर्स बद्दल थोडी एक शंका होती लोकांच्या मनात. 4 जुलैचा जो GR आहे त्याच्यामध्ये एक्झिट कोर्सेसचं किती क्रेडिटचं असेल ते स्पष्टपणे नमूद आहे. प्रत्येक वर्षाला बाहेर पडत असताना 8 क्रेडिट्स, त्याच्यामध्ये व्होकेशनलायझेशन, स्किलिंग आणि ऑन द जॉब ट्रेनिंग. हा भाग आता तयार केलेला नसेल तरी टेगर साहब आपको ये बताना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है. हाँ, वो कैसा होगा, क्या होगा. आणि ऑटोनॉमस पॉलिटेक्निकच्या बाबतीत ही गाईडलाईन्स आहे. आता जे काही आपण तुम्ही ऐकाल आणि जे कराल तुमचं, मला गर्गेंनी मी परवा कोल्हापूरला असताना सांगितलं की सर आमचं काही सायन्सचे सब्जेक्ट आम्ही पहिल्या आणि दुसऱ्या सेमिस्टरमध्ये करतो, यू आर फ्री फॉर इट. ही फक्त फिलॉसॉफी ही राहील. NEP सुसंगत तुम्ही सुद्धा करिक्युलम करणं गरजेचं आहे. ऍक्च्युअली यू शुड हॅव स्टार्टेड अर्लियर. म्हणजे आता MSBTE ला तुम्हाला सांगायची वेळ आली नसती. तुमच्यापैकीच जे 17 जण आहेत तेच फॉरवर्ड येऊन त्यांनी म्हटलं असतं की आम्ही करिक्युलम या NEP सुसंगत करतो. ऍटलिस्ट सुरुवातीचं जाऊ द्या. 4 जुलैचा GR निघाल्यानंतर तरी आपल्या डोक्यात प्रकाश पडायला पाहिजे होता की बाबा ऑटोनॉमस इंजिनिअरिंग कॉलेज पुढे गेलेलं आहे, सरकारने सांगितलेलं आहे, आपल्याला ते करणं गरजेचं आहे, हे येणार आहे, ही काळाची गरज आहे. पण मी जेव्हा अनेकांना विचारलं ऑटोनॉमसचं काय चाललंय, नाही म्हणे काही अजून माझ्या कानापर्यंत काय आलेलं नाही. इथे ओनरशिपचा इश्यू आहे. आपण खरंच ज्या पदावर आपण काम करतोय, ज्या पदाकरता आपण रिक्रूट झालेलो आहोत, व्हॉट वे आय एम ओनिंग दॅट सिच्युएशन. आय डोंट वॉन्ट टू पिन पॉइंट एनीवन. परंतु एक सांगू, सकाळी आल्यानंतर बघितलं आणि हॉलमध्ये बसल्यानंतर इथे बघितलं, जे या संस्थेच्या जवळ राहतात, ज्यांच्या संस्था जवळ आहेत, ते सगळ्यात लेट कमर्स आहेत. दिस इज द वे दॅट वी शुड ओन द सिस्टीम. माझी जबाबदारीने 10:30ची वेळ दिल्यानंतर आपल्याला हे वाटत नाही की मी ऍटलिस्ट 10:25 ला तरी या हॉलमध्ये आलं पाहिजे. या सगळ्या सिस्टीमकडे पाडताना एक लक्षात घ्या मित्रांनो, बदल ही काळाची गरज आहे आणि बदल होत असताना तो आत्मसात करून घेणं सुद्धा तेवढंच गरजेचं आहे. जो कोणी बदलाला आत्मसात करून पुढे जाईल तो सुकरतेने बदल आत्मसात करेल, त्याला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. परंतु जो विरोध करून काही करण्याचा प्रयत्न करत असेल, द लाईफ इज मिजरेबल फॉर हिम ऑर हर. मी 10 वाजता संचालकाच्या खुर्चीत बसल्यानंतर मी स्वतःचा अनुभव सांगतो, सकारात्मकता काय असते ते. मी कुठल्याही कामाकडे निगेटिव्हिटीने पाहत नाही, सकारात्मकतेने सुरुवात करतो. हाऊ आय शुड फाइंड आउट अ सोल्युशन आउट ऑफ दिस सिच्युएशन. 10:15 ऑफिसच्या खुर्चीत बसल्यानंतर जेव्हा 8, 9, 10 किती जेव्हा बाहेर पडतो, तेव्हा मी त्याच झिलनी बाहेर पडतो. बाहेर पडत असताना कधी कधी संगोई, कालचीच उदाहरण सांगतो, कॉरिडॉरमध्ये भेटले, सर एक पत्र राहिलं होतं, जाऊ द्या उद्या करू. म्हटलं नाही सांग, मी आता 2 मिनिटात कॉरिडॉरमध्ये सही करून दिली. ही सकारात्मकता आपण सुद्धा बाळगणं गरजेचं आहे. मी नेहमी लिडरशिप बद्दल बोलत असतो. तुम्ही संस्थेचे लीडर आहात. कुठलीही संस्था, कुठलेही ऑर्गनायझेशन लिडरशिपवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. नो डाऊट इट्स अ टीम वर्क, पण लीडर मॅटर्स. 20-25% लोकांना काही लीडरशी काही घेणं देणं नसतं. दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, काही सांगायची गरज पडत नाही. 15-20% तुम्ही किती प्रयत्न केला सुधारण्याच्या पलीकडे असतात, बट देर आर व्हेरियस टूल्स टू टेक केअर ऑफ देम. परंतु मेजर चंक जो आहे 40 ते 50%, दे ऑब्झर्व
what leader is doing. तुम्हाला सकारात्मक डॉक्टर नाईकांनी सांगितल्याप्रमाणे, भरतदादांनी सांगितल्याप्रमाणे, मी आतापर्यंत सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला ही सिस्टीम सकारात्मकतेकडे घेऊन जायची आहे. इंडस्ट्री कनेक्ट करायचं आहे. त्याच्यामुळे युअर लिडरशिप ऍट द इन्स्टिट्यूट लेवल मॅटर्स. शेवटी फक्त एवढंच सांगतो की या हालचं आणि माझं एक व्यक्तिगत नातं आहे, एक इमोशनल बॉन्डिंग आहे. 2017ला आय स्कीम लॉन्च करत असताना इथूनच लॉन्च झाली. ऑटोनॉमस इंजिनिअरिंग कॉलेजचं वर्कशॉप 23 जून मला वाटते, एम आय करेक्ट, 23 जूनला इथूनच लॉन्च झाली आणि 4 जुलैला GR निघाला. आणि आज के स्कीम सुद्धा इथूनच लॉन्च होतोय. इथल्या ट्रस्टींचं नाव विश्वास आहे आणि त्या आम्हाला विश्वास देतात, म्हणून आम्ही वारंवार यांच्याकडे येतो. आणि इथून सुरुवात केलेली प्रत्येक गोष्ट त्याचे रिझल्ट चांगले असतात. लेट अस ओन दिस सिस्टम टू द मॅक्झिमम पॉसिबल एक्सटेंट अँड वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट. थँक यू. नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी पदवी व पदविका अभ्यासक्रमात करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे आणि ही खरंच आपल्या सगळ्यांसाठीच अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि याकरता पुढाकार घेतलेले मान्यवर माननीय शिक्षण मंत्री व माननीय रस्तोगी, प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांचे आपल्या सगळ्यांतर्फे धन्यवाद. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या पदविका अभ्यासक्रमातील अंमलबजावणीची कार्यपद्धती व सगळ्या संस्थांचा त्याबाबतचा सकारात्मक दृष्टिकोन किती महत्वाचा आहे याबद्दल मोहितकर सरांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल धन्यवाद सर. Next, we all have gathered to get enlightened about the implementation of K scheme in diploma education. I'm happy to inform that we are blessed today with our honorable guest, Dr. J.P. Tegar and Dr. Anju Rowley, who have vast experience in education field. And I'm sure you all are excited to know about how national education policy will be implemented in K scheme. I would like to request Professor Dr. J.P. Tegar to kindly give introduction about the curriculum revision. Well, good morning to all of you. Yes, after having blessings of the persons who are really the key in implementing the NEP 2020 in the state of Maharashtra. Respected Mohitkar sir, Amalkar sir, Dada, I think Dada Bharat Dada Amalkar sir. Naik sir, yes, he is instrumental in this. What I know that the way he started, it's a commendable task. What Dr. Mohitkar has mentioned about the first state in the country, yes, I can endorse that one. In a way that because since 2020, we are in touch with so many states of the country. We are rather helping them, supporting them to implement the NEP at polytechnic level. But the way the state of Maharashtra
implement it and lead it in a letter and spirit. What I have seen, and my colleague Anju Rawle, that many states they are trying, but they are implementing as a kind of, yes, they have to implement it on paper, no. But it is here what is percolating beyond the paper. It is a commendable task. Let me congratulate you all the state functionaries, the way this has been initiated and this has been taken to implement and to become the first state in the country, particularly for the polytechnic level now. Even what we have in our mind, that is what our mindset, that the southern states are good in education. But let me here say that, yes, those states, they are also trying. But again, let me repeat, we have seen that how this has been done, how in principle it was thought, and how systematically it is being done in a very small duration. Let me tell you that the way it has been materialized, we never thought that, because the first meeting it was held with us, with Dr. Naik sir, we were quite apprehensive in the beginning, no? That whether it will be implemented from this academic year at our end. When we went to Natar Bhopal and we discussed with our faculty members, yes, we have experiences of other states, no, don't worry, it will take time, probably it will take. But when it is done, then it was a really commendable, and let me request you all to applause for this big team to have a really a good task now. Yeah, over there. Yes, let me come to you. The three dignitaries had mentioned about one Naik sir about the NEP. NEP is a guideline for entire education system from kindergarten to the higher education for PhD. Different levels have been identified that. Earlier it was 10, now it is 8 levels. Where we are in that? What are that sector that belongs to the polytechnic educations? How to extract the required things from an ocean of information? There are 180-page NEP documents. No, you won't find a single place where polytechnic is mentioned about that. We struggled for almost 2 years. No, before the April 2023, when NCRF document, the final document came into existence, you will come to know that NCRF 2023, that is published in April this year. Then, yes, we come to know that, and we could succeed that, yes. Now, polytechnic education is being given a big kind of a responsibility, how to really have the synchronization between all the three streams, that we are going to discuss in details now. How those things are, NCRF has really given a proper weightage to this huge sector of the education system. How many polytechnics are operating in the country? How many teachers are there? Huge stakeholders are there, where there is nothing is mentioned about that, yes. But NCRF has now come out. Then, yes, there is things that where we can really play our important role on all the three streams, whether it is a general education, vocational education, skilling, or the experiential learning, that we will discuss in detail to all of you. Yes, NEP document is available in the public domain. I believe some of you or all of you might have gone through that, But how really we can think that what is our role, our responsibility rather than roles? Roles may come from the different, but the responsibility comes from inside, Like what proactive approach is being considered, Dr. Mohitkar was mentioning about that. They take the initiatives, It's a long back that the multilingual, promoting the local languages, This is what is known as the proactiveness, Until unless it is a top-down approach, it is coming from the top, from the central government, and that is why we are implementing. It is not reflecting over here now.
It is what bottom-up approach. No, it is a mutually adaptable approach. This is what the kind of a demonstration or the decision is taken by the directors or director of technical education and director of ISBT both are sitting over here now. This is what is top down, bottom up, and mutually adaptive approaches. Each one of you are now feeling, reflecting that, yes, how you can play your important role in implementing the NEP. In NEP is having supporting document is NCRF. How really we can extract that one and fit into our polytechnic curriculum. What are those things? What are those ingredients which we are putting to your curriculum that we are going to discuss with you? Those ingredients are important. Otherwise, that what we have seen the impact study, the way MSBT has conducted the impact study and we have gone through rigorously, we find that it is good. It is good giving the more than I think 75% excellent and very good things. No, hardly 2%, 2.5%, and somewhere 1.5% are. That is because the data is permissible. Because of those who are responding, they were not respond. They could not understand what they are asking them. So when we say the 98% success rates, no. But yes, now we want to put those ingredients which give the extraordinary flavor and what you call the X factor. What kind of a student you will get after kind of say 2026, no. Then you will realize that how this NEP, what they envisioned, no. What they envisioned in the NEP, whether those things are reflecting or not. This is what our responsibility. It is not our role, but it is a responsibility that what they are expecting from each one of you, whether is a principal, he or she has to play his or her important role. Then later on the institution itself, no, having many functionaries over there like mentor, the coordinator, course experts, all these things, no. So let me again, before I start my presentation over here on, I ask my colleague very quickly for giving a very brief of NEP because Dr. Naik sir has already mentioned many things. No, yes, the mechanism which is developed, no, the computerized, the mechanism system. Let me again say you, nowhere is developing such kind of mechanism to have a kind of a consensus of so many people and coming out of in a very transparent manner, in a very compact way to come out a unique kind of curriculum. Let me assure you from this dais to each one of you, when this curriculum or first phase or already out in which you are implementing, you will find that each and every aspects will be a reflective sense now. It is not that I hide it somewhere or we have to assume that. You need not to assume anything. Whether the implementation of NEP is there or not, NCRF is taken care of not, and what the government of India is thinking in terms of the value education, in terms of the IKS, in terms of the constitution of the Indian constitution's knowledge and those things. No, whether it is a yoga and meditation, these everything will be reflect, multi-exit, multi-point. Yes, we know that it was discussed by us it's long back, but now it's concretized, those things. So, well, here, what I would like to say that, yes, this is what is my commitment on behalf of my team, my director, Professor Dr. C.C. Tripathi. He assured me, yes, you can commit to the state of Maharashtra because this is the only state in the country what we consider is giving a highest economy to the country. Okay. So our parameter considering on a different aspects, not on terms of the population. But nowadays economy is more important. So that's why when we consider about the economy, the state of Maharashtra is the top in the country in terms of generating the IIT. So when you are generating this revenue, who is generating this generation? The next generation is responsible. When our Prime Minister is, Honorable Prime Minister is committing that we want to become a 3 trillion economy, who will? He will not simply sitting over there, but because of what we are developing, if we implement in letter and spirit, the hopefully the person from industry, they are coming forward. No,
Earlier we were saying Industry Institute Interaction. Now we are converting that name is Industry Institute Partnership. Now how things are changing, no? Those all will be incorporated now here. So very quickly now we are a little running out of the time, but please bear with us now. And I'll request my colleagues to briefly say about the NEP. NEP. What are the things, particularly for the higher education? NEP. As I told you, NEP is for the entire things now. And we extract those things for the diploma level. Then I will come to you that NCRF. NCRF is the latest documents which is out now in April 2023. And we have to now translate into in our curriculum that. So very quickly, I'll request for NEP 2020, a very brief introduction. And then later on, I will take you, it will take little more time. Then how we have really framed our scheme, structure, which we have to work on for another 1 year time or more than 1.5 year time, probably. Those things we have concretized. We have a clear roadmap in our mind without any doubt, because when we are supported with a learned faculty, with a committed people, then there is no question of having any kind of doubt that any apprehension, we don't have anything in our mind. No. So far, state of Maharashtra, yes, we are designing curriculum for other state also. You are quite aware about, yes, we have in our hand the Bihar curriculum. We are going to get the curriculum from the Gujarat itself now. Just now we are negotiating. Our states are approaching, Northeast states are. Yes, so that is what we have. We have a curriculum of the Telangana also. We are providing consultancy for them as well now. So taking into all those aspects, but what you, this curriculum, probably the model curriculum for the NEP based or NEP aligned. You will forget, or anybody will say that the AICT curriculum is called as a model curriculum, but it is not that model curriculum. Even I-scheme curriculum was far better than the model curriculum. Yeah. Now I will request my colleague, Dr. Anju Rawle, to very briefly say about the NEP 2020. Then I will take you all to the real scenario of how we are doing, what we are doing. Thank you. Good afternoon, everyone. Respected Vikas Chandra Rastogi sir, in absentia. Then Mohitkar sir, Bharat sir, Director MSBTE Nayak sir, Secretary Chitlange sir, MSBTE, Madam Kokate, and all the principals and all the dignitaries from MSBTE and other institution.
It's really very nice to see that we are assembled here for the orientation program for NEP aligned curriculum, which we have started recently. And we have already conducted 2-3 workshops for the coordinators, for the mentors. Now we are doing for the principals. It's really very nice step towards, because each and every faculty need to be oriented towards the whatever document we are preparing towards the NEP aligned curriculum. Otherwise, we may be preparing the best curriculum, but if it is not implemented in the right spirit, then it would be a futile step, because we are putting a lot of efforts into this. Myself, Dr. Anju Role, I am professor and head of the Department of Curriculum Development and Assessment Education. I'm also coordinating the curriculum of the Bihar state, NEP aligned and the outcome-based curriculum for the Bihar state. So this is presently we are doing that also, and we are doing this curriculum also. So I would thank Dr. Nayak sir, Mohitkar sir, and Chitlange sir and Kokate madam, because they are taking very proactive role in this massive initiative of implementing this project. So since morning we are listening about the NEP aligned NEP features, and we also might have gone through many webinars and the many orientation workshops and the training programs for the NEP aligned NEP features, and Dr. Nayak, Mohitkar sir and everybody has briefed, but still I would, because it's a very important, because it's very nice that we have been training the teachers only about the NEP, and teachers, most of the teachers, they are aware about the NEP features, but many times the principals, they are not aware, or maybe means less aware, I would say, and that's why the things are not being implemented in the right step. So it's really very important step that we have arranged this orientation program for the principals. I will go little hurriedly because the time is less. We are also already running out of time. So maybe I will skip some of the slides also. NEP, there are around 27 chapters and 4 parts. So higher education, but we would be normally focusing on the higher education and curriculum and the assessment reforms. In this session, I would be talking about the curriculum reforms only. In the afternoon session, I would be talking about the assessment reforms. But the principles, as we were talking about, it's a NEP is a massive curriculum framework from elementary education to higher education, and it is covering the rural and the urban and everything. So, and it is for the developing the 21st century capabilities among the students, which my colleague Dr. Tager has talked about, for fulfilling the visions of the our Prime Minister and our country. So in this session, I would be first talking about the principles and vision, though, because the principles and visions that is common for the school education and the higher education, there is no term like the technical education in the NEP document. We all come under the higher education. So that is very, very important to understand. So we know that it was approved by the Union Cabinet of India in 2020, and now this NCRF document has come recently. So that is the first implementing document, I would say, that has been released, and that is all talking about the integration of the general education with the vocational education and experiential learning. So it's already too late, but it's okay. It outlines the vision of the new education system for the 21st century India, and improvement in the quality of the higher education institution, which will be at the global standards. So then it aims to overhaul the country's entire education system, from elementary to the higher education, which includes the Anganwadi also. So it's like from 5+3+3+4, and then transformation is from 10+2. So that is there. We would be talking more about the higher education system, and the aim is to get the 100% youth literacy and adult and youth literacy.
So under the umbrella of higher education, all the parts of education like general education, management, engineering, pharmacy, humanities, social science, technology, professional education, technical education, that comes under the higher education. So our institution will not be named as the technical institution or the other institution. We will all be coming under the higher education. So these are the visions of in the NEP document. Maybe how much time it will take, that the things will be decided. So it's very important. We as a management persons and the principals, we need to recognize and identify and fostering the unique capability of each student by sensitizing teachers as well as parents to promote each student holistic development and both academic and non-academic spheres. Because it is the NEP talks about the multidisciplinary and the holistic education. They don't want to promote the produce the robots, I would say, robots in mechanical engineering or electrical or civil engineering. They want the wholesome personality development, where they are talking about, as Dr. Nayak sir has talked about, they want the technical as well as the generic skills, ethics, values, attitude, Indian constitution values, so many things. So both academic and non-academic spheres. And then the foundation, literacy and numeracy by grade 3, because these principles are common for the school and higher education both. Flexibility has been talked about a lot, and it is, and we will be we are also trying to introduce the flexibility in the curriculum design and development. So flexibility in many dimensions. I would be talking about the flexibility. There are so many dimensions about the flexibility, like choice of courses, multi-point entry and credit system. So many dimensions are there. I would be talking about that in later. No hard separation. So it's not that I would be talking about the mechanical engineering or civil engineering or electrical engineering, because the silos which we are talking about, they all will be disappearing in this. So the silos amongst the program or the discipline, I will be using the term program instead of discipline, and the courses instead of the subject, because this is the normal terms which we are using. So the silos amongst the concept is that the silos has to be disappear. They will be disappearing. So even the vocational, academic stream and experiential learning, that all silos will be disappearing. And then it is talking about the multidisciplinary and holistic education, as I have already talked about. Then more emphasis on the conceptual understanding, as sir has already said. So there won't be any focus on the rote learning and learning for exams. I think Mohitkar sir was telling about the 3 Idiot film. Even whenever I am talking about the assessment, when I discuss anything about the assessment, I always take the example of the 3 Idiot film. Very important, because rote learning, it is not really required the conceptual understanding, so that there would be focus on the for the learning, this conceptual understanding, critical thinking, and so many other things. So the focus on the summative assessment and term assessment would be less. So what we are talking about, I would be discussing later in the next session, because we are talking about the different concept. Assessment for learning means formative assessment. Assessment of learning means summative assessment. Assessment as learning means self-learning. Assessment before learning, I would be talking about the diagnostic learning, what the students really require. And then self-assessment. So all these concepts has to be taken care of. The summative assessment has to be minimized. The focus on the summative assessment should be less. There is no need of the preparation leave and so many things. So from all these point of view, you have to see how can we transform the education system, because ultimately the focus should be on the continuous assessment, and then improvement in the learning by giving the feedback to the students, so that right skills development is there.
If the right skill development is not there, he would be practicing the wrong skill which he has developed, and that through entire his life, maybe for 30 years. Maybe he's a senior teacher, he has learned the wrong skill, so he would be practicing the same wrong skills for the entire year. So it's not necessary. Maybe the senior teacher is demonstrating the right skill if he has practiced the wrong skill. So that's why the formative skill, and in the context of the outcome-based education and the curriculum, what we are propagating, what we are preparing. So there, because we are trying to ensure that outcomes should be attained, so that the feedback, formative assessment, that is really must. Teacher has to be there with the students for providing the feedback. And during the curriculum design, also during the development of the scheme, teaching and assessment scheme, we have given a lot of importance in the teaching and assessment scheme, and I would be discussing in detail, in depth about in my afternoon session also about the assessment, different assessment aspects. Creative and critical thinking, very important, that is, and for that we have taken care of through the micro projects and other projects also. But that micro projects, again, it should not be very customary, like because we have to do the formality. It should be real critical thinking and problem solving type of things. And for that, if the teachers doesn't have the exposure to the industry, doesn't have the exposure to the world of work, they won't be able to do this. Otherwise, they need to prepare the project bank, micro project bank, capstone project bank. Then only they will be able to do. Otherwise, it would be just the formality of translating the curriculum document into the action. That is really not required. That is what we are not propagating. Like we have discussed, we have seen, we have listened to the deliberations of our higher officials. They are really very dynamic, and their concepts are very clear. So we as a principal, all the management functionaries, we have to see that each and every teacher of our Maharashtra state should understand that each and every concept, means maybe we are ready to do the many other programs also, but each and every concept, understanding the concept is very, very important. Then only they will be able to implement in the right spirit. That is very important. Then ethics and human values and constitution values, like Prime Minister Modi is saying that means why should we go to the other country and serve there? So the deep-rooted site in the Indian culture, Indian constitutional values. So that's why in other states, as Dr. Tagar has mentioned, even in this curriculum also, we are trying to integrate the Indian constitution, IKS, sports, yoga and meditation, so many liberal arts, so many courses. These courses, they can be a part of the curriculum. They can be as a interest courses. They can be as a non-credit courses. They can be as a hobby courses, but different. And they can, because they are serving the purpose of the hobby courses. They are serving the purpose of the co-curricular activity. They are motivating the students. So they can be added. They can be included in the program structure in different ways. That depends on the policy, how we are trying to management, principles of management, IPR, so many things are there. That renewable energy, that can be a part of the program structure. So that is really very, very important. So that's why I said that we want a holistic personality. That's why ethics, human values, constitution values, these are to be there. So I'm just trying to, whatever the principles are given in the NEP document, how we are translating into the curriculum design. I'm just trying to mention that also. Promoting multilingualism and power of language in teaching learning. I'm really very happy to see that inaugural function in the regional language, because because whenever you are talking about the NEP, it is talking about the equity, access, and so many quality and accountability. So access to education, if I'm not able to understand English, then whether I am not able means whether I would be eliminated from education, no. So whether I should I should be able to learn in Marathi, Hindi, English, whatever. Even in the recent by AICT, so many textbooks have been released. Even I have written one book on the chemistry. So that language, the books have been translated in the 9 languages, and 3 languages they are being translated. So multilingualism, that is very, very important. So we have to adopt different strategy, different ways, so that is every student has the right to education. That is really very, very important.
Life skills, I think we have discussed, communication, cooperation, teamwork, resilience, all these things this is all required for the holistic development. Then focus on regular formative assessment rather than summative assessment. I think this also I have discussed. I would be discussing more about all this assessment in the afternoon session. Otherwise, we will be missing many things. Then extensive use of the technology. I said the 4 pillars of the NEP are access, equity, quality, and accountability. So use of technology is making us for access, whether the person is staying at the remote, whether he is not able to, because of the with person with disability, they are not able to come to the institution. So the use of technology that is there, and then access to the education is there in all the modes. It may be online, it can be hybrid mode, it can be, moreover, why all the classes are regular, we can think of the hybrid mode. Some of the sessions should be in the hybrid mode also. Why 24/7 or 6 days, 7 days into all 8 hours? There can be some sessions we can think about in the hybrid mode also. Respect for diversity and context in local context in the education, very, very important. Okay, like we had developed the curriculum for Northeast state because there was a local abundance of the medicinal and aromatic plants. So we have developed the curriculum for the medicinal and aromatic plant. So whatever local context, like petrochemical industries are there. So why can't you have a diploma program in the petrochemical like this? So means the emphasis should be given on the local industry, local requirement. So that should be there. And then the integration of the curriculum, pedagogy, content, that is really very, very important. Otherwise, what the curriculum is different, pedagogy is different, and the assessment is going in the different direction. That should not happen. So the alignment of the curriculum, whatever outcomes we have fixed, and then whatever outcomes are mentioned in the curriculum, or whatever the teaching methods are being adopted, like we have been developing the curriculum, there is a one column. So everybody is writing everything on that column. So it should be what is really required as per the requirement of the outcome, that should be specifically mentioned. So curriculum, pedagogy, and assessment, that should be aligned. So that ultimate purpose is ensuring the outcome, because that is the need of the Bharat sir. The industry persons, because the outcome should be ultimately attained. So we are mentioning only the CEOs. We are not mentioning we cannot directly attain the CPOs. We cannot directly attain the CEOs. We have to fragment this. We are just fragmenting that outcomes in the form of theory and practical outcomes. So ultimately, design is from the top to bottom, but the implementation is from the bottom to top. That is there. I think this I have synergy in curriculum from across all level. I think Mohitkar sir has talked about there should be integration from school education to means whatever when we are preparing the curriculum, we should take into consideration what students have studied till 10th, and maybe some concept we will be repeating the important concepts. Teachers and faculty are the heart of the learning process. Their recruitment, continuous professional development, positive work environment, and service conditions has to be taken care of. All these points have been focused in this NEP document. There is a lot of focus on the teachers' motivation, teachers' autonomy, teachers' recruitment, teachers' award, teachers' recognition, so many things we will be seeing later. I think I have discussed on the point number 1, outstanding research as a prerequisite for outstanding education and development. So research is being promoted as an integral part of the whole program. So how the research culture has to be inculcated in each and every course, maybe in the form of the project, in the form of the assignments, of giving the service type of assignment or literature survey or micro project, that has to be seen. So research is a very important component, and continuous review. I think this also I have discussed. Then rootedness and pride. I think I have discussed on this also. Second point also, substantial investment in a strong, vibrant public education system, as well as encouragement and facilitation of true philanthropic and private and community participation. Very important thing. Even in our institution, we have developed the 110 crore investment through Siemens Center of through Siemens company. So Siemens Center, we have developed 11 laboratories
in mechanical engineering. You can also think of developing such a center of excellence as we have talked more about integration of the emerging technology areas. Sir has talked about like in Bihar, we have developed, integrated the as open electives, 14 emerging like AI, ML, IoT, 3D printing. So I think these common electric vehicle. So maybe these can be integrated in the part in our curriculum as a maybe as a open elective or in some other form. So that can be in higher semester, because we have not developed the program structure, but myself and Dr. Tager, we were discussing, but that should be a part of the program structure. So that is really very, very important. So philanthropic and private university participation, even if we are generating too much of IRG, we can also help the some kind of maybe the students who are EWS, or maybe some reward or some type of fee waiver or something, some kind of this kind of thing can be introduced in this. So ultimately what principles we have discussed. Now coming to the vision. Transforming India into equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education, and that's why making India a global superpower. So curriculum pedagogy of an institution must develop students a deep sense of respect towards the fundamental duties and constitutional values, bonding with one's country and conscious awareness of one's roles and responsibility in changing world. I think Dr. Mohitkar sir was talking about, we all are responsible for the technical education system of the Maharashtra state. So we should all, because all these things, principles, common vision is there. Then instill among the learner a deep-rooted pride in being Indian, not only in thought, but also in his spirit, intellect, deeds, as well as to develop knowledge, skills, values, and disposition and support system, commitment to human rights, sustainable development, living, and global well-being, thereby reflecting a truly global citizen. We cannot develop just by showing such kind of slides. We as a teachers, we as a principal, we as a management persons, we have to demonstrate all these things. We need to arrange certain orientation sessions, but we have to give the feedback on each and every points, on each and every task they are doing on these many aspects, so that they really develop the holistic personality. They develop all these ethical and attitude and values. This is very, very important. Coming to the next part, higher education. There are different dimensions of the higher education. Institutional restructuring and consolidation, because we are not talking about the technical education, we are talking about the higher education. So it is talking about the restructuring of the institution. Then quality universities and the colleges, a new forward-looking vision for India's higher education system. Then motivated, energized and capable faculty. As I talked, that there is a separate section on the motivated and teachers, how teachers can be kept as a motivated teacher. Optimum learning environment and support for a student, very, very important. We talk so many things, but if you are not able to provide even the Wi-Fi to the students, even we are not able to provide the books to the student, if you are not able to provide the ICT facility to the students who are far connected in remote area, or because of so many things, so it's a futile to talk about all these things towards a more holistic and multidisciplinary education. Then effective governance and leadership for higher education. I think this program, so governance and leadership, I think we are demonstrating here. Equity and inclusion in the higher education. All are equal. Rich, poor, or maybe some disability, all are equal. Equity and inclusion in the higher education. Integration of all this PWD into the mainstream. That is very, very important. Teacher education has been focused on. Reimagining vocational education. So vocational education, which was really supposed to be as a neglected area, now it is to be integrated with the, in NEP, it lot is talked about. I think my colleague Dr. Tager will discuss about this, because we have been talking, means we are trying to integrate the vocational education with the academic, with the experiential learning.
Then catalyzing quality academic research in all field. I think I have already discussed about this, and they are thinking, NEP is envisioning to form a national research foundation also for this. So they have tentatively planned many of the organization for research. They have talked about National Research Foundation. Then curriculum is the foundation. A curriculum is just like, you can say, the constitution of the educational program. So preparing the curriculum is really very important. But if one doesn't read it, one is not able to interpret the curriculum, whether teacher, whether the principals, the management, each and every word of the curriculum should be interpreted deeply by each and every teacher. So if it is a constitution, not only interpreted, we have to imbibe it, and we have to implement this in the right spirit. That is very, very important. So curriculum is a key driver of the entire, it's just like a lighthouse. It's a key driver of the entire education system, instruction system, encompassing teaching, learning, pedagogy, assessment system. When we are talking about the curriculum, it means all these things are internal to the curriculum. It is all integrated. So I think we need not to say all this thing, but it is sometimes we have to say, because some curriculum, pedagogy, and then assessment, that is all integrated then. Innovative and responsive curriculum, very important. Maybe we are revising the curriculum right now, but maybe there should be some internal mechanism so that whatever changes that Mohitkar sir was saying, that whatever changes as per the requirement of the emerging technology and industry 4.0, our education should also be education 4.0. So we should keep pace with the latest requirement of the industries and the world of work, and so our curriculum should be innovative and responsive in the higher semesters. So whatever changes are taking place, we need to change our curriculum according to that. It talks about the national education. It is talking about the CC, continuous and comprehensive education. I think I have discussed on this. Then I think I have also discussed about this access. The 4 pillars of the curriculum is access, very important, access by each and every. Equity, all are equal. Then quality of the curriculum, and not only the curriculum, implementation, and means our pass outs. And then accountability. Each and every one should be accountable right from the top to bottom or bottom to top. Okay, it's not the responsibility of the Dr. Mohitkar, Dr. Nayak sir, or the principals. Each and everyone should be involved in all the activities so that they own it. That is really very, very important. Then I think this also I have discussed through the slide. So multidisciplinary means all the discipline that is there. That is a multidisciplinary education. So even in mechanical engineering, one of the course can be music, one of the course can be economics, one of the course can be so even we can have a different path for the different student, but it depends how much flexibility we are offering. It depends on that. Otherwise, for each student there would be a different path, which is not really possible in the present system, because we don't have that much of infrastructure. But at least to certain limited flexibility, definitely we can offer, and we can think of, that's why I was saying some of the courses, liberal art, IPR, so many music that you can think of, because there are 44 diploma programs. Okay, like costume design. So what we can think of liberal arts, so many other courses as a interest courses, or so many other courses. So that is the theater, dance, but you should have to create labs and facilities for that. That is really very, very important. I think this also I have discussed earlier. So I need multidisciplinary holistic education, thin boundaries of separation of the discipline. But in present context, I won't say that definitely it would be the means this paradigm shift cannot be in just 1 or 2 days in this structure, in this project, because we cannot have the diploma program in just mechanical engineering means we cannot just directly change immediately, but the slowly transition will take place. But definitely in the program structure, we can introduce many courses as per the suggestions of the team. And this emerging technology, I have added only few courses. You can think of adding many, many courses in the program structure.
emphasis on very important, emphasis on the development of the learning outcomes for cognitive, psychomotor, and affective domain. Earlier, when our curriculum means we were focusing only on the cognitive. We were earlier focusing only on the end semester examination. End semester examination also on the theory. If the theory classes are there, then it means the college is running. We were not focusing on the practical. So only the focus was on the cognitive, but now the focus is being shifted or has already been shifted to the practical aspect. That is really very, very important. And the affective domain, ethics, values, attitude, that is integrated with the cognitive and the psychomotor. These three compartments, I don't say there is no compartmentalization on the cognitive, psychomotor, and affective, but depending on the task, there is a more focus on the one domain. When we are talking about the theory, it is the cognitive. When we are focusing more on the practical, it is psychomotor. Affective is everywhere. Maybe I am, suppose, ex-teacher. He's a meritorious student, meritorious teacher. So many patents, so many press publications, awards, so many. But when it comes to the teaching learning, he is not teaching, he or she is not teaching properly. So that is very, very important. The attitude affective domain plays a major role there because he is very good at the cognitive, very good at the psychomotor, but the affective domain is not there. What the point? So the integration of this is very, very important. There are many courses which are really very important. It has to be whether it is a curriculum of the artificial intelligence or machine learning or computer science, or whether it is a course of the costume design or fashion technology. Some courses should be integral part of the curriculum, like entrepreneurship development, fundamentals of computer, some languages, C programming, Python programming, so many courses which are there because our Prime Minister, he is also focusing on developing skills, and we have started a separate ministry on skills and entrepreneurship development. So that should be even in mechanical engineering, electrical engineering, electronics. What are the skill component? How can we do the vocationalization of such courses? What are the skills there which can be really highlighted and can be told by our teachers to the student that you can start your own startup or own business in that particular specific area of this mechanical engineering. Likewise, it is really very, very important. And that's why nowadays we have experience, even after passing from IIT, IIMs, NIT, the students, the pass outs are starting their own startups. Okay, so that is really very, very important. And that seed should be germinated right from the day one the student is entering into the institution. I think I have talked about all this thing, 21st century capabilities. I think I have discussed on this. Embedding soft skills also, I have discussed. It is integral part of this. Use of technology, I think I have discussed on this. Effective teaching learning using ICT. Moving towards faculty and institutional autonomy. Autonomy should be given, but it should be limited autonomy, whether it is administrative, academic, or financial. It should be restricted autonomy so that it should not be misused. Revamping curriculum pedagogy assessment and student support for enhancing student experience, very important. Value education, I think this also I have discussed. Save our truth, love, and all non-violence and all things. This has to be taught, demonstrated to the students. Then establishment of the National Research Foundation. I think I have already discussed on this. Phasing out, very important thing, phasing out single stream higher education to vibrant multidisciplinary institution to encourage high quality multidisciplinary and cross-disciplinary teaching and research institution. So like suppose we have institution like in Pune, we have institution of economics and politics, Gokhale Institute of Politics and Economics. So all these kind of pharmacy institute of this. So all these institutions will be phased out. They may be converted into the multidisciplinary universities or autonomous institution. Even the concept of affiliation will also be phased out in long run. Okay. So that is really very, very important. So type of institution, colleges affiliated to university after benchmarking accreditation, they would be converted into autonomous. So whatever institution they are affiliated, they need to be converted into the autonomous institution, and then they will be converted into the multidisciplinary institution of the higher learning. And this multidisciplinary institution of higher learning, they can be teaching intensive or they can be research intensive.
that you decide. And then public higher education, ultimately they would create the vibrant multidisciplinary universities. I think I have discussed on this. Internship and industrial training, we have included this in all our program curriculum. That is really very, very important. But with the one concern is that teachers, they are not being sent to the industrial training or internship. So they don't have the idea about, because so many things are linked, whatever curriculum we are preparing, so many things are like the micro project, the capstone project, project at the higher semester, the industrial training, summer internship, 1, 2, which are mandatory as per the AICT. If the teachers don't have the awareness about all these things, how they will appreciate the importance of all these things, and then they will not be able to know what kind of project, what kind of industrial training, which industries will be required. So a lot of work need to be done in this direction. That is really very, very important. Then credit-based courses and project, I think we have discussed about, and I think in the last workshop also Dr. Nayak has said about Unnat Bharat Abhiyan, Unnat Maharashtra Abhiyan. So projects of such kind like waste management, climate change, and so many Unnat Maharashtra Abhiyan, such kind of project means the projects of the local context. What I mean to say, need to be taken from in the relevant discipline. That is really very important. Then NEP talks about the MERU, very important, Multidisciplinary Education and Research University, which will be at par with the IITs and IIMs. Then research and innovation, I think I have discussed on this. Inclusion of co-curricular and extracurricular activity, that would be a part of the curriculum. Because what happens that students, parents, teachers sometimes discourage the co-curricular activity. How then you can think about the holistic development? Not possible. So that should be a part of the curriculum. The supports under the support system, ODL, online distance learning. So we need to frame the norms and the support system for that, so that all the students, there is access to all the students. Then motivated teachers, student teacher ratio should be too high. 1 teacher and 60 students, it's not good. Happy, enthusiastic teachers should be there. Teachers should not be transferred across the institution to others, so that their commitment is not there. Okay, so that is what is really written in the NEP document. Okay, so that means we have faced this problem because they have been working in one institution and then they had been transferred. So many problems during accreditation also, so many problems they are facing. And then so that has to be taken care of. Freedom to adopt innovative pedagogical approach, assessment during teaching, learning, empowering the faculty to conduct innovative teaching. The principals, the management should not think, we believe in preparing the action plan, the timetable, whether you have taken the 4 theory sessions as per the credit or not. So we just monitor according to that, whether the 4 theory sessions are being taken care or not. It is the teacher. The teacher will decide as per the requirement of the outcome, whether really that theory classes, maybe it is theory classes are mentioned in the program structure, but suppose you have 4 theory classes and 3 practical classes, so you have 7 sessions. So that 7 sessions may be converted into the whole practical or the field experience as per the requirement of the outcome. I have to take first practical, and during doing the practical, during performance of the practical there, and then I will teach the theory, the underlying concept. So it should be the autonomy of the teachers. Why such monitoring should be there by the management? So the mindset of the management and the principals also need to be changed, that suppose some sessions are allocated, so whether that has to be monitored, so that need to be thoroughly understood. Then provision of reward, promotion, recognition, and movement into the institution leadership as an incentive for excellent performance. They don't want the money, but they want some pat, maybe in the form of the recognition or something. That is really very, very important. And that's why we need to have effective and efficient leaders. Then use of technology platforms such as Swayam Diksha, because we have kept many programs, like I was talking about Indian Constitution.
Okay, environment education, maybe some courses they can do some, because one of the POs is self-learning, lifelong learning. So some of the courses can be learned through the MOOC courses, online courses, but they should not be just left to the students. We should take the feedback whether they have learned it or not. Maybe you are taking 5 sessions for that courses, but through the feedback, maybe we require only 1 or 2 sessions. So that is very, very important. Mobility across general and vocational education and vocational higher education and skill development. I think I have discussed about this. Professor Tager will be talking much about this. Professional standard setting bodies. So now we have today we have AICT and UGC, but now after some time, maybe professional standard setting bodies will be there. They would be preparing the own curriculum standard and expectations of the learning and other things. So that is there. Then integration of the humanities, because when you are talking about the multidisciplinary education, so we are talking about the STEM, integration of the science, technology, engineering, management, arts. So there can be so many abbreviations like this also. So that is there. So when we were talking about one of the dimensions for governance and leadership. So the Higher Education Commission of India, HECI, would be established as per the requirement of the NEP, and there would be 4 verticals under this umbrella. One is a National Higher Education Regulatory Council, which would be a single point regulatory for higher education like AICT. And NAC, it is not NAC. So National Accreditation Council, which would be responsible for accreditation of institution based on quality, self-governance and autonomy. And then autonomy or accreditation would be given also in the phased manner. Okay, that is very important. Then Higher Education Grant Council for funding and financing of the higher education. So there would be a separate body, HEGC. Then General Education Council for standard setting and framing, LO for higher education, and formation of national NHEQF and NSQF to ease the integration of the higher education. And I think that has already been formed. As I was talking about the flexibility, so the flexibility in many dimensions in curriculum structure, multi-point entry and credit system. I think we as NITR, we are already talking about the multi-point entry credit system since 70s, but implementing this is really a challenge, because we need a really infrastructure and support system. Choice-based credit system, opportunity for lifelong learning, accumulation of credit, duration of the program, choice of the program. So we are talking about the flexibility in so many dimensions, selection of the program, and most of the things which we are catering in our program structure also. Mode of learning, learning at one pace, vertical and horizontal mobility across the different disciplines as per the accumulation of the credit. At PG level, there is no fixed curriculum. So it is an open curriculum. So that flexibility should be there. And emphasis in using the modern tool, maybe softwares and other things. Then emphasis on self-employment. I think I have discussed on this. Use of different innovative instructional strategies, case-based problem, higher level of, which is catering to the requirement of higher level of cognitive, psychomotor and affective domain abilities, analytical, critical and creative abilities. Elective courses and integration of higher emerging technology courses. I think I have already audit courses, micro project, MOOC courses, COE. The challenges ahead, there is a need to develop a standard, consistent, nationally accreditable outcomes at different programs across the country through national curricular framework. Then global mobility, recognition of the prior learning, it's a big challenge when we are talking about the transfer of credit and all these things. It's a very important challenge. The need for different meticulous subsystem of the teaching, learning, curriculum, pedagogy, and assessment. We have to see. Then different pathways of integration, really a challenge. We are talking about all these things, but at each institution level, we have to develop a framework for that. Fragmented higher educational ecosystem, limited access to socially economical disadvantaged area with higher education that teach in local language. How will you connect with that? Limited teachers and institutional autonomy. We have only few teachers and we are expecting too much. Okay.
So that is also a challenge. Inadequate mechanism for merit-based career management and progression of the faculty and the institutional leaders. Lesser emphasis on the research, very important. It's negligible. Then ineffective regulatory system and large affiliating university. We are seeing so many private universities and so many colleges are affiliated to that particular university, even the private and the government also. Okay, so that's a big challenge for us. Again, holistic and multidisciplinary education, that is another challenge, how we will cope up with this. Revamping curriculum, pedagogy and assessment and student support system, the national credit framework and academic bank of credits. Okay, really a challenge. Then inclusion of liberal art in higher education in engineering and other disciplines. It's really a challenge. And then IKS, it should be integrated with each course and maybe as a separate course also it can be included in the program structure. That is what I can propagate. Then in different languages, multilingualism, it's a challenge. If not multilingual, at least 2-3 languages we can try. I think that has been discussed. Then critical and creative thinking abilities, like in 3-Idiot film, it was propagated why we should focus on what really we want. Means the project, like when we are assessing the project, we are just focusing the project on the face value. Not on, we should assess the project on originality, resourcefulness, initiativeness, proactiveness. We should focus on the process dimensions rather than just the what is the face value, how the project looks like. And sometimes most of the students, they buy the project from the market. And we teachers, we are not able to, because we are not involved. In the project, we as a teachers should guide the project at different stages, and that we are not doing. So how can we think of developing the creative and critical thinking abilities, problem solving abilities in the students, if you're just doing the formalities of translating the curriculum, which we all are preparing, so much of investment is being done on each and every teacher and on the whole system for developing the curriculum. Sometimes we also get emotional if it is not implemented in the right spirit. So that is really very, very important. Ethics, very important. Maybe you may be an intellectual wizard, but if you don't have the positive attitude, I think this is the most important thing. If you have a positive attitude, if you have a good values and ethics, you can do everything. You can mold that person. Rather than being too very intelligent, I as a employer, I would select a person who is good to very good, but with a positive attitude. And most of the industries, they want such kind of person who are sometimes very intellectual person. They are hard to being cracked. Very important. So this is Swayam. I think they should be promoting digital education and use of technology. Then full equity and ensuring students, that is very important. And the integration of vocational education in higher education, that is very important. In a school education, that is being done, but in higher education, that part is left. Then flexible, student-centric, because our whole focus is shifted from teacher to student, teaching to learning. So teaching instruction word should be deleted from the dictionary of the education system. The way we are teaching, we should not talk about the teaching. Our whole focus should be on whether a student has learned it or not. If the student has learned, it means you have taught. Otherwise, there was no use of teaching. That is very important. Timeline for implementation as per the HRD. I think that's a timeline that is there in our ministry site also. So 2020 NEP was released and different timelines are there. And I think we are running in good pace. We are adhering to the timelines, and rather we are going little ahead also. Thank you so much for patient listening. It was really very fast session, but I had to come because we were already late. Thank you so much. Thank you so much. Maybe if I have heard somebody by saying management and the principals, but means I was just saying the reality, which is really very, very important. Thank you so much.
थँक्यू मॅडम. खरं तर आज आपण एक सेशन थोडं मागे चालतोय, परंतु लंच ब्रेक आपल्या डिसाइडेड शेड्यूलच्या अनुषंगाने वेळ झालेली असल्यामुळे आपण लंच ब्रेक घेणार आहोत. तत्पूर्वी आज इथे हॉलमध्ये उपस्थित असलेले साधारणतः सर्व शासकीय आणि एडेड संस्थेचे प्राचार्य आणि त्यांचे कोऑर्डिनेटर जवळपास 150 लोक इथे आहेत. परंतु याशिवाय MSBTने ऑनलाईन झूम मीट आणि फेसबुकवर हा प्रोग्राम, हा कार्यक्रम, हा वर्कशॉप पूर्णपणे लाईव्ह केला आहे. आणि आता फीडबॅक घेतला तर त्यावेळी असं लक्षात आलं की साधारणतः 300 लोक म्हणजे 300 कनेक्शन्स हे झूमवर आहेत आणि 350 कनेक्शन्स हे फेसबुकवर लाईव्ह आहेत. आणि इथे तर फक्त एका संस्थेचे 2-2 प्रतिनिधी आहेत, परंतु जेव्हा संस्थेमध्ये आम्ही लाईव्ह करतोय त्या ठिकाणी एका संस्थेमधून कदाचित 20, 22, 15 फॅकल्टीज एका क्लासरूममध्ये किंवा हॉलमध्ये बसून त्यांच्या कॅबिनमध्ये बसून पाहत आहेत. हे आपल्याला एक जस्ट एक 10-15 सेकंदात इथे दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय, जेणेकरून आपल्याला लक्षात येईल की हा कार्यक्रम आम्ही, हा जो वर्कशॉप आयोजित केला आहे, हा थ्रूआउट महाराष्ट्र आणि सर्व आपल्या पॉलिटेक्निकच्या सिस्टीमला पोषक होईल या अनुषंगाने. आणि केप स्कीमचं इम्प्लिमेंटेशन अत्यंत व्यवस्थित आणि ट्रू स्पिरिटमध्ये व्हावं या दृष्टीने हा कार्यक्रम इथे आयोजित केला आहे. सर यानंतर लंच ब्रेक झाल्यानंतर सगळ्यांना विनंती आहे की शार्प 2:15 वाजता पुढचं सेशन आपण सुरू करूया. जो सेशन सकाळचं एक 40-45 मिनिटाचं मागे राहिला आहे ते आपल्याला लंच नंतर घ्यायचं आहे. त्या अनुषंगाने सर्वांनी वेळेत पोहोचावं अशी आपल्या सगळ्यांना मी विनंती करतो. धन्यवाद. जेवणाची सोय पहिल्या मजल्यावर केली आहे, जिथे सकाळी आपण रजिस्ट्रेशन केलं होतं, ब्रेकफास्ट केला होता, तिथेच जेवणाची सोय आहे. धन्यवाद. पूर्ण असं व्ह्यू नाही हा दिसेल तो. सध्या असंच ठेवा, म्हणजे काहीतरी बॅकग्राऊंड माईक बंद करा आणि बॅकग्राऊंड चालू करा, फक्त म्युझिक चालू करा.
पुन्हा आवाज येतो काही आवाज येतो 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 बंद झालं ना? अजून करतोय ना? तुम्ही टाकलं पण करून. जेवणासाठी त्या लोकांचं बसलं का कंटाळा? बसलं सारखं बसलं ते कसं मला ऐकून तिकडून सवय लागली. आज कुठेच नाही गेली मी. मग ते हाय पाहिलं हा ते अभ्यासक्रमाचं आहे मुलांचं. नवीन बदललं ना, अभ्यासक्रम बदललं ना त्याची ऑनलाईन. मी इकडे बंद केल्यावर भाषा सांगितलं ते म्हणून बाबा मॅडम इथे बंद केलं बॅलन्स नाही माझ्याकडे. नाही हे नाही ना चार्जिंग मोबाईल. उन्हाळ्यासाठी वाटत होतं.
उन्हाळ्यासारखं वाटलं. तिथे पाऊस नाही, कशी पिकं होती पिकं कशी येते पिकं कशी येते ना मग ते बिकर देते असं मी काय पाऊसच तपासच नाही. काल तर किती घबड आलं होतं पण पाऊस तर काही आला पण नाही. माहिती नाही. हम्म? ते ना धुवायला ना सटकायचं काही वाटत नाही. जाऊ दे हळूहळू धुवा. हो
कसं आहे बघ काय आवाज येतोय आवाज ब्रेक दिले काय
आवाज काहीच नाही ना. पैसे तो भरना पड़ेगा कुछ अभी कितने पैसे भर रहा है पैसा तो कुछ तो भरो अभी बाकी तो एडमिशन नहीं देना है मुझे आवाजच नाही येत आहे मीटिंग मध्ये आवाजच नाही येत आहे ऑडिओच नाही आहे अरे वो सरदार जी कहाँ गया सरदार जी कुछ पैसे भर दे बाकी के बाद में भर लिख दो सर को हाँ बता देना ये पेमेंट ये 10 रुपये सर वो उधर लग गया जैसे कि ट्रक खरीदी ना तो मम्मी ने उधर लगा दी तो इसलिए बोली कि अब जो 10 तारीख आएगी बंद काहीच नाही ऐकू येऊन राहिलं मी काय आणलं तुम्ही विशेष आणलं असेल तर काही खातो काय आणलं हा काय आणलं हे करेला काहीच नाही ऐकू येऊन राहिलं पण आता काही समजेल तर मीटिंग माझ्या याच्यात चालू आहे डोळे मास्टर कुठेच आवाज नाही येऊन राहिला हे माझ्या मोबाईल मध्ये पण आवाज नाही येऊन राहिला काही आवाज नाही येत चला चहा वगैरे पिऊन येऊ चला कशाची भाजी आणली तर सांगितलं करेला गलगले गलगलीकर मॅडम आहे बा एक गलगले मी नवीनच ऐकून राहिलो अरे तो श्रीखंडी चालतो म्हणत होता श्रीखंडीला आवाज देऊन येतो श्रीखंडी चहा प्यायलाच होतो आपण तिकडे जाऊन येऊ कॅन्टीन मध्ये चलता फार्मसीच्या चला ना चला कॉलेजच्या बाहेर जाण्यापेक्षा काही आवाज नाही ऐकू येऊन आला काही नाही काय झालं मीटिंग आहे काय यांनी काय करायला पाहिजे एक व्हिडिओ पूर्ण रेकॉर्ड करून युट्यूबवर टाकायला पाहिजे म्हणजे मग आपण पाहत बसू ते त्यांना धुराची गोळी पाहिजे धुराची गोळी त्यांना बाहेर प्यावी लागेल पण ते प्रेमाची लागेल चलता आपण जायचं आम्ही जाऊन येतो चला 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 मॅडम पाहिजे मॅडम बिलकुल फक्त 10 मिनिट अरे वाघा रे क्लासेस वगैरह नहीं कर रहे आज कहाँ जा रहा है अभी कितना समय हो गया हाँ एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं है पैसा भरना पड़ेगा चलो ना हाँ तो इथून तिकडनं जावं लागेल ना इथून बंद आहे यार दार बंद सरी इकडनं गेलं तर रागवणार नाही का सर इकडनं गेलं तर हा हे ऐकू नाही पण मला नाही काही नाही होत त्याला चला
अरे त्याला काही मतलब नाही आहे. चलो कुठे ऐकू जात आहे माझं ते ऐकून झालं. हे माझं इथे आहे. हॅलो हॅलो चाल केले. मोबाईलसाठी बॅटरी म्हणून आता तो वाजता
अमलकर भारत अमलकर
Yeah, good afternoon. Yeah, all are requested to be there, be seated in the conference hall. यहाँ से आवाज जा रहा है क्या उधर? नहीं जा रहा है. Yeah. उधर नहीं जा रहा है. थोड़ा सा किसी को बोल दो. सुरू झाले वाटतं. सुरू नाही झाली म्हणजे सुनील No, it's comfortable. Yes, yes. हमारा slides होते हैं. NCRF. Yes. Yes. So, ये आप इसको शेयर कर दीजिए ना. जूम में करता हूँ. हाँ, जूम में करता हूँ. Screen. Screen. Yeah. इधर ये थोड़ा नीचे करोगे? हाँ, थोड़ा सा कम नहीं रहा. हाँ, वो करता हूँ. पहले ये सेटिंग्स कर देता हूँ. या तो इधर रखो ऊपर. चलेगा? हाँ, चलेगा. ऐसा रहेगा तो चलेगा. चलेगा, चलेगा. ऐसा दिखेगा आपका. ठीक है, चलेगा. ठीक है. इसको भी हाइड कर सकते हैं क्या? दिखता है वीडियो ओपन है. हाँ. Yes. Yes. Now click only. Yes, yeah. सुनील इस पर दे दी. स्विच कर. स्विच. Oh, yes. नहीं यार, एक डायरेक्टर मोहित पर सब वगैरह आने वाले थे. वो आएंगे तभी सब लोग. वो आएंगे तो सभी आएंगे. वही बोला मैं आपको कि सर शायद मुझे इंट्रोडक्शन भी नहीं करने दे रहे. हाँ. आपको भी वो ये कि सब पॉइंट्स होने चाहिए.
Good afternoon. Shall we start our discussion? Yes. Well, because this is being telecast using the Facebook and other channels, no. So the other audience, they might be there. They might be also waiting for this particular session. So this particular session is very, very critical and important, no. Because whatever is envisioned, no, whatever is suggested in the policy document, policy guidelines, as I told you also in the earlier, those policy guidelines is for entire education system. But now coming out of that, no, we have to work exclusively for the education window, which is for us, no. Us in the sense, polytechnic education system or diploma level education system, where we can find ourselves, so that we have to work on that. No? So in the morning session, the genesis of NEP is given by my colleague, Dr. Anju Rowley. Lot of things are there, no. Many things are expected, no. Expectations are very high. High in the sense that everybody is expecting from the learner that they will do the miracle in this country. Okay. But how really we can change? We can, because change is inevitable, as it is told earlier also. But how to manage that change is very, very important. No. So National Credit Framework, as you will see that this is recently came out from the Government of India. It is mentioned over here, April 2023. It's around 3 months ago. But what it is, no, and what kind of more documents are yet to come out, no. Let me tell you that whenever the policy is being formulated or implemented, thereafter, we used to prepare the POA, Program of Action, what to do, when to do, who's supposed to do. All these three things are important, and how to do those things, no. Those policy implementation guidelines is known as POA. So when you see the earlier policy, 1986, POA came 1992. It takes around 4 to 5 months now, 4 to 5 years now. Now what we have, 3 years we have already passed now. We are preparing our POAs now, Program of Action. Who will do what, when, and how, and to what extent, no. Those things are important. So here what I am going to discuss with you, that where polytechnic education is being fitted in the entire National Credit Framework. No. So moving ahead from this national policy document to the National Credit Framework, we have to exclusively give a little attention that how really we can understand those things, no, which are very, very sometimes critical and as well as the important as well. So when we say the policy envisions, no, this term has already been told many times, no, curriculum and pedagogy. So the pedagogy is not new terms, no. What does it means, no, pedagogy, and what kind of pedagogy? After having a lot of research on the pedagogies, nowadays engineering pedagogies are there, architectural pedagogies are there, learning pedagogies are there, higher education pedagogies are there, advanced pedagogies are there. So like what we working since last so many years now, art of teaching and art of learning is being translated into pedagogy. And these things are there in the NEP documents now. Flexible curriculum structure. This is what we are talking. What does it mean, flexibility? What does it mean, flexibility? And how much flexibility? Sometimes we call as a rigid flexibility we are implementing. So keeping that in mind, what we have the multi-entry and multi-exits, these terms are being repetitively told to you.
But what does it means and how multi-entry at what point and how exits are being, it is our responsibility. Guidelines are being given. If provisions are being made, but those provisions and guidelines we have to now implement and put into action. If those are not being put into action, they will be kind of a philosophical approach or guidelines which is envisioned. Sirf socha hai. But how to put into action, that is our responsibility. So I will take you to this three important aspects now. What we were working together since earlier National Education Policy 1986. POA was out in 1992. Thereafter, we did a lot of research, a lot of innovations, like what we mentioned earlier. You were using the curriculum, objective-based curriculum. Prior to that, content-based curriculum. Then there are need-based curriculum. Then thereafter, industry demand. Then competency-based curriculum, and so on. So many innovations we did it, because of POA, program of action. What our client are expecting, we were responding to the client's needs. This was the cases now. We studied this all during last 4 or 5 years and come to a conclusion that we are saying the silos. What are those silos? Here it is reflecting clearly what we have. The academics silo. Where is the formal education, what we consider that? Academics. We are working on that. Important aspect which is now bothering us, the vocational education. This vocational education, since last 20-25 years or 30 years, we are working together. We poured a good amount of money, but those vocational reflections are not there in the society. And what they consider, this is again lower than the diploma level education. It's a kind of a different stigma in our society. So what to do? Nobody wants to go for the vocational education. Even very less people was interested in the diploma education. Each one is rushing for what? For the higher education or general education. And thereafter, one more thing, what we have seen, the important aspect is experiential learning. Experiential learning. A person may not have the formal qualifications, but the persons are having skills. So how to incorporate those experiences in a formal way? In a formal way. What we have seen, that the professor is not having doctorate, even though he is a very good professor now, because of experiences now. His innovations, his practices, how to incorporate those things. So what is important over here, the important thing is restricted mobility was there. Very restricted. Mobility was there. From diploma to higher education, lateral entry, vertical mobility, horizontal mobility, all those terms were exercised, but not in a very systematic way. So here what we did, this lifelong rigidity that has been abolished. So what we moved towards that, this is the new model what is NEP emphasized, that is integrating of all the three dimensions, three education system. It is well documented in NCRF documents. First is general academic education. That one is on the x-axis now. And on y-axis, this is the vocational education. It was diminishing slowly, and people were not giving more attention. But we came to know that, yes, for putting the efforts in the economy of the country, we used to give more thrust on the vocational skills now. How to earn the livelihood, what is mentioned by Dr. Mohitkar sir. And other one is the non-formal educations now. Because we have this is a very big sector in our society. They are learning their own. So how to incorporate that if they are coming to your institutions? I know that how to do blacksmithing. I know how to do carpentry, but you will only appreciate when the workshop practice has already been completed. If you have not done workshop practices, then your skill is not being recognized now of carpentry.
what we are teaching in the workshop practices, carpentry, sheet metal, and so on. So one thing is, yes, when we are assessing them, and other one is we are not assessing them. So this is what integration is being done in the NEP 2020. Here is considered the seamless now. Now you won't find that there is a demarcation between all these three dimensions, three streams now. So what we mentioned about the seamless integration and connect, that is very, very important. If you have integrate and connect mobility between these three, if one person from the higher education, I have seen just, he is suppose acquire bachelor degree, master degree. If he is not getting job, no, he can move to the vocational education also, horizontally or vertically. So this is a unique provision is make over here. This is what we have to demonstrate over here. So when we say the framework is a meta framework, why we call meta framework? All the three dimensions of the education is being integrated over here. All, none of the education stream or kind of learning, whether it is a formal, informal, non-formal, vocational, general education, higher education, primary education, everything is being incorporated. You will come to know that this is a latest document which is come out now. So whether if you are not in any stream, suppose you are not in education, you are not in a vocational, you are not in a formal, even you are not in a experiential learning, but anyhow you could acquire some kind of skills now, like edX, NPTEL. If you are so interested to learn any kind of skills now, if you have acquired them, then they will say that, yes, I know such things now, like white hats now, during the COVID time. They developed the skills of, what kind of skills they developed? Programming skills now. In a very early stage now. Now they know how to do the Python programming also. But that is not being recognized until unless it is through a particular board or kind of a body of accreditation. But here what is going to happen, that if any person or from any side is coming to you with any kind of a certification, you have to have kind of recognition for that now. And now it is not simply because it is written on the paper or he is demonstrating, but you have to assess that. So assessment is going to be a very critical part of that one. What it is that now? Over here, they are calling us as a meta framework. Why? All framework you will find that national higher education qualification, skill qualifications, curriculum framework, school framework, all whatever it's, many things are now coming also in the POA, program of action also. They are being put together. And how they are being integrated at appropriate point, that you will see that over here. So what are the advantages of, which is already pointed out earlier by my colleague, removal of the hard separations. Those boundaries are now is diminishing slowly. An educational stream, general, vocational, curricular, whatever it is, establishing equivalence. Equivalence is very important. So suppose your diploma program is of 3-year duration. And degree is also 3-year duration, but that is not in your streams like engineering. But they are also putting entry qualifications are different. Those degrees are with entry qualification at 12+. Your 3-year plus 10+. So how to really make a kind of alignment this entry qualification and the learning after 10, after 12, after 14, after 16, and so on. So this is being considered. Or in the beginning, 8+, like ITI. 9+ is a vocational streams. How to integrate, so that equivalence is being set now. We have to do little bit minor adjustment. There is no opportunity, but yes, still, if some gap is visible, if students coming to take in lateral entry, say your one has done the suppose MBBS now, and he wants to do the diploma in electronics or in IT,
or a CS. No? Yes, you can say yes. You will be permitted. No. How you can permit it? He has already done. The things is, yes, some credit what he has acquired already through the communication skills, through physics, through chemistry and other things, you can give them the credit. And rest of them, you ask them, okay, go for these few courses. Once you will come to that eligibility, you will be allowed to do that. So this kind of opportunity, flexibility, autonomy is available. So it is not that one has already done one qualification is not now being allowed to do another qualification. Like dual degree has already been started, 2 parallel degree has already been started. No, those things. No, then mobility between what it is mentioned within the general and vocational, as I told you. This is what is a horizontal within the institution also, mobility. Like if one is studying like civil engineering, after some time he say that no, it was not my good decision. I want to move to the mechanical engineering. Okay, you will be allowed to move in the mechanical engineering at any stage of time, subjected to they fulfill your criteria or requirements. Those criteria and requirement, it is the decision of the institutions, what they fit in. Like when IIT people or NIT people, NIT pass outs is going to IIT because both are awarding the same degree. Qualification is same, duration is same, even degree is same. But NIT, suppose he has done second year in NIT and he wants to take entry in the third year of IITs, yes, he will be permitted now. Subjected to they meet the requirement of those things. So those provisions are there. So now it is not like silos, the IITs are big guys, no, they won't allow us, no. These big guys or small guys are not what Madam Anju Rawles has pointed out. All are equal now. They have to have all opportunity to offer for all the citizens or the learners, whosoever interested in that one also. So that mobility is being done. Other one advantage what we consider provision of lifelong learning. We have already talked about the multi-entry, multi-point. No, this particular region actually came into picture after the CO COVID. What happened? The students, those who were doing their learning or study, and they lost their father and mothers. Now they can't continue at Guwahati, suppose. No, they were doing their degree from Guwahati IIT or NIT, whatever it is. So the region circumstances are like that. They can't move out to other IIT or NIT. Why? They were not allowing. So it was well thought that how many percentage are there? Very few, 1 or 2 seats. No. So in this NEP, it was well thought that yes, one is because of circumstances, one person want to move from one institution to another institutions. Permission provisions are there. So that provision is being incorporated over here. So this is not isolation that either. Other one thing is, suppose he or she has done say 3 years of 4-year duration, and he or she, if not in a position to continue the degree, what kind of educational, yeah, it is lost, I think. So what kind of educational qualification being awarded? Back to 12th standard now. If his degree is not completed, no. Even after 3 years of study, it is ridiculous. It was find that. So what to do? No, whatever he or she has studied, let us recognize that. No, it is not there. So this is a very unique part. No, if he has completed only 2 years from the IIT, give them some kind of certificate rather than giving them nothing, and they are coming back to the 12th standard because entry qualification is 12th. No? So that is also being thought over here, that how really we can have that multi-point entry at any point of time, after 10 years, after 15 years, after 20 years. If I become capable to do such things, no, I can come to the institutions and start my degree or diploma.
Yes, now. Yes. So how to remove that problem? Yeah, how to overcome that problem of that? Coming back to the base degree, base education qualification. So now it is thought that at any point of time, if you are leaving that, if you remember correctly, some of you ATKT, what was the advancing term, keeping the term. So this keeping of term was for only one term, but now here this term has been increased for years now. If I am leaving that IIT or diploma after 2 years, no problem. After 10 years, whenever I will be in a position to continue that diploma, I will come to you and you have that provision to give them that entry and complete the remaining portions of that one, subjected to that assessment. Those things are with you. What we are discussing here, it is many things are there. Now, all of you have to take the appropriate decision, what to do and how to do, that is, and when to do also. So I am going to discuss over here now. Other one is integration of intermingling and education skilling work experiences also. Like suppose qualification is not there, but work experience is there. He lived, like we were doing a project earlier in 1992-93 is Institute of Shipbuilding Technology, ISBT, Goa. At that time, what they thought that the first year, what they were teaching the good engineering drawing. I mean, students were getting good job only after first year of that they become the draftsmen. No? So they don't want to continue the remaining diploma. So ISBT was allowing, okay, you go and earn the livelihood. So whenever you find opportunity, you can come back and you can start your diploma in shipbuilding technology. Shipbuilding technology. So appropriately, what they did this one, but that doesn't work very well at that time. But now it is coming from the policy support, so it is going to work very well. This is what is. Other one is what is mentioned over here. Sorry, that the APL, accreditation of prior learning. This is being termed earlier is a recognition of prior learning. So recognition is okay. Recognition is a kind of appreciation. But when we say recognition and accreditation, it has very different meaning. When we say accreditation means giving some kind of a credit, not merely saying that you are good enough. No, I am good enough, but quantify that good things. No, you are excellent. Oh, I am excellent, but quantify that. Quantified means assess and give some credit also. What are those credits? Maybe 2 credit, 3 credit, 4 credit, and so on. So this APL is very, very important rather than RPL, recognition of prior learning. Recognition is everywhere. Now, here is APL. Now what we have, they enable the creditization. Who will do creditization? Now it is your responsibility. Since you are operating the institutions, so credit appropriately. Things are there, whether it is a 4 credit, 2 credit, 1 credit, 0.5 credit, this creditization is your responsibility. But policy guidelines say that, yes, you can creditize that one. But how much it is your decision, we are going to guide you that how much is. Other one is varying learning capacity, like socially, economically, poor fellows. How to take care about EWS and what the persons with disabilities, because they cannot perform at par with each other according to your standard criteria. So what kind of credits you can award? You can't say that it is a 4 credit. Now what happened in our country, that a person is acquiring 95%, is giving the full credit, awarded full credit. Another fellow is securing only 45%, the brim marks. He is also giving the credit of full credit. How it is possible? 2 different performer, but credits are same. This is a very, very tough situation. So what to do? There was another model. Let us have the pro rata basis. If for 95% like percentile. So if 95% is given 120 credits, so if 45% is accordingly, we can calculate like what we are doing.
the percentile rather than percentage. So that is also not work very well now in terms of the credit framework. So now they have changed the definition of the credit. This is already been touched upon. This NCRF is saying horizontal and vertical mobility from mainstream also. This national credit framework is need-based curriculum structure. If that situation is coming that your curriculum is not so flexible, you can make it flexible. How to make it? That is what the beauty of this entire national education policy, that all provisions are given over there. We are going to tell you that how courses are being formulated, how course baskets are being formulated, how you can offer, how you can change the policy guidelines even of developed by the AICT or UGC. So this is what here, two things has already been discussed now, STEM to STEAM. But in future, there is STEM. What is STEAM? We are working on STEAM since last 20 years. Science, technology, engineering, and mathematics. NEP 2020 told STEAM, add, means liberal art is being added over here. So what will be the futuristic? Futuristic is based on, we are not satisfying with this STEAM also, STEAM, but we are moving towards the STEM. So this E is added for the entrepreneurship. So if one person is entrepreneurship, give them some kind of opportunity so they can work. So STEM to STEAM, STEAM to STEM. This is how things are changing, how innovations are being done. So this is a part of our national credit framework. Now credit definition, what we are working and learning since last 25 years now, is changed completely. Completely changed. Here earlier credit was, suppose 3 credit course, so 3 hours per week kind of interaction. It is a 1 credit course, or if a laboratory interaction, then divided by 2, and so on. So this was actually brought from the UK, this credit system, okay, how much weightage we have to give for the theoretical inputs, how much weightage for the practical interactions now. And those were defined and they were kept somewhere. It is 120 credits, somewhere 130 credits. And when we did the research of NITs now, in our country, 31 NITs now, we came to know that the IIT BHU, even IITs we taken into consideration the research now, they were awarding the credit of 364 4-year degrees. Another NIT is saying 124, somewhere 60, 180, somewhere 220. Then there was a question that what is happening in our country? This credit is being defined. They say that this is what our decision. So they say, now let us change this entire things now. Whatever the theoretical part, whatever is the practical part. So they defined in terms of the completed prior course of learning corresponding to a qualification. One particular qualification is important now over here. That qualification is being kept in mind. What is that? No, 1 credit is now is of 30 notional hours. What does it mean, notional hours? This is a part of that. And this credit and notional hours is not mentioned in NEP document. This is what is being part of the NCRF. So now we have to interpret NCRF document very systematically. What does it means? When we say total learning hours of students, learner, can be creditized subjected to assessment. If it is assessment is not being done, so you cannot award the credit also. Now we are moving over here. AICT 3-year diploma, 1200 notional hours per year. This is being categorically mentioned over there, but it does not include the self-study. Let me tell you why it is not self-study, because you cannot assess the self-study. So they segregated that one. But apart from the self-study, everything is in the
name of notional learning hours. That is what, whether it is an industry institute interaction, whether it is an internship, whether it is a project, and whatever it is. So now see over here, the notional learning hours, this is not only for the higher education, but this is the same for vocational education, training, and skills. So we have to keep in our mind how we are translating this into your K scheme that is reflecting over there learn hours now. This 12 learning hours, 1200 learning hours now. Now what earlier what I told you, the 30 hours is equal to 1 credits. So divided by 30 and you will come to know the 40 credits per year. This is what the minimum things, 40 credits. Now if what you call a genius students or fast learner, if they want to acquire little more credits, you have to make the provisions for that. So they can move ahead that one also. So that is being this learning hour, sorry, it is mentioned our classroom learning, teaching, practical lab, tutorials, sports, game, yoga, physical activity, social work, NCC, examination class, everything is being incorporated in 1200 hours per year basis. Vocational education, project work, field visit, OGT, if they are there, on the job training is also there. So those are things are considered. Now, here it is mentioned, if a student going beyond those prescribed 1200 hours, you have to allow them. How they will get 12 hours, beyond 12 hours? That is depending upon how you are facilitating and what are the capability and capacity of the learner. That you have to see that. So additional credit that can be earned. Here is a point of multi-exit or multi-point. Exit, it doesn't mean I'll tell you that after 1 year, exit will be permitted. If you are permitting, but he or she doesn't have those skills, what he or she will go to do in the market? Whatever you are planning, whatever you did, like first year courses and first year, first semester, second semester, but studying those 10 courses, he cannot do any job over there. So what to do? If because of any reason he or she is leaving, exit after 1 year, then you have to create circumstances to have some skill courses, what is called the finishing courses also. If finishing courses are being offered, so obviously that the learning hours will go beyond 1200. This is the genesis of discussing over here, learning hours beyond the prescribed limit over here. So this is what we did it in the semester system, like 600 notional hours is equal to 20 credits. Like when we see over here, what you are going to award, that you have to see. If it is a diploma program first year, this 3.5, 4.0 and 4.40, this is what the levels define in that. This level are based on the National Higher Education Qualification Framework. Level are also being defined in 2 terms, entry level and exit level. This point means it is a 1 year kind of things. These things are nowhere, I'm telling you, nowhere. And it is being evolved that how daily, if awarding after 1 year, so what will be awarding? A kind of a certificate of vocational after 1 year. After 2 years, diploma in vocation. So DVOC has already been started, BVOC has already been started, MVOC has already been started in our country. If one person is acquiring DVOC from here, so he can move to the vocational streams. You will find over here next. So what it is mentioned over here, what I brought that these levels are there. Level of NSQF level and NSQF level at entry level. So diploma you will find over here. So diploma is mentioned over completing this is 1 year of 3-year diploma after 10th. So level entry level is 3.5. This is what mentioned over here. So how we have extract that one? Otherwise you won't find that where you are fit in that window of entire NEP or National Credit Framework.
So when we will move ahead also, sorry, over here, then this is the level you will find over here. Here completely you will find a completed 3-year diploma after 10th. Then it will be awarded. And similarly over here, these 1200 hours are mentioned for AICT 3-year diploma after 10th. So this is documented. It is not that personal whims and fancies that look, let us have 1200 hours, let us have 1400 hours, no, like that. But yes, we have to fit in that, particularly how to do the things. No. Now, another new things has been introduced. No. After the credit, there is a credit points. No. Credit points is being plays a very important role when there is a migration between one stream to the another stream. So these credit points will be given a learner or employer and institution a mechanism for describing and comparing the learning outcomes. No. Learning outcome. So credit is related to hours and credit point is related to learning outcomes. These two things have to understand very well. No, we have to study that. We are working on that one also. And now you see the same thing. This is what earlier, the first year, NCRF credit level 3.5, 4, 4.5. Now when we move ahead also, the credit 40, 40, 40 for each. This is what we have worked out. Now what else next? So net is credit points now. So how this credit points is converted into that? So 40 multiplied by 3.5, then 140. So 140, 160, 180, these are the credit point earns now. Those credit point earns are important rather than the credits. Credit is related to learning, but this is related to qualifications now, that one. So this is what we have to see that, and a mechanism will be developed for that one also. So here is a credit point, what is multiplication by the level, and you will come to another. Your credit point may be redeemed for entry of the admissions now. So only having credit is not important now, because credit point is important because it is linked with the level. So when level is there, then you can have the, later on you will find that how really we can synchronize those things. No, later on this shift is from classroom, as we have discussed. This is what the important of NCRF. Okay, this we have to see very categorically how credit and levels are being aligned and synchronized. It's a very unique thing over here. When you will see that the academic access, no, 10th pass plus 2-year ITI, NIOS or 12th pass, whatever it is. You will see over here academic access, other one is the skill access. Skills means vocational. So general qualification, vocational qualification. On the third Z axis, what it is there? Experiential learning. How to synchronize these three things now? It is very, very well maintained now. If one person is having only experiences now, suppose having only experiences, no formal qualification. So we can, over here, let me move. He is having this experience. He can draw a line over here, line over here, and line over here. So that is how we can develop a kind of a pyramid that what to do. There may be a situation that this means 4-year experience and qualification is here, but skill is here. Okay. So over here, there may be a situation, yes, somewhere a person is academically PhD. Now you see our situation. He is PhD, but he doesn't have any experience of industry. But he is having some skills. So he will play only in these two X and Y Z axis. X and Y. He is not having any things to do in the Z axis. Yeah. So what is important over here? Important is how to synchronize. If one person is having, these are considered as the level. So a PhD is also having 8 level. Skill is also having 8 levels. So now you see
that how formal education and vocational education both are at par. Both are at par. Earlier, we were not giving so weightage to that one. So now see over here. If person is having suppose 3.5, draw the line over here. If he is having 3.5 over here, somewhere he will place. But take the Z axis on the vertical. No, it is. Yes. So Z axis play an important role. This Z axis has created a new position in the technical education that is known as POP, Professor of Practice. The reason behind it, this Z axis, Professor of Practice, is because he doesn't have PhD. So he cannot become a professor as per UGC guideline. But minimum qualification is professor. But he is having a lot of experience. So what he is doing in education system, he can contribute, he can't contribute. So he considered that if you are having experience, even if you are primary passed, the contractor, civil engineer contractor, hardly very few contractors are qualified. Yeah. Okay. Thank you. So what happened? So earlier, what happened? The person who are doing contractorship in civil engineering, they hardly having primary education or secondary education to the most possible. But they were regulating all engineers and those who are doing PhD. But they were not getting entry into the silos now. So unique thing what is done over here, the POP is created. So if he or she is not having even the PG, he is not having even the PhD, even though he can be a professor, he can take entry over there. This is the unique thing. So this credit framework is playing very important role. We can identify who is coming at what level, not credit. No. Now you see over here, he is coming with the credit. No. But credit that to be multiplied by level, then the credit point. So somewhere the synchronization will be there. If that is the situation. So how to bridge this gap? This gap will be bridged by the system of that one. So you can introduce certain things over there. So now see over here in the bottom also, this 3 years up to 5th standard. This is also PhD. Here is also 8. Here is also 7+ 7+ experience. Telling you the reason behind it, ABC is given 7 years of redemption of the credits also. So many things are there. So this we have to understand it clearly. Now here is the NCRF benefits also. Very quickly establish the creditization of all type of learning. That is what being considered on the NCRF. Validate non-formal education. If they are coming to you with non-formal education, now it will be your responsibility how to design the assessment system. If he or she is coming to that assessment system, then you can allow. But if he is not coming to, then you cannot discard. The genesis of NEP is that you can't say that you are not eligible to take the entry, but you have to open the windows. No, you are lacking of those credits or credit points, but we are offering you these courses so that you will come to that level. This is the unique things now. So if I'm suppose coming to do, I did my bachelor degree, I did my master degree in civil engineering, now I want to do then AIML. They're saying it is okay. But for AIML, you require to do the Python or R programming. So what to do? R programming, we do have one course. You complete that course, earn that credit, then you will come to that level. So that gap is bridged. Then you can allow. This is what is the provisions are made in the National Credit Framework. Other one is Meta Framework, as I told you over there. Credit choice and pathway. Wherever, whether it is a horizontal or it is a vertical movement, that depends upon the unit. Another thing, last almost 50-60 years, you might have experienced that the student, those who are getting admissions in IITs,
qualifying the JEE. All they are genius, cream of our society. We know, we appreciate that one. 99 plus students, 95 plus percentile students are also. But the bitter thing is whether they are genius or no, but they have to do that degree in 4-year duration. Why? Can't they do in 3.5 years? If they are so genius, no? Why can't you allow them to do in 3 years? No? If they are genius, no? So you do whatever efforts you are doing, but your efforts are going to futile on terms of the time span. So here is what is given over here now. Yes. Now some institutions, what they are doing, like IIT and NIT, what they are doing, they are playing like that now. No. Degree will be done in 4 years now. They are still rigid so that. But they are genius how to deal with that. They say that you take extra courses now. Extra courses that we will allow. So extra courses means extra credit. But credits are being given extra. Courses are being given extra. But he is not benefited on time span. But time span is very, very important nowadays. No? What will be the salary of 6 months or 1 year when he is getting the placement in the Google or anywhere? So if it is a 1 crore, so if you are not allowing, he is losing 1 crore rupees. This is what kind of the debate and discussion has been taken place now. So now, earlier we tried this earlier also. A diploma pass out can do a degree, diploma, get the diploma in 2.5 years. If he is, because he can offer more courses now. Now here more courses is also possible, but time span can also be reduced over there. So this is a foreign model which is we incorporated over here in NCRF documents. And define the indicative role and responsibility of the stakeholders. Indicative, you have to do this one. You have to take the decisions. You have to make a model implementer of NEP. He will do that. What supposed to there? How much credit of the past learnings? No? Whether it is a 2 credit, 3 credit, that nobody can challenge you on the assessment parts. No? Assessment is rest with you. Define creditization of the sports, performing art, all these things, that can be taken care about. Facilitate the assigning, over here, redemption of the credits. This is a unique thing that I'm going to tell you later on ABC. If you have acquired the credits, but how to add upon under qualification. So this is a kind of a ABC academic bank of credit. You can keep those credit in your bank. Whenever you find that this is the right opportunity, you can redeem those things. Like what we have when we are buying from Amazon or Flipkart, so they are giving some credit points. So whenever you do the next purchasing, you can redeem those vouchers. So this is a kind of possibility and facilities that if you have acquired any kind of skills or associated credits, you can keep that one in ABC. And whenever you find that this is now relevant, you can redeem those for the qualifications. And that life of that credit is of 7 years because it is related to the skills. After 7 years, you cannot redeem that. There is a provisions of, but if you want to again recharge that credits by acquiring another one, that facilities are there. What I mean to say that this NCRF is giving so versatile. It has the answers to all kind of the shortcomings, possibilities, what are there, what are not there. It is being properly addressed under the NCRF over here. So as good over here, defining the credit structure. I'm going the bottom, the credit structure. We are very much convergent with LTPC. Lecture, tutorial, practical, and credit.
This is a European model. We bought this from England early when we went over there. So LTPC. So lecturing. So lecturing is now removed. The terms like teaching, what madam has told about the no lecture is important. And you are giving the lecture, like this lecture I would have conducted without your presence also. That is there. So lecturing is now what tutorial having a different connotation. When we see the AICT document, tutorial was for different purpose. Now tutorial is also being used for a lecturing purpose now in many of the institutions now. And accordingly, the credit somewhere it is a 1 lecture is equal to 1 credit, somewhere it is a 1 lecture is equal to 4 credit, as I told you. Now that has been simply scrapped now. So what is important? Important thing is notional learning hours now. So practical. Yes. Now what we did in your K scheme now. K scheme, the important, because what we were interested to shift the focus from teacher centered to learner centered. But lecture is not a learner center. It is a teacher center. It is teacher is removed and lecture is removed. So we converted this lecture into learning. So in your scheme, whenever you will find your scheme, you will find the learning, yes, learning. So learning, theoretical learning, practical learning, tutorial based learning. So learning means entire focus is moving towards the students now, whether teacher is there or not there, even in the classroom. So we change that one. So when you will study the thing which is published, you will find that the different, it is not LTPC. Okay. So here is LL, CL. Yes. So new terminology is given because of shifting the focus from teacher to learner. Yeah, self-learning, definitely self-learning is also there because self-learning has been given a due weightage in the notional hours. That's why nothing is to be given, considered until unless it is assessed. So self-learning is doing, but self-learning is based on the other avenues, like open learning, this ODL, open distance kind of things, And other thing is now digitization, digital technology. So if you are acquiring from the edX any kind of qualification, any kind of certification, any kind of skills, that you NPTEL, we all know that NPTEL is now. So SWAM portal is very, very popular now. So those things are being incorporated over here also. Very quickly, I will take the academic bank of credit. This is, I think, it will take time to you to register now. But you have to register your institution for academic bank of credit sooner or later. This is what academic bank of credit modeled on the National Academic Depository Scheme, NAD. We all are aware about the NAD. Our qualification certification can be a kind of a repository over there. So in that repository, apart from the formal qualification, certificate, digital copy, now your credit will also find the place over there. This is the only concept over there, nothing very things. To realize the student-centric education, offer learner-friendly learning approaches, allow. So here, if a student is very, very powerful, what do you call it, the proactive, he can have the ability to learn as many as courses. He can have ability to learn during the off hours, from the different sources, from the Khan Academy. If he is learning many skills, like white hats, I have told you, if he or she is coming to you, you can just assess it. You find up to award the credit and multiply the credit point according to that one, can award that. Enable students, these many things are there. This can be developed over here. Now I am taking you to that
what we did over there in the next person हमें बताएंगे how to do that. Next slide. Next. How to operate that, madam? Desktop पे ही है. Now this is what, now to translate all these things in the K scheme, that is very, very important now. Now, 23. Design features. Let's see. Now here you will find that in K scheme, what those design features are being incorporated now. Here, two documents we have discussed, NEP and NCRF. Now translating that into our K scheme, that is very, very important. No? So now incorporate and blended of all appropriate inventions. Like what we are doing, what NIT people are doing, they are incorporating what is important for them. What ITI people are doing, they are incorporating in their curriculum what is important for them. So important here what we did is what, through a system approach. No? System approach. Why we use system approach? Because Maharashtra state has not taken any ad hoc kind of a decision that let us introduce the flexibility this time. Next time we will see MPACs and other things now. So system approach is very, very important, taking into consideration that whatever we require, like we thought in the beginning that 100% implementation, we tried to implement 95% this time in a systematic way. So two things are there. Either we incorporated or appropriately blended. Those things are, we consider it now. This has already been discussed by 6 M's of NEP. We have considered all these 3. इसमें से हमने कोई भी चीज नहीं छोड़ा है. Now let us consider one by one. Multi-entry. Yes, we are giving provisions of multi-entry and multiple point. I will show you that. Multi-exits, yes, we are keeping that. You will find in the January when we will be having a curriculum of second semester. Second semester having opportunity to leave the ATKTs. So exit will be reflected in your scheme in the second semester. Third semester, exit will not be reflected. Again, it will be reflected in fourth semester. At last is on the 6th semester. Entry so as good, no. Where he or she wants to take the entry, that will be reflected over here. Multi-mode. Yes, for multi-mode, like we mentioned over here, learning, flipped classroom, MOOCs, online, blended. For that mode, we have kept a vertical column over there where you people are suggesting that this is what the multimodal delivery system. It is not only lecture method. It is not only the laboratory. It is not only the field visit. But what are the blended things now? How to blend the conventional as well as emerging pedagogies now. So what we did at NITTR, since last 40 years, we were conducting only 2 programs, Induction 1, Induction 2. Okay. And this is repetitively we are doing. But now because of NEP, we came to know that pedagogy is giving important. What are those advanced pedagogy? Advanced pedagogy. So we have taken those things and we created a new phase 3 program for the teachers
of engineering and polytechnic, that is advanced pedagogy. This is what being reflected over here, and this is being launched over here. Multidisciplinary, broader choice. I'm going to tell you later on what choices are there. You people have done a miracle when we were discussing with you during the first or second interaction. We have just given the concept to your mentor, subject expert, and course experts. When we given this concept, they simply picked up and they come out with a different kind of multidisciplinary opportunities how to create in that one. Then multilingual, yes, that has already been started by the state of Maharashtra. So here how these things are there. Now you see over here in this one. So entry semester 1, first entry is there, 10th plus. Then intensive orientation will be done. But the exit will be there of vocational certificate subjected to finishing schools, finishing courses. What are those finishing courses? Now, you cannot allow students to go and enjoy the things if you does not want to continue at this. You have a responsibility to give them certain skills, so that at least he or she can earn some livelihood over there, or find an opportunity to learn further from not institution but from somewhere else. So that is there. This is also known as the bridging courses. These bridge courses we are identifying. But how much percentage are such kind of exits? Very few. So you need not to worry that, but make the provision of exits, say suppose 5% to the maximum 10%. इससे ज़्यादा exit नहीं होगा now. But yes, when 2035, this exit, when it will be matured enough, like in Europe and America, their exit is everywhere at any point of time. Their exit is like that what our IT professionals are doing, leaving the job at every 6 months. Because they have, when they are working in L&T, they find Infosys, after 6 months they are resigning. This is the exit, and getting over there plus 4 lakhs, 5 lakhs from Infosys, they go TCS. They like, so exits are there. But in our system, exit is not. Once your exit is exit, no one will take you to there. I'm in the government job. Okay. After 34 years, I am not having any kind of a courage to take the exit from the government job. If I will exit, I will not get entry anywhere. Even though I have qualifications. So what does it mean over? We have to prepare the system to facilitate this multi-entry and multi-exit. So this is the flexibility what is there. Semester wise. Now here you will find that the first semester you were noticing over here 20 credits. It is correct. But second semester, after you are getting over here 44 credits. But it's supposed to be only 40 credits. Why it is 44? Because those 4 credit courses are allowing them to take the exit. ये जो 4 credit courses हैं, there may be 2 courses, or maybe 1 course, or maybe 3 courses. That depends upon how you are designing the curriculum. But that is over here. Now go to the again, add over here 60 after 3, 20 plus 20. If he has not taken the exit, then the minimum 20 will be there. But if he will take again the exit after, say, 4 semester, 84. So the 4 credit may be there. Here it is not 4 plus 4, 88 नहीं किया है हमने. Exit point पे ही आपको उसको additional skill देना है. If he is not interested, it is okay. Continue with us now. We don't want to lose the seat also. This is was also we doing. And this provision is making like what we did in the national level, the kind of this seats. Now take that how this is possible that if one is coming after 2 years, 3 years, but we don't have seats. You may say that 60 seats are there.
So you may send a letter to the director. Now we don't have seat. No, all are filled. But yes, you have to make provision that if there is a 60 seats, no, you have to make for the 66. 10% seats must be for this floating population. This is known as floating population. So after 2030, a lot of floating population will be there. They were roaming here and there. Wherever they find the sufficient provision over there and opportunity with the institution, they will take the entry when they are comfortable. So this provision is there. No, this was never thought earlier. Neither those things are mentioned in NEP. 180 documents are पढ़ लीजिए. Now slowly this is coming to the multi-entry and multi-exits now. Now, what new features which we have added over here in your K curriculum? Earlier it was the competency word was mentioned over there. Industry expected competency or industry desired competencies. We have a lot of discussion on these aspects now. Until unless competency is certified, is achieved, you cannot use that word of the competencies. So now what industry is being involved? Bharat sir यहाँ बैठे हुए हैं. तो industry का reflections कहाँ आ रहा है? CO में तो कहीं industry word नहीं लिखा हुआ है. Which they are doing lot of efforts, but their name is not reflecting over there. Industry people now. So there is a new terms of industry expected outcomes now. What other outcomes are there? Other outcomes are known as academic outcomes now. So there are two kind of outcomes over there. Rather than three type of outcomes now. One is given by the regulatory or accreditation NVA. Those are also outcomes. Second one, which you people have decided, an academician, that what should be there, what kind of skills should be there. It is okay. But third, we are having a very good partner with us. They also want that what to be developed. So now what we have seen that industry, how much it is? How much it is? So we thought that it is like, let us consider COs, course outcomes. Invariably, how many courses are there? 30. Multiplied by 5 outcomes. So 150. How industry is being incorporated? Let us consider 30 industry expected outcomes of each discipline or core areas. So how much it is? 20%. 30 is 20% of 150. So at least 20%. In future, what is going to happen? This is going to be increased. COs will be going to be decreased. And at the time when 2035, that 50-50 partnership will be there. 50% you teach whatever academician want, but 50% you have to do what industry wants. So slowly this percentage is going to increase over that. How to incorporate? There is a graphical representation of civil engineering. Civil engineering, suppose some areas are industry expected outcome of building, construction sector, highway sectors, water resource sector, solid waste management sector, roads and rail and bridge sectors, environmental and sustainability sectors. What are those COs of that? Because we cannot make a person who is master of entire civil engineering. It is not appropriate also. So let us have consideration on that aspect. So this is a schematic representation that how COs of industry is being incorporated. I have gone through that. I have seen that during the first year, how industry is really helping. Heads off to them. Bharat sahab aap hai yahan. So really, we want to encourage further that now real involvement or partnership of industry is expected from semester 3 onward. Even second may be hai, lekin 3 onward we require more interaction of the industry. So this is what, and the next is what we have, Indian knowledge system. What is that? No, how to incorporate that? This is being kept IKS in the NEP, but IKS for IITian, IKS for NITs, IKS for primary education,
IKS for secondary education. So how much IKS for us? He is already coming. At this point of time, he is not coming with any IKS knowledge. But by 2030, yes, definitely. So what we have seen that UGC has developed a very good IKS framework. It has 3 modules now. Module 1, Module 2, Module 3. Module 1, very primary level. Module 2, little higher middle, and level. Module 3 is of higher level. No, how our heritage? No, what was there in Takshashila? What kind of knowledge we generated over there? Can we brought over here in our existing curriculum, replacing the Macaulay's education system? So we are slowly moving away from the Macaulay's education system. Macaulay's is being replaced by indigenous education system. This is the first kind of a policy where a lot of thrust is given towards the indigenous learning. That is what is being considered. So now what we have to do? IKS. So there are 2 ways to incorporate IKS in our curriculum. One is either you can have a unique curriculum of a course, basic course, advanced course, or media level course. But we find that there is no slot over there because what we expect from that 3 years duration, we keep on adding, but we are not sacrificing any of the courses now. So what to do? So there was a lot of debate with the student. No, we cannot, like I did my master degree in geotechnical engineering. So I cannot sacrifice geotechnical engineering. I can sacrifice water resource engineering. I can sacrifice agriculture engineering, irrigation engineering, but I cannot, because I have some kind of affection with my knowledge now. So that kind of debate was taking place. So what to do that? No. So what we did, there is a provision in the NEP 2020 also, blend the IKS appropriately. So how much IKS is required for chemistry? How much IKS was there in mathematics, like Aryabhatta, Vedic mathematics. So Vedic mathematics. So what we did, we have incorporated or blended those is important component in the beginning in the mathematics related to mathematics. Content of chemistry related to chemistry, content of physics, and what we find that the surface coating, one program is surface coating also there. In surface coating, when we were studying the UGC, this curriculum framework, we find that it is a very old technology, what we had earlier in India. So we find that. So we incorporated at many courses now. So there are 2 ways. We have taken decision to blend in the existing courses. But in future, you will be having opportunity to offer a standalone course. This standalone course, if your curriculum structure is not permitting, so what to do? Self-study. Okay. Swim platform, you will get the videos also, lectures also, e-content also. UGC has started developing that. Another thing what we face is who will teach this? Because those mathematicians, they are very much comfortable with that algebra or trigonometry or differential equation or integration. So they were having kind of things we have to, yes, Government of India has prepared another document through UGC that the proper training will be given to the entire teaching community about the IKS. So that has already been started. The second document you can also download and you can see that how much, yes, this is just for information. Okay. Now, the third thing is what is implemented, yoga and meditation. This is a mandatory requirement now to make, we always learn that
healthy mind lives in healthy body. So how to make that? No, we are having students at adolescence age. No, so we can develop this habit among them. What is the advantages of yoga and meditation? So meditation, it is not that they will leave each and everything and go to the different kind of world. No, it is not like that. Appropriately up to that age, I really see that the curriculum which is developed, Kokate madam, I have sent a very vast curriculum of yoga and meditation, but looking to the entry qualification at diploma, very appropriately what is required, that has been kept now. We studied at that one and come to this is what the balancing of the curriculum, rather than whatever is suggested by UGC, it is not appropriate. So that is how what we did it. No, later on what we find that what to blend with this. No, so in one cases we have to blend the sports also. So yoga, meditation and sports. No, so that is also being blended. So all these are reflective things. No, yeah. Now come to the Indian constitutions. No, how much Indian constitution, how much we have to give this information to about diploma level, whether only preamble, whether we have to discuss with them the duties, fundamental duties and responsibility, how to behave as a good citizens, how much we have the patriotism, whether we have to respect, the fabric of our nation. All these things are coming from the Indian constitutions. Indian constitutions is curriculum framework has already also been prepared. How much we have to teach for the primary education, secondary education, and the higher educations. Even those who are going to IIT or a higher institution like IIM, they don't know what is written in the preamble of our constitutions now. So it is not what I am saying to you, it is only for diploma level. Everybody is now in turmoil, whether it is IIT, IIM or any institutions. Now they are incorporating appropriately all these design features now. There may be somewhere less, there may be somewhere little bit more. So that has already been incorporated. You will see when we will discuss over there. Now come to the quality education. How to say the quality education in terms of at international level? Where do we stand now? Sometimes we may feel pride that yes, we are advanced things, we have good resources, that's why we are producing. No, quality is having some kind of a parity with some standards now. What are those standards? It may be a national standard or maybe international standard. This time we have considered the international standard. So this SDG, Sustainable Development Goal 4, is very important. So 4 is taken into consideration. So appropriate curriculum is drawn from SDG 4, Sustainable Development. There are how many goals are there? 17. But appropriate for us is only 4. So we have taken 4. Yeah. So this is one. Other one is important, environment and green skill. Let me tell you, after 2 years, 3 or 4 years now, we went, myself and Dr. Anju Rawle, we went during 19, just before the NEP 2020 out, we went to the Germany, particularly for the green skills now, because they were advocating that in India, green skills is not being developed now. What are those green skills? Like climate change. So our diploma pass outs is more concerned about the green skills. So we discussed a lot over there in Germany, and we came to know that yes, we must have the green curriculum. We must have the green campus, green polytechnics. This is the concept. Green doesn't mean the color green. No. Okay. Green means, yes, what are those content through which we are developing the sustainable skills. No. 3R. If we want, minimizing the use of virgin materials. No. How to develop this concept in the students? How to develop that?
it is our responsibility to develop that. So that has already been considered. You will find after semester 3 onward that green skills will be reflected over there, and it will be our responsibility. And we can say that these are how many skills. Suppose, let me tell you again the statistical. So how many COs we identified? 150. Each COs now we have taken into the lower levels. What are TLOs and LLOs? No. Theory learning outcomes and laboratory learning outcomes. In theory learning outcomes, suppose there are 1 or 2 green, reduce, recycle, okay, reuse, those skills now. What we have thought that each CO invariably, or if there are 5 COs, but they are supposed to be 2 to 3 TLOs or LLOs now, kind of things now. So when we consider, let us 3 multiplied by 5, 15, 15 multiplied by 30. So it is going to 100 and 450. In those 450s outcomes, no, at least 10% will be related to the green skills now. It must be reflected now. This what we did. Let me just say you for the Gujarat. No. They were saying that which particular outcome is a green outcome. How we will come to know? Yes, it is a very pertinent question. Whether that outcome is written, it is a green skills or green related learnings. No. We did GCO, green course outcomes. We changed its coding systems now. So around 20%, 25% that depends upon. So we have this design feature in our mind. In your that is there. Last and not least, but it is the outcome based approach. You know that. So outcome based approach is already there in I scheme. So what is new in K scheme? Courses, COs are already there. So now here we have these COs now we have considered into emerging OB, outcome based education. Earlier it is a normal outcome based education. It is of 2016. Now we have emerging. In emerging we have so many things in build things now. And those are being reflected over here. When we are doing all such things, no, so what kind of curriculum we are going to get? No, मोहितकर सर बैठे हुए हैं हमारे सामने, नाइक सर बैठे हुए हैं. ऐसा ना हो कि आफ्टर a year time they say that खोदा पहाड़. It is not like that. It will not be like that. Certainly there will be a unique things now. When we are putting so much efforts now, so much time, so much energy, yes, definitely it will be there. So this is a kind of recurriculations. When you will visit, this is a new term on the internet. It is coming in a very big way and only reflecting in the MSBT curriculum. So shift has already been there. This is the genesis. I am not going to discuss much over here. It is a little complicated things, no? But how to design and how all the things what I have discussed over here, you will find that the NBA already there, industry already there, NEP already there. Now institution is already there, and TLO and LOLs are there. So when we are moving this from top to bottom, now implementation is from bottom to top. This is what we are thinking in that. So now here, this will be circulated. Now, let's come to the I scheme. I schemes. What we thought that many things are there, how to incorporate that. When we see the I scheme impact study, you will find that academic impact was very good. No? What MSBT has done, it was a very encouraging for us. So whenever we do the impact study of any state, no, what has happened during last 5 years, no, sometimes figures are not so encouraging because of sometimes design is good, but implementation is not good. So if implementation is not good, the desired results will not be there. No. So what we find that when we were going through the impact study conducted by ISBT, it was very good. No.
invariably. Why it was excellent 75%, but here I have mentioned only, so very good also. So that is also nothing kind of a negative things, no. Yes, academic gaps. Yes, what we noticed is this very minor, because in the impact study, MSBTE has taken the feedback from various stakeholders, like alumni, industry people, pass outs, teachers. No. So yes, we came to know that yes, still very minor gaps are there. Let us fulfill those gaps, no, which are there. So with those gaps will be reflected, let me tell, I will show you later on the course basket, how many new courses will be there, no. It will be clearly reflected, no. How many modified courses will be there, no. And how many kind of a clubbed courses will be there, no. If we want to club 2 courses, no, because there is slots are very less, so somehow we have to sacrifice 2 courses and make a 1 single course, no, those things. No. Academic expectations now, what when we see from the industry people, when we were going through the results of impact study, lot of expectations are there from our diploma pass outs by the industry. So expectations are very high. We have to meet those expectations also. So what K scheme will be there? No, K scheme will be the changed considerably. It is not a minimal, but what we have experiences of last 30 years. No, whatever curriculum we used to revise, we redesign, the changes are hardly 10 to 15%. Here, certainly changes will be a little reflective and more. No, program genuine curriculum change. Genuine curriculum change. It is not because sake of change we change it, no. And program relevancy, that is very, very important, no. Whether it is relevant to the industry or not, that we are taking care about the. And responsive curriculum. Futuristic. Mohitkar sir ne wahi mention kiya tha ki after 3 years when technology is so fast changing, no, like abhi 5G hai, after 2 years then maybe 6G or 7G, no. So whether those things are there, yes, what my colleague Dr. Anju Rao mentioned about, no, what Bihar has taken in consideration, they evolve 14 such advanced emerging technologies, no. We design curriculum for those things like drone technology, but drone for agriculture engineering. They say that application part, drone for IT, it is a design part. So same thing is the drone technology, but different courses, different program is having different perspective. But agriculture engineering, we cannot teach the design of drone, need not required, but how to spray the pesticide, insecticide, we are using the drone. So application part we have blended in the agriculture engineering. So as what we are thinking, depend upon the consensus that will be developed by the subject expert, course expert, mentors, and those who are stakeholders, we will appropriately take decision that whether it is a AI, ML, artificial intelligence, drone technology, IoTs, no, many things are 14 courses developed now. Whether it may be standalone again course or maybe blended, that decision we have to. If we take the standalone course, then we have to find the slot over there. Finding slot in diploma is very, very difficult now because it is overloading our curriculum since last 15 years now. We keep on adding, but we do not delete on that now. So that we have to take the decision on that aspects also. Very quickly, student centricity, we have taken care of holistic development. This number is reflecting the NEP 2020. So when the final curriculum will be there, if somebody is going through that curriculum, you will find that yes, this is appropriately taken care of that. Multidisciplinary 9.3, STEM, STEM, mobility, industry IR 4.0, mixed of technology and business, sustainable development, flexibility, lifelong learning, innovative pedagogy, as I told you that advanced pedagogy, equity and inclusions,
that has already been taken over. Indian knowledge system 22.0, digital learning 23 and 24, non-conventional courses also, problem and project based learning. We have personalized learning. What we have considered is design thinking. Yes, this is coming in a very big way. To what level we have to, at diploma level, we have to introduce the design thinking, because it is not of today's, but in tomorrow, everything will be based on the design thinking, incorporating the AI. Co-curricular activities had been abolished now. Everything will, extracurricular activity has been removed. Now everything will be co-curricular and global skill mapping. This is what last mentioned over here. So whatever course outcomes will be there, those will be mapped with the international curriculums now of diploma level. We will say that how much. So mapping is also important now. Within the country also, like diploma curriculum of Telangana state now. Or you can visit the UPSTV, Uttar Pradesh State Board of Technical Education. You will find that now it is in a public domain now. So their curriculum, you can see that now. Our curriculum, how much parity is with them now? That we have to see that now. At a national level mapping, at international level mapping. We have to look into that. Otherwise, this curriculum is not that. This is either it is a very hi-fi curriculum or below the expectations also. We have to make the balances of that one. Yes, this is what expectations finally what we are thinking. Job ready, academic, diploma. We have to ensure that. How we can reflect job ready? What we are thinking that yes, jobs, appropriate jobs of 44 programs are there now. We are dealing with 44. Whether the jobs are there, what kind of jobs are there? So we are trying to identifying that with having discussion with the industry, that it is not merely thinking that in some like surface technology, job may be 2 or 3 kinds now. By either is the wage employment or the self-employment. And other important thing is a startup, new India, stand-up India. What those things are being incorporated in that curriculum so that a student will take care about those things. So what we are thinking in a very big way, multi-skilling, because multidisciplinary is there, to multi-skilling. We did this is one curriculum of that was not diploma level, but for the UG level, civil engineering is being taught the law, 2 courses of law, because all civil engineers are now struggling with the arbitration. So they have to employ the lawyer, or what do you call that? Advocates, arbitrators. No. So they say that no, civil engineering will teach bare minimum what, so that they can take care about how to be safe enough while preparing the tender documents. No. Law aspects. No. So those things are there. We will think later on that. How really we can think that. Industry partnership and collaboration, that will be reflected. We have already taken. Trending technology, we have done. Emerging technology or trending technology, Mohitkar sir have already mentioned about that. We have that. It is not only 14. We were trying to explore the 2024 also in future. And that will be continue also. Emerging or latest technology, that assessment for learning, of learning as learning. Of learning is now not interested. We are not interested. Even assessment for learning as learning is going to be happen now. How the difference, the documents will be prepared and the things now. Now, approach followed now over here very quickly now. This approach is how to do such things now. So we prepare the course baskets now. Now you see over here, course baskets, different nomenclatures are there of course basket. DSC, it is mentioned over. Discipline specific course. So we have to categorize those things. The definitions are given over here. Other one is DSE. What it is? Discipline specific elective courses also. Next is
generic elective, those courses. The next one is ability enhancement courses. Next one is skill enhancement courses. Now, there are questions over here. How to distinguish between ability and skill? How to, so there is a lot of debate. We academicians take certain decisions now. But industry people say that we want skill or ability both simultaneously. But being an academician, we have to take the judicious decisions. Judicious decisions now. How to say that one particular course like mathematics There's a lot of debate on that. Still, people are not clear about whether it is a ability enhancement course or it is a skill enhancement course. It is. This is the kind of things So mathematics is an ability to do that. Workshop is a skill enhancement course. So now, and further what we have, VEC, value education courses, value education. But here for your understanding and our level, you will find that some brackets we have mentioned something about now. So when we say that in the bracket of AEC, 60% cognitive is written over here. We are quite aware about the Bloom's taxonomy very well now, because all of us have done almost the phase 1, phase 2. So we are quite aware about the cognitive development, psychomotor development, and affective developments. So when we say the cognitive development is 60% of reflection in that particular course, that we will consider is the ability enhancement. If it is more dominating the skill development, then we can say it is a psychomotor or skill enhancement course. And finally, value education courses where we have some kind more affective domain dominating. But it is not a clear cut, 60% plus also. But if it is a 50-50, then that is what we are academicians. We have to sit together, we have to take the decision how to do that. Now, in bracket, you will find that some numbers are written. Like the first one, DSC, 20 to 24 courses now. Yes, how many courses are supposed to be there? So 32 courses now. But yes, minimum 80%, minimum 70%, minimum 60% is a discipline specific course. That is what we have to take. If we will lose this kind of things then the genesis of the discipline will be disappear now. You can offer these bottom courses also, more number of courses. Then you cannot justify with particular disciplines. So this balancing, we have to do that. And we did it. We have something in our mind, and sooner, I think next month or next to next month, when we will start discussing with the learned people like you, because you are more experienced of your discipline. We see that. Then you take the decision that what to do, how many courses. If these courses are going to increase, then it will be rather than it will be a curriculum, it will be a kind of a syllabus, conventional syllabus. So we want to come out from the syllabus to the curriculum, where we have to have the multidisciplinary approach. Now see INP. This is also being given appropriately. Interns, apprenticeship, project, and community work. That has also been given the proper weightage. Now you will see over here we developed this format kind of things. So what are the DSC courses? What are DSE courses? What are the GE courses? SE courses, SEC courses, VEC courses, INP courses, and total courses. Total courses, you will find that 50 to 55. This is just number is given now. But if we have a very exhaustive baskets, so these baskets will be further developed. It will be good for next 5 years. If one student wants that from the basket, I want this course. That is what multidisciplinary. That is what choice-based learning. Rather than very rigid, only in the basket 2 fruits are there. So he has to have the option of 2. Rather than keep 5, then he will take that which one is good for citric acid, which one is good for mineral, which one is good for fatty and other things. But he required all the things. So that is the concept of the course baskets. Over here,
like this, what we find that we have just given a sample, but what I'm sure I have seen that almost all for 45 programs, this course baskets are being developed. This is a miracle things now. Now, when we will sit together again, what we have to do? Very minor refinement we have to do that. But it is an exhaustive way. People have done a miracle job. We have seen that experience now. Now we will move from this. Now what we have? I don't know, but technology. Now from this to how to move to the program structure, from basket to program structure. So program structure of semester 1 is freezed based on this concept. So when you will see the scheme, you will find that these baskets are reflecting on column 1, 2, 3, 4, fourth column probably, where you will find that how many DSC courses, how many VEC courses are there now. So you cannot have all the courses of DSC during the first semester. Okay, but it cannot be all BEC courses will be there in first semester. It is also not justifiable. So AEC courses, DSC courses, DSC courses, that to be blended appropriately. As soon as we will move to the higher semesters, you will find that these baskets will be fluctuated between that. But anyhow, what we want that percentage wise, that we want that in any semester there must be 3 minimum baskets over here. Let me tell you over here, this is an example of civil engineering. So here is the entry 1 over here, 22 credit we have kept over there. This is the standard thing. Tell me the time of this. Okay, 4 बज गए ना, एक इसके बाद थोड़ा सा और लेना, then it is okay. So over here when we say VEC course, yes, yes, स्क्रीन शेयर कर दीजिए. Yeah, that's what I think. Here standard things are credit is 20 is minimum. But 22 is if you are offering some courses also, that you can make the 22 also. But what we did is 20 we have fixed it. 20 courses. Okay. So this is the thing where we can have the academic decisions now. NEP is a guideline. NCRF is a framework which is given. Within the framework, you can play a little bit now, but you cannot cross the boundaries now. So minimum is 20. Over here, 22 credits. Now, initially, what is suggested? डेस्कटॉप से दिखा दीजिए. डेस्कटॉप से चल रहा है. हाँ, स्कीम है. ये स्कीम ये जो यहाँ से लिया हुआ है, आपने देखा होगा IKS is reflecting in the first semester. It is there in IKS, but here it is. Why it is 22? Because it is a standalone course. But what we did later on, yes, 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 yes. Now you see over here, these course titles, what we decided, it is common to all. Initially, we thought that. Sorry, yeah. So initially, it was taken a decision that because we have to implement and the students are coming, sometime examination, admissions are little bit delayed. So we take the academic decisions that at least first semester must be common to most of the program. Most around it is 28 or 30. Yeah, 28 to 30. It is common. And for some specialized programs, we designed a different. We have taken different courses from the different course baskets. दिखाइए. Yes, sir.
So these courses are identified. The unique thing that what is reflecting over here in the, this is what over here, type of courses. This is as per NCRF. Clearly, it is done, decision. Now let us move to the total IKS hours. So IKS has been incorporated over here. 90 hours. So this is a unique, you won't find in any of the curriculum of the country that IKS is given this kind of abbreviation. We have incorporated that now. Yes, thank you, sir. So now what we have, classroom learning hours, this thing, and finally the credits you will find over here, the 20. We did it. Rigorously, this is a lot of exercise has been discussed, lot of discussion has been taken place, and notional learning hours are reflected over here. Now you see over. Self-learning, term work assignment is also reflected over here. So this is entirely unique things, no, what we are designing, and this will continue for the next 6 or 5 more semesters also. Now you see our credits, no, this is duration is common. Now here what we did, no, the thrust on the FA or SA, formative assessment and summative assessment. So weightage is appropriately given over there and total marks. Now here the important thing is this 875 marks which we decided, and this is what let me tell you this, because in the next semester when we will be having, then you will find that the exit point will be there. No, here is the entry only, exit is not. Exit will be possible on only 2nd, 4th and 6th. So that will be reflected when second semester scheme will be there. No, so this is what we did. No, over here the new things over here we have notional learning hours for the semester are over here hours multiplied by 15 weeks. No, this is what we thought for the 15 weeks. When you will calculate all these hours, no, you will come to know that by putting together semester 1, semester 2, it will be around 1200 notional learning hours. So this is the unique thing, Mohit sir, what we incorporated over here. No, now when we comes to the implementation part, yes, that we will see that how to implement that one, how to really, Sian is very good. No, what we are planning Sian to obviously know what we discussed earlier also. So here is the, yes, another when we will design the scheme of the second semester, third semester, fourth semester, we have little bit flexibility to play with the credits, notional learning hours, but ultimately what we want to do that now, to meet the NCRF requirement. If it is not NCRF requirement, when you will go to that, they say that it is not in the NCRF framework levels. No, levels have to be mentioned. No, so in the beginning, what we are preparing the document, how to implement that, what levels are there, what are the genesis are there, what are the meaning of all this thing, what is the complete basket will be displayed in the beginning of cell when we will having the entire program structure of 6th semester. Then you will find that from the baskets, which course will be of the 4th semester, which course will be of the 6th semester, 5th semester, and so on. This decision we have to take that. And one more thing, what we have very briefly discussed with your mentors and course coordinators and the course expert, that yes, you have to take the decision in such a manner that what we did earlier also in IE scheme, like putting together 2 courses and having one, the sciences, basic sciences also. So a lot of discussion is taking place, like communication skills, lot of discussion was there. We have the business skills also, how to really look into that one. We have the, what do you call that, the soft skills development. In future, we have to incorporate those things. No, yoga and meditation is reflected over here.
but here IKS is not reflected, but because it is blended over there now. So this is the same spirit will be taken for the remaining things now. Now, yes, what we can do over here, here is also notional learning hours, particularly self-learning hours. Now you see over here. VEC, we kept self-learning hour over, notional total is 2 and credit is 1. 1 credit means 30 hours now. Here is, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. पहले 1 credit का मतलब ये था 1 credit per week, but here it is written 15 week. इसका मतलब पहले के हिसाब से तो 15 hours हुआ. No, now it is a 30 hours now. That you have to take care of. This is because 1 credit is equal to 30 hours. No, that kind of things that we have to understand when this is going to, you can discuss with your mentors, course experts, no, because they inculcated the entire systems, no. After a lot of rigorous discussion with us, with our faculty colleagues, no, now they are at par 80%. Now they are comfortable with that. 20% is all. Yes, scope is there to really change their minds, know how to do that things, and we will struggle for that one. Yes, over here now. So here the new nomenclature, that classroom learning, there is no classroom teaching. Then over here the tutorial learning, then laboratory learning. Laboratory learning is also being incorporated the learning outcomes also. Again it is. So that is how this is being prepared now. Now we have to move ahead from tomorrow onward, that to implement it. Here you will find that on the top it is written the 16 weeks, no? On the top. Yes, yes. So this is what Chitlange sir, Dr. Sir Chitlange is saying that this 1 week for examination. Why? Because in NEP it is mentioned notional learning hours, including the examination and each and everything. So we are trying our best possible to incorporate or blend each and every aspects of the NEP and NCRF. Yeah. And now, any question now at this point? Yes. And can I show the madam? Yes, one curriculum. The outcome of this, now we want to just reveal over here. Yes, curriculum. Now, here we would like to display you one curriculum of mathematics. PDF, basic mathematics. Yes. This is the output of entire exercise for one subject. Similarly, the mechanism which is developed by MSBTE, the computerized system, that is also a very commendable, marvelous, that fixing the responsibility, who will do what and how, and very timely. Time is also very, very important because it is reflecting that when did they did the task. So this is, suppose this is a basic mathematics for common for so many things, no? Programs, first year, basic mathematics. Now, here this is the rational. Now, second thing is you will find that the industry expected outcome. After industry expected outcome, then definitely what we have, the course level learning outcomes, COs. Those 5 COs are there. Now the same thing is being reflected once again over here. Is reflected over here. What we developed in the semester scheme. This is what. Now let us come over here. What we did to achieve it.
to implementation. So there are, this is a theory, pure mathematics has not a laboratory kind of things. No? So here what we given, the TLOs, no, theory level learning outcome. Is something going wrong? Share nahi hua. So yes, TLOs and yes, yes, yes. टच स्क्रीन नहीं है. क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक. No, it is okay now. Now, madam, control plus. Stop sharing में आएगा. Yes, नहीं हो गया sir. ये best quickly. Now, let me just show you that thing. What we did it over here is that TLOs are being classified. This TLO will lead to the COs now. And based on the TLOs and COs, we derive the OBK, organized body of knowledge. This is the philosophy of curriculum development. We cannot go first for the content, then design the learning outcomes, then COs. No. In principle, the genesis of curriculum design is first what we have the COs. To achieve that COs, what we have the learning outcomes in terms of the TLOs. To really support that learning outcomes, what content or OBK, organized body of knowledge, is required. This is what we developed over here. Now, content is, as mentioned, that conventionally the third column, rather than fourth column, is suggested learning pedagogy. This is what we were saying, blending the curriculum with the pedagogy. So here, when these things are there, improved lecture, tutorial, assignment, demonstration, simulation, now a flipped classroom over here on the bottom. So this is what suggestive. Later on, when the teacher will be competent enough, when they will say that, yes, they are very much acquainted with the flipped classroom, they will use the flipped classroom or blended mode or incorporating the digital learning along with the conventional kind of learning. Here is also laboratory component. So in laboratory, LLOs are there and the laboratory experiments are there. In the same fashion as we have mentioned. The important thing is micro project, assignment, activity is for skill development. This is also being suggested over here. So here in future, when the engineering courses will be there, then the industry related micro projects will be reflected over here. Yes, sir. Yes. IKS is mentioned over here.
हाँ units. Yes, 4.7. Calculus in Indian knowledge system, the discovery of calculus by Indian astronomers, Indian mathematics. This is what is mentioned over there. 3.5. Geometry. Yes, that part is Indian knowledge system. So that is how we incorporated appropriately. But when we will go higher side also in later on, like civil engineering, how IKS will be incorporated. So we have that provision of that how our Lal Kilas, Taj Mahals, and the ancient buildings were constructed, what kind of materials they used. Instead of now we have the emerging latest material cement की जगह चूना use किया था. So that will be appropriately incorporated. The reason behind it, this new generation will feel proud that it is not only that the अभी जो development हो रहा है India उसके कारण flourish कर रहा है. No, we have from centuries together the best technology, but anyhow we need not to discuss all such things now. But yes, invaders come to us, they destroyed our education system in a very big way. Now we are try to rejuvenate our own Indian tradition system. So this is the one thing, when you will see the curriculum of chemistry, you will find that. When you will see the curriculum of physics, you will find that appropriately. IKS is being given. This is in blended. Later on, in some courses, if we find that we cannot blend, so we can have a standalone courses also. That is so. This is what. Yeah, any other? Yes, one more thing that what I want to say. इसमें क्यों नहीं आ रहा? Yes. शायद यहाँ से. Yes. Yeah. Here I am unable to show that the latest digital learning avenues, we have explored that one, like YouTube, SWAMS, NPTEL, and it is what we tested it. First we have seen, our teachers have seen that. And what is inside that particular YouTube, that has categorically mentioned. It is not that when we open one YouTube and it has different content, it is not related to the mathematics. So very rigorously what we did, I have reverted twice and thrice. Even teachers were not happy. Anju madam reverted 3 times. The teacher were not happy. They were getting irritated. What we say that? No. Until unless we are satisfied at least up to 95%, 97%, we are not going to say that it is being accepted. So we are putting our best possible efforts to incorporate all the things what is expected of NEP and NCRF. Yes. Yeah, madam, assessment ka very quickly we are running out of times. Yes. बस रुब्रिक चाह रहा हूँ. ये assessment reports. हाँ. कितनी स्लाइड है? नहीं 100 है. नहीं आप ना ऐसा कर सकते हैं क्या कि वो स्लाइड नहीं कि ऐसे बीच में आ जाए, मैं कुछ स्लाइड स्किप करूंगी. नहीं मतलब पूरा स्लाइड शो में मत जाइए आप. वो दूसरा नहीं आप शुरू से ही जाइए.
स्लाइड शो नहीं, वो साइड में आता है ना वो। वो वाला भी चाहिए क्योंकि कुछ स्किप करने पड़ेंगे मुझे। हाँ ये वाला ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, ये भी रहने दीजिए, है ना। हाँ हाँ ठीक है। नहीं नहीं, वो स्लाइड पूरा मत चाहिए बस। ठीक है, यहीं से आगे होगा ना, यहाँ से हो जाएगा ना। कोई बात नहीं ना, ऐसे होता जाएगा ना। हाँ हाँ ठीक है ना। ओके, हाँ हाँ कोई बात नहीं। Good afternoon. I am given only 10 minutes to complete the assessment. So I have put it in this view. So I will be skipping many slides. Okay. Because sir has requested to focus on the rubric. So assessment, reforms, issues and challenges that I wanted to discuss in totality. So I wanted to discuss these concepts: assessment for learning, assessment of learning, assessment as assessment for means I think everybody has understood it is formative assessment. Okay. And assessment of learning is summative assessment. And in the context of outcome-based education, when we are talking, this is very, very important thing in the context of outcome-based education. When we are talking about the outcome-based education, correct learning can only occur when we are talking only about assessment for learning and assessment as learning, not of assessment of learning. Assessment of learning is not that important, and that's why even in the program structure there should be less weightage for the summative assessment. But practically it is not possible. We don't want to shift drastically. That's why we are keeping 60-40, 40-60. But otherwise there should be more focus on the assessment for learning. Assessment as learning is self-learning. There is one of there is one POs also, lifelong learning, self-assessment, learning to learn skills. These are all synonymous words which should be taken care of because we don't have much time. But assessment as learning, self-learning, lifelong learning, this is very important, and we have incorporated this into the program structure. Assessment before learning is important because unless otherwise you keep on teaching and nothing would be understood, because unless the basic concepts are clear, we will not be able to build further concept. So diagnostic assessment as before learning is identify the gaps. Okay. And then based on remedial teaching or diagnostic teaching learning. That is very, very important. Process assessment, I'm just going through this slide only, so I will be skipping. Process assessment means when we are, because in the outcome-based education, we are focusing more on the laboratory part, practical performance. So formative assessment also is, it's a generic term. When we are talking about the practical performance in the workshop, in the laboratory, in the field, during sampling, in civil engineering and all this, we are using the term process assessment. Means you identify, means while the student is performing the experiment, that time when we are assessing the student, that is known as the performance assessment. And that performance assessment can be done by identifying the criteria. That is very, very important. And कहाँ से जाएगा? Okay. So process assessment. So during performance, what are the milestone criteria we can say for that particular task, for that particular experiment, for that whatever activity you are talking about. So that as a criteria has to be identified. So that's why when we are talking about outcome-based curriculum, so assessment of outcome-based curriculum is based on the concept of criterion reference testing, CRT. It is not based on the NRT, norms reference testing. And that's why, because we need not to compare one student with another student. We have to assess the performance of the student based on the criteria identified for that particular task or for particular experiment, for the project which we are
assessing. This is the very important point for the assessment. And what is to be assessed? Because when we are talking about the outcome-based education, means POs are to be ultimately assessed. And for assessing the POs, we have to assess the COs. There is no mention of TSOs or LSOs in the NBA document. So that's why POs is ultimately are to be assessed, and POs assessment will be done based on the COs. But we are, because COs assessment means only 5 COs we are writing. So we have to further fragment into the TSOs and LLOs, means laboratory and theory assessment. Okay. So day means in each session we are assessing the practicals, and session wise assessment we are doing. Ultimately cumulative, we are just integrating all these things, and then ultimately the COs will be assessed, and ultimately all COs will combine together to form the POs. That is the concept of the POs assessment. Then product assessment means ultimate product, what the student like presentation, report writing, or lab manual. So that is the product assessment. That would vary from the task to task. So there is no fixed criteria like product assessment means only 2-3 criteria would be there. Tools of assessment, there are many tools of assessment like checklist, rating scale, then portfolio assessment, self-assessment. Rubric is one of the tool of assessment. So tools of assessment has to be decided based on the which domain is predominant there, whether it is a cognitive domain, psychomotor domain, or affective domain. If we are testing the cognitive abilities, then we are talking about the pen paper test, Google form, depending on the requirement of that particular content. So normally in the end-term examination, we are talking about the Google form or pen paper test, or whatever different forms can be there. You can use very many digital tools also. And then if you're talking about the practical assessment, then again there we can prepare, like we are preparing the specification table for the theory question paper. Similarly, we can prepare the specification table for the practical assessment also. For each practical, we can think how much should be the percentage of process and how much should be the percentage of the product. And for that percentage weightage, we can identify the milestone criteria, which I am talking about the criteria based testing. So that can be identified. So it means for each and every experiment, maybe admission procedure, maybe the industrial training, maybe the workshop practice, maybe the design of the question paper, maybe the assessment of the project assessment. So for everything, we can design the rubric. Okay. If you are not able to design the rubric, at least start with identifying the criteria and then aligning, then distributing the allocating certain percentage of marks for each criteria. At least we start with that also, so that ultimately and slowly we can move towards the designing of the rubric. Then more challenges of the assessment. So I will be showing, this is just a gist. I think this is very common slide. When we are talking about the outcome-based education, curriculum, then outcome-based teaching, learning, and outcome-based assessment. This is very important slide, integration and overlapping of the outcomes. Because outcomes, we cannot, there is no compartmentalization of the outcomes. Outcomes are always overlapping as the domains are overlapping. So that's why when we are in the format also, program structure, this curriculum development format also, we have seen relevant CO. So sometimes we are writing CO1, we are writing CO1 and 2, 1 and 5. 2 and 4. So always COs are overlapping, and we have written this, we have writing these COs and all these things. This is just for the sake of convenience of teaching and learning. Otherwise, CO1 is corresponding to unit 1 and CO2 is corresponding to unit 2. That is also not possible. For the sake of convenience of teaching, learning, and education purpose that we are doing. That is very, very important point. I think I'm not going to the purpose of assessment and all this thing. This also I have discussed. So assessment would be at this level. What
what is to be assessed? Very important. So performance, suppose I'm talking about, as I said, I will be talking about the practical performance. So when you are talking about the practical performance, there would be so many LLO and so many outcomes, and then prerequisite knowledge. What prerequisite, what minimum theoretical input is required to do that particular performance, to do that particular experiment, and then your attitude. So what is to be assessed? Your some theoretical knowledge, your means practical performance, and then attitude. So this practical performance can be divided into the process and project. So this also I have explained that POs and PSOs cannot be directly assessed. COs can be assessed. Little bit would be difficult. That's why we are assessing the SOs. This is very important slide. Like as I was talking about, so many SOs. SOs means whether it is TSOs or LSOs, they ultimately combine so many या कुंडेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रा. Hello. So many SOs, they combine together, they form the COs, and ultimately all the COs of different courses and different semester, they ultimately lead to the attainment of the POs. This is just a pictorial slide for the understanding. And these SOs are to be assessed. These are the different vehicles like laboratory, workshop, fieldwork, industrial training, co-curricular activity, extracurricular activities, and classroom. So these are the different ways. Now coming to the rubric. This I have mentioned because criteria reference testing is the most important concept in the outcome-based education. So, and for that, we have to see that reliability, validity, and objectivity of the assessment has to be ensured. This is very, very important. And now coming to the tools of assessment, because there are direct and indirect tools, but assessment rubric is one of the direct tool because I've just finished early. So there are so many tools of assessment. These are written here. These are also there, the different tools of assessment, but I would be focusing observation are there, and then indirect tools of assessment are also there. So many exit surveys, course, exit survey, employer survey, alumni survey, so many surveys are there. Observation is also one of the very important tool which has to be there in the teacher, otherwise they will not be able to give the feedback and do the formative assessment. Now coming to this, because now what is rubric? So as we have identified as I was saying, that for rubric assessment, for preparing the rubrics for each task, suppose if I take one example of the laboratory experiment. So you have to identify the criteria. Okay, that criteria can be process criteria, product criteria, general behavior, and then Viva OCU. We can mention the criteria, and that criteria should be milestone criteria, because otherwise we can write 30 criteria, which may not be important. So we need to write only the very important criteria. Then this is just a checklist. This is an example of the checklist only. Now, if I move further, so if the criteria have been identified, then I also prepare the rating list for that. Okay, so whether on this criteria, whether he is excellent or very good or fair. So I have just made it very subjectively. I have taken that on the criteria number 1, he is good. On criteria number 2, he is excellent. And on the criteria number 3, he is fair, like this. So it is very subjective assessment. There is no validity and there is no reliability, I would say, for this type of checklist. But to start with, we can think of this. Then after that, we need to prepare the, just a minute, rubric.
we need to prepare the rubric for the sum. Okay. Like here, what we have identified the criteria. So first we have identified the different criteria, milestone criteria. For each criteria, we would be writing why it is very good, why it is poor, why this criteria number is fair, why it is good. Normally it is 4-point scale. So we have to write the description of why it is very good and why it is poor. And we can also, this rubric is a tool of self-assessment. It is for qualitative and as well as quantitative assessment also. We can assign the number. For very good, we can assign 4 marks, 3 marks, 2 marks, and 1 mark. So I, as a student, I will be able to know, as a rubric means as a student, I can assess whether I can do the self-assessment and can assess whether on which point, in this point, I was at fair. On second point criteria, I was at very good. And on third point, I was at poor. So from in point number 1, criteria number 1, I have to move from poor to very good. And in criteria number 2, where I stand. So it's just like a mirror to me, and that I will be able to know my score, and that how much I have scored on criteria number 1 on in the rubric, so that the performance of each student. So it's a means this fulfills the requirement of the validity, reliability, objectivity, and for that we can prepare the rubric for means as a teacher we have to do lot of work, because if you want to have the reliable, valid assessment, then because these are the very important characteristic of the assessment, so we need to prepare, at least to start with, we need to identify the criteria of each and every task, whether the admission procedure, everything. Then we have to write the description of the same. So so this is the means objective. This is the rubric for project work, different criteria. These are the rubric, because the time is less, so I'm not able to show this. Yeah, like for presentation skills, so many criteria are there. These are the criteria left side, and then for each you can write. So likewise, this for seminar presentation, for industrial training, for laboratory work, for everything, the different criteria can be set, and then qualitative and quantitative assessment can be done. So I think, sir, thank you so much. Okay. Thank you so much. आज सकाळपासून आपण हा के स्कीम इम्प्लिमेंटेशन, नवीन करिक्युलम इम्प्लिमेंटेशन, इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन करता वर्कशॉपचं आयोजन केलं होतं. त्या अनुषंगाने NITTR भोपाळचे एक्सपर्ट्स आणि आपले दोन्ही संचालक आणि माननीय भरतदादा यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं आहे. परंतु यानंतर आपल्याकडे काही प्रश्न असतील तर त्या प्रश्नांचं आपण सेशन ओपन करतोय. तर आपल्या प्रश्नांचे समर्पक उत्तर देण्याचा आमच्याकडून प्रयत्न केला जाईल. कोणाचे प्रश्न असतील तर हात रेज करा, माईक पाठवतो, उत्तर दिलं जाईल. दहा मिनिटं प्रश्न उत्तर घेऊ आपण. सर, एक योगा आणि मेडिटेशन साठी 1 आवरचं लॅबोरेटरी लर्निंग दिलेलं आहे. तर ते बॅच वाईज कन्सिडर करायचं की कसं करायचं? त्याच्यामध्ये बॅचेस करायचे का? अर्थात आपण प्रॅक्टिकलला जसं बॅच करतो तसं करता येऊ शकतात. आणि इव्हन योगा तर मला वाटतं आपण कुठे लॅबोरेटरीला घेत नाहीत, तुम्ही ग्राउंडवर घेऊ शकता. पूर्ण 60 पोरं जरी आलेत तर अडचण काय, आपल्याला काहीच अडचण नाही. उलट मला असं वाटतं, ॲज अ संस्थेत काम करत असताना सोमवारी सिव्हिल, मंगळवारी मेकॅनिकल, बुधवारी इलेक्ट्रिकल असं करा,
आणि 1 दिवस केलेल्या विद्यार्थ्यांनी 7 दिवस घरी प्रॅक्टिस करावी अशी अपेक्षा असायला पाहिजे असं मला वाटतं. हा तर ते बॅच वाईज केलं तर त्याचा लोड जास्त होईल. बॅच वाईजचा प्रश्न येत नाही. बॅच मीन्स instead of calling a batch of 20 students, I am asking to engage all 60 students of particular branch on one day for 1 hour. Yes, sir. Thank you, sir. Actually, it was mentioned by Tagar sir that is 1 credit means 2 hours per week. Because in 15 weeks we have to complete 30 hours. Therefore, it has to be 2 hours in the morning. Maybe twice in a week or maybe continuous 2 hours in a week for particular branch. सर योगा टीचर एनी क्वालिफाईड योगा टीचर चालेल आपल्याला की कसं? अरे बाबा आता आपण सगळं म्हटलं की क्वालिफिकेशन फॉर्मॅटिव्ह सगळं आपण पाहिलं. आता एवढं ऐकलं त्याच्या एक्सपिरियन्सनी आपल्या लक्षात येईल. आणि प्रत्येक छोटं गाव जरी असलं तरी प्रत्येक ठिकाणी योग शिकवणारे किंवा योगामध्ये एक्सपर्ट असणारे लोक आहेत. आणि जे सेवाभावी तुम्ही जर बोलवलं तर निश्चितपणे ते वेगळ्या आनंदाने येतील की मी 60 पोरांना शिकवतो की 100 पोरांना शिकवतो. याचा वेगळा आनंद त्यांना मिळेल आणि तुम्हाला निश्चितपणे लोक मिळतील. मला नाही वाटत यात काही अडचण येते म्हणून. मान्य संचालकांच्या वतीने मी उत्तर देतोय आणि सरांकडे पाहतोय मी कंटिन्युअसली. त्यांचा होकार असल्यामुळेच बोलतोय. हॅलो, मी देशपांडे भगुबाई पॉलिटेक्निक. सर्वप्रथम मी आपले डायरेक्टर मोहितकर सर आणि डॉक्टर नाईक सर यांचं अभिनंदन करू इच्छितो की त्यांनी आमच्या सर्वांसाठी हा आजचा ओरिएंटेशन प्रोग्राम अरेंज केला. कारण मी ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट मधून आहे आणि आमच्या खूप काही शंका होत्या. त्यातल्या बऱ्याचशा शंकांचं निरसन आजच्या या ओरिएंटेशन प्रोग्राम मधून झालेलं आहे. वेळ कमी असल्या कारणाने आणखी आमच्या बऱ्याचशा शंका आहेत त्यापैकी काही मी आता विचारू इच्छितो. सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला एक विनंती आहे की आजच्या ज्या PPTs होत्या त्या जर का MSBT साईटवर ठेवल्या तर आम्ही त्या डाउनलोड करून घेऊ शकू आणि त्याचा डिटेल अभ्यास करता येईल. दुसरा असा प्रश्न होता की आम्ही ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट आहोत आणि आमच्याकडे ऑलरेडी 6 महिन्याचं ट्रेनिंग आहे. तर तो मुद्दा माझ्यामध्ये डॉक्टर मोहितकर सरांनी त्यांच्या ह्याच्यात क्लिअर केला की आम्ही 6 महिने कंटिन्यू करू शकतो. पण आता आपलं जर का क्रेडिट स्ट्रक्चर बघितलं तर ते 120 क्रेडिटचं आहे. तर ऑब्व्हियसली आम्हाला 6 महिन्याचं ट्रेनिंग म्हणजे 26 आठवड्यांचं ठेवलं तर आम्हाला त्यासाठी 20 क्रेडिट द्यावेच लागतील. अन्यथा क्रेडिट स्ट्रक्चर फुलफिल होणार नाही. पण आमच्याकडे अनएडेड विंग पण आहे. त्यांना इनप्लांट ट्रेनिंग नाहीये. त्यांना 6 वीकचं होतं. समजा आम्हाला त्यांना 12 आठवड्यांचं ट्रेनिंग ठेवायचं असेल तर त्याला 12च क्रेडिट देता येतील आणि मग राहिलेले 8 ते 10 क्रेडिट ते कसे भरून काढायचे. तर त्या पॉलिसीमध्ये असं म्हणलंय की ते तुम्ही त्या ट्रेनिंगच्या दरम्यान 8 ते 10 क्रेडिटचे ऑनलाईन कोर्स ऑफर करा. पण आता सर्वांचाच असा नेहमी उपस्थित होणारा प्रश्न आहे की ऑनलाईन कोर्स म्हणजे NPTEL. ते कोर्स डिझाईन केलेले आहेत UG आणि PG लेवलसाठी. त्याचे कंटेंट डिप्लोमा स्टुडंटसाठी अंडरस्टँड करायला डिफिकल्ट आहे. त्यांची तुमचा कन्सर्न लक्षात आला. आपण अजून 6व्या सेमिस्टरचं आमचं करिक्युलम होईल त्याला अजून 2 वर्ष वेळ आहे. आणि मीन व्हाईल ऐकून घ्या मीन व्हाईल ते 12 आठवड्याचं होईल. तुमच्याकडे चालू शकेल असं नाही. मोहितकर सरांनी आपल्याला सांगितलं की तुम्हाला यू मस्ट कंटिन्यू दॅट 6 months ट्रेनिंग. आणि तुमच्या 4च संस्था करतात. पण सरांनी आपल्या सगळ्यांना ज्या बाकीच्या ऑटोनॉमस संस्था आहेत त्यांना सुद्धा आवाहन केलंय की त्यांनी सुद्धा त्यांच्याकडे पूर्ण 1 सेमिस्टरचं ट्रेनिंग घ्यायचं आहे. राहिला प्रश्न क्रेडिटचा तर आपण आता पुढचं एकदम फ्युचर 2 वर्षाचं बोलण्यापेक्षा आम्ही आता 2nd सेमिस्टर जेव्हा तयार करू त्यावेळी आमचा प्रयत्न असेल की 2nd पासून 6th सेमिस्टर पर्यंत पूर्ण स्ट्रक्चर तयार होईल. ते आपल्याकडे आपल्या सजेशन करता आम्ही शक्य झाल्या तितक्या लवकर पाठवू. ठीक आहे. आणि तर त्या अनुषंगाने आपल्याला त्याच्यावर चर्चा करता सर. आता फर्स्ट सेमिस्टर रिलेटेड प्रश्न आहेत. पहिला प्रश्न असा आहे की ज्याला सेल्फ लर्निंग आवर्स दिले आहेत त्याला इव्हॅल्युएशन मस्ट आहे का? हो, त्याला मस्ट आहे. मार्क्स दिलेले आहेत. बरोबर आहे. मार्क दिलेले आहेत. मिनिमम मार्क्स सुद्धा दिलेले आहेत. त्याला पासिंग पर्सेंटेज पण आहे. येस. दुसरा IKS साठी किती आवर्स अपेक्षित आहेत? लिहिलं नाही त्याच्यात स्कीम. नाही मला वाटते फर्स्ट सेमिस्टरचं झालं सर. ओव्हरऑल प्रोग्राम मध्ये सर मी तुम्हाला काय म्हणतो फ्युचर काय होणार आहे आताच विचारण्यापेक्षा आता आम्ही हे वर्कशॉप एका सेमिस्टरसाठी घेतलं. अजून पाहायला घेऊ ना वर्कशॉप आवश्यकतेनुसार. अच्छा. पूर्ण 6 सेमिस्टरचे उत्तर आता कसे मिळतील आपल्याला? ओके. आता प्रश्न फर्स्ट सेमिस्टर जो सिलेबस टाकलाय त्याच्या इम्प्लिमेंटेशन आता
काही आपल्या शंका किंवा अडचणी असतील तर त्या विचारा, ज्याचं आपल्याला इथे निरसन करता येईल. हा सांगा सर, कोडचे काही गाईडलाईन्स दिलेले आहेत UGC आणि ह्यांनी, तर आपल्याला काही कोड बद्दल काही आहे का, म्हणजे 0 लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल असं कोडिंग करताना कोर्सेसचं? असं तर कुठला आम्ही कोर्सला काही कोड दिले नाहीत. ते टाईप ऑफ हायरला कोर्स आहे. म्हटलंय, टाईप ऑफ कोर्स म्हटलंय ते. नाही, हायरला त्यांनी काहीतरी गाईडलाईन्स दिले आहेत, आपल्याला नाही ना ऍप्लिकेबल. त्याने हा 0 ते 99, 100 ते आपल्याला ऍप्लिकेबल नाही. चला मागे द्या माईक. सर, फर्स्ट सेमिस्टरला बेसिक सायन्स हा विषय आहे, तर त्याची जी एक्झाम आहे ती ऑनलाईन घेतली जाते, परंतु त्याचा क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले होत नाही. काय क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले होत नाही. त्याचा जर क्वेश्चन पेपर आपल्याला मिळाला तर विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल सर. म्हणजे क्वेश्चन पेपर आधी देऊन टाकायचा का? नाही, नंतर एक्झामच्या नंतर. एक्झाम नंतर त्याचे जे क्वेश्चन पेपर आहे तो डिस्प्ले होत नाही आपल्या. लक्षात घ्या सर, हे असेसमेंट आहे. आता फॉर्मॅटिव्ह आणि समेटिव्ह असेसमेंट आपण शब्द बदललेले आहेत. तर क्वेश्चन बँक आता बऱ्याचदा आम्ही याच्या आधी सॅम्पल क्वेश्चन पेपर देत आलो, परंतु आम्ही आता असा विचार केला की आम्ही सॅम्पल क्वेश्चन पेपर सुद्धा यापुढे देणार नाही. कारण माझ्याकडे एक तक्रार अशी आली एका विद्यार्थ्यांच्या आणि संस्थेने फॉरवर्ड केली की क्वेश्चन पेपर जे सॅम्पल दिले त्यातले क्वेश्चनच उतरले नाहीत, तर आम्हाला कसं कळणार? म्हणजे सॅम्पल क्वेश्चन पेपर काय, क्वेश्चन पेपर आम्ही काय बँक थोडी घेतली. आणि टीचरला फ्रीडम आहे ना, तुम्ही कसे प्रश्न येऊ शकतात ते विद्यार्थ्यांना वर्गात शिकवा. तर त्याच्यामध्ये कसं युनिट टेस्ट 2 ही ऑनलाईन होते, परंतु कधी कधी युनिट टेस्ट 2 मध्ये लक्षात घ्या, नंबर 1 चे प्रश्न अजून फर्स्ट सेमिस्टरचा आपण करिक्युलम नवीन आता टाकला आहे. ऑनलाईन होईल, ऑफलाईन होईल, काय होईल ते आम्ही सांगून तुम्हाला, तोपर्यंत आम्ही सर्क्युलर काढू. ओके, थँक्यू सर. अजून कोण? हाँ, आपका आवाज आ जाएगा मैडम, बोलिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं. One query in SLA, 25 marks are reserved. Self-learning. Is there any uniform bifurcation of those 25 marks, because there are micro project, other activities, and few assignments are given? So is it the liberty of the teacher given that how to bifurcate those 25 marks, or we are going to get the uniform? You wish that we shall यानी आप चाहते कि आपकी लिबर्टी निकाल ले? नहीं सर. नहीं ना? हाँ, सभी में है, but I teach English, so yes. Possible that uniform will be there. It will depend on the type of the role. So either of the three, anyone can also have 25 marks, or the 2 or the 3. Okay, thank you so much. सर, एक छोटा सा प्रश्न है. सांगा. Actually, whatever has been designed is appreciated. We all liked it. Only small concern from the student side is that the student of semester 1 will be busy for 33 hours out of 40 hours. तर त्याच्या इतर डेव्हलपमेंटला किती वेळ त्याला मिळेल हा एक जरा विचार NITTR आणि सर्वांनी आपण करायला पाहिजे. 40 तासातले 33 तास विद्यार्थी कॉलेजमध्ये सेमिस्टर 1चं शिक्षण घेण्यात आहे. ऑफकोर्स रिगरसली डिझाईन्ड आहे, पण थोडे इतर तास कमी पडतात असं मला कुठेतरी वाटतं. यापूर्वी सुद्धा आपल्या आय स्कीमचं जर करिक्युलम पाहिलं तर साधारणतः 30 ते 33 तास हे टीचिंग अवर्स आहेतच. काही ठिकाणी 35 तास सुद्धा आहे काही ब्रँचेसमध्ये. तर 33 साधारणतः तसेच. आणि जे आपल्याला बाइंडिंग आहे की 20 क्रेडिट होणं आवश्यक आहे आणि त्याकरता लागणारे आवर्स, नोशनल आवर्स जे म्हटलं आहे, तर त्या आवर्सच्या अनुषंगाने यापेक्षा कमी करणं कदाचित शक्य नव्हतं. आणि करताना NITTR या प्राध्यापक मंडळींच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्यातलेच मेंटर, कोऑर्डिनेटर्स आणि कोर्स सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स यांनी सगळ्यांनी मिळून रिगरस डिस्कशन करून आम्ही या स्कीमला पोहोचलो आहे. काही लोकांचा मला वाटतं गैरसमज होता की जे IKS ऑर्डर दाखवले ते टाइम टेबलला टाकायचे आहेत का, ते टाइम टेबलला टाकायचे नाही आहेत. त्याच्यामुळे काही लोकांनी तो हिशोब लावला तर हे 40 वर्ष वर चाललं आणि कसं होणार. नमस्कार सर. I am from Government Polytechnic Mumbai.
Dr. Seema Yardi. And we have autonomous polytechnic, so we have a different curriculum. In first semester, engineering graphics is mentioned in case scheme. And we do not have that particular course for electronics, IT and CO. So do we have the flexibility to? Definitely you are autonomous. Dr. Mohit sir already spelled that the autonomy, you are having the autonomy, and definitely you can have your own curriculum, but in addition to that you must be aligned with 80% with MSBT curriculum. As usual, you are knowing it. Thank you, sir. आवाज येतो त्यांचा, हरकत नाही, हा बोला. SAPR समेटिव्ह असेसमेंट प्रॅक्टिकल. यस. समजा ओरल असेल तर काय त्यातच दाखवायची. सर मला वाटतं आपण सगळे टीचर्स आहात, मी एक टीचर आहे, मलाही कळतं की जेव्हा प्रॅक्टिकल असतं तर ओरल त्याच्यात इनबिल्ट आहे. आम्ही प्रॅक्टिकल घेताना ओरल सुद्धा घेतले आहेत. त्यांनी काय परफॉर्म केलं ते विचारून आम्ही त्याला 2 प्रश्न विचारतो आणि त्याप्रमाणे मार्किंग करतो. नाही सर, प्रॅक्टिकल आहे त्याला ओरल इनबिल्ट आहे, पण ज्याला नुसतीच ओरल आहे त्याला ओरल आधी पण होतं, त्याला नुसती ओरलच आहे. आय स्कीम मध्ये होतं ना आपल्याकडे. नाही, पण त्याला SAPR मध्येच मेन्शन करायचं. ओके, अच्छा, ओके ओके ओके. Excuse me, sir, we don't say oral examination for practical examination. First of all, we say viva voce. Oral examination means it is for cognitive mostly. And as I mentioned here, during practical performance, we can have 4 bifurcation: process assessment, product assessment, viva voce, and general behavior. Okay, so viva can be during the process also, during the product also. So that is there. Okay, sir. Thank you. चला, प्रश्न असेल तर थांबूया. कोणाचा आहे प्रश्न? शेवटचा प्रश्न एखादा? लास्ट क्वेश्चन. झालं, रॉयली मॅडमनी उत्तर दिलं तेच लास्ट उत्तर झालं असं मला वाटते. कोणाचा प्रश्न नाही आहे. चला, आपण या दिवसभराच्या वर्कशॉपच्या शेवटच्या क्षणात येऊन पोहोचलो आहे आणि आजच्या या वर्कशॉपच्या अनुषंगाने आभार प्रदर्शनाकरता मी आपल्या समोर उभा आहे. खरं तर नवीन करिक्युलम इम्प्लिमेंट करण्याकरता त्या मागची पार्श्वभूमी सकाळी आज आपल्याला सांगण्यात आली आणि त्यामध्ये आपले हायर अँड टेक्निकल एज्युकेशन मिनिस्टर माननीय चंद्रकांत दादा पाटील, आमच्या नियामक परिषदेचे अध्यक्ष आणि सोबतच प्रधान सचिव माननीय विकासचंद्रजी रस्तोगी यांचा पुष्कळ पाठपुरावा, त्यांचं मार्गदर्शन आम्हाला मिळत होतं. बऱ्याचदा त्यांनी आमच्याकडून फॉलोअप मीटिंग सुद्धा घेतल्यात. कुठपर्यंत प्रोग्रेस झाली आहे, काय करताय, पुढे काय करायचं, या अनुषंगाने आम्हाला त्यांचं मार्गदर्शन मिळत राहिलं आणि त्यामुळेच आज आम्ही इथे येऊन पोहोचलो आहेत. त्याकरता मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. सोबतच माननीय संचालक डॉक्टर विनोद मोहितकर सर आणि माननीय संचालक डॉक्टर प्रमोद नाईक सर, या दोघांचं आमच्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीमध्ये 100% इन्व्हॉल्वमेंट आहे. प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण कुठपर्यंत पोहोचलात, पहिल्या वर्कशॉपमध्ये काय आउटपुट निघालं, दुसऱ्या वर्कशॉपमध्ये काय करणार आहात, पुढची काय प्रोग्रेस आहे, कंटेंट कसे डेव्हलप केलेत, हे इत्थंभूत त्यांनी आमच्या म्हणजे त्यांचं मार्गदर्शन आम्हाला मिळत राहिलं आणि त्या मार्गदर्शनामुळेच आज आपण ही काही केस स्कीम अत्यंत कमी वेळेत आम्ही देऊ शकलो. खरं तर आम्हाला एक वैयक्तिक मला असं वाटत होतं की इतक्या उशिरा आलं आणि नंतर ती माननीय राज्यपालांकडे बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये असं झालं की ज्या ऑटोनॉमस संस्था आहेत त्यांनी 23-24 पासून इम्प्लिमेंट करावं आणि जिथे ॲफिलेटिंग बॉडी आहेत त्यांनी 24-25 पासून केलं चालेल. तर मला वाटलं कदाचित आपल्याला 24-25 ला जाता येईल, परंतु माननीय मोहितकर सर, नाईक सर आणि आमची सगळ्यांची तयारी पाहता आणि माननीय मंत्री महोदयांचा आग्रह आणि या सगळ्या दृष्टीने आम्ही 23-24 पासून ही स्कीम इम्प्लिमेंट केली आहे आणि याकरता माननीय दोन्ही संचालकांचे मी इथं आभार व्यक्त करतो. सोबतच आज आपल्याला लाभलेले इंडस्ट्री रिप्रेझेंटेटिव्ह, स्वतः इंडस्ट्रियलिस्ट आणि आमच्या नियामक परिषदेचे सदस्य आदरणीय भरतदादा अमळकर यांनी आज पूर्ण दिवसभर वेळ काढून आपल्यामध्ये त्यांनी वेळ दिला, आपल्याला मार्गदर्शन केलं आणि
अत्यंत मार्मिक मार्गदर्शन त्यांनी केलं, ज्यामुळे प्रत्येक स्टाफ मेंबरला, टीचरला आपण आत्मपरीक्षण करणं आवश्यक आहे हे त्यातून दिसतं. आणि त्यांनी बोलताना म्हणालेत की आजूबाजूला सगळे डॉक्टर बसले आहेत, परंतु जेव्हा टेगर सरांचं मी लेक्चर ऐकलं आणि XYZ ॲक्सिस पाहिले आणि POP प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस, आणि मी दादांना प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस म्हणायला हरकतच नाही, प्रश्नच नाही. ही हॅज प्रूव्ड दॅट ही इज नॉट लेस दॅन द डॉक्टर. आणि मान्य भरतदादांचं आम्हाला प्रत्येक गोष्टीमध्ये मार्गदर्शन मिळतं. इतर आमचे सदस्य आहेत नियामक परिषदेचे, त्यांचंही आम्हाला मार्गदर्शन मिळतं. मी त्या सगळ्यांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करू इच्छितो. सोबतच या केस स्कीम करता आम्ही जेव्हा NITTR भोपाळकडे अप्रोच झालो, त्यांच्यासोबत चर्चा झाली, तर त्यावेळी त्यांनी आम्हाला होकार दिला, ज्याच्यामुळे आज आम्ही या इथे येऊन पोहोचलो आहे. तर त्याकरता NITTR भोपाळचे मान्य संचालक श्री त्रिपाठीजी आणि सोबतच डॉक्टर टेगर, डॉक्टर अंजू मॅडम आणि बाकी त्यांचे सगळे सहकारी, आणि विशेषतः या शॉर्ट नोटीसवर ते दोघं इथे येऊन पोहोचलेत. आमचं शुक्रवारी ठरलं आणि त्यानंतर आम्ही सांगता दोघं इथे आज आलेत. पूर्ण दिवस आपल्याला त्यांना दिलं. खरं तर मी आता रॉयली मॅडमशी बोलत होतो, त्यांचं रात्री फ्लाईट 2 वाजता पोहोचलेत आणि इतक्या उशिरा पोहोचल्यानंतर त्या म्हणाले माझी फक्त 1 तास झोप झाली, कारण हे सगळं प्रिपरेशन. आणि सॉरी मॅडम, वेळेची कमतरता असताना आपण त्यांना म्हटलं की मॅडम तुम्ही फास्ट घ्या, कदाचित ते 2 तास बोलू शकले असत्या. त्याच्याकरता मी खेद व्यक्त करतो की आम्ही वेळ देऊ शकलो नाही, पण मी या दोघांचे सुद्धा आभार व्यक्त करतो. केस स्कीमचा करिक्युलम तयार करताना आम्ही प्रोजेक्ट इन्स्टिट्यूट आयडेंटिफाय केल्या. प्रोजेक्ट इन्स्टिट्यूटच्या प्राचार्यांशी मी प्रत्यक्ष आधी बोललो, त्यांची उत्स्फूर्त तयारी पाहिली आणि त्या अनुषंगाने प्रोजेक्ट इन्स्टिट्यूट आयडेंटिफाय केल्या ग्रुप वाईज. त्यामध्ये त्या संस्थेचे प्राचार्य, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स म्हणजे त्या संस्थेचे विभाग प्रमुख त्या पर्टिक्युलर ब्रँचचे, आम्ही नेमलेले सर्व मेंटर्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स यांच्या अधिक परिश्रमामधूनच हे आपण करिक्युलम तयार करू शकलो. याकरता त्या सर्वांचं मी इथे आभार व्यक्त करतो. सोबतच इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जे आम्हाला सगळा कोर्स आम्ही जो काही करिक्युलम तयार केला हा व्हॅलिडेट करून दिला, त्यामध्ये आमचे कोर्स कमिटीचे मेंबर्स आहेत आणि इव्हन अकॅडमिक कमिटीचे मेंबर आहेत. या सगळ्यांचे मी इथे आभार व्यक्त करतो. आज इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन वर्कशॉप करता उपस्थित झालेले सर्व सहसंचालक, सोबतच आमचे उपसचिव, विभागीय उपसचिव, सर्व संस्थेचे प्राचार्य, ऑटोनॉमस संस्थेचे प्राचार्य, त्यांच्या संस्थेचे कोऑर्डिनेटर्स, अत्यंत शॉर्ट नोटीसवर आम्ही हा कार्यक्रम आयोजित केला. याकरता आपण इथे आलात, आपल्या सगळ्यांचे आभार. आणि सोबतच या कार्यक्रमातून निश्चितपणे आपल्याला एक मार्गदर्शन झालं आणि मार्ग आपल्या ऑटोनॉमस संस्थेमध्ये सुद्धा इम्प्लिमेंट करण्याकरता, आपल्याला करिक्युलम तयार करण्याकरता याचा फायदा होईल, यात मला कुठेही शंका नाही. आज हा कार्यक्रम आम्ही लाईव्ह झूम मीटवर आणि सोबतच फेसबुकवर लाईव्ह केला आहे. पूर्ण महाराष्ट्रातून जवळपास 650 ठिकाणून हा कार्यक्रम पाहायला, आज वर्कशॉप पूर्ण पाहायला जातो आहे आणि याचा सुद्धा त्यांना फायदा होईल. त्याकरता मी त्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. आणि विशेषतः आज या हॉलमध्ये आपण इथे विद्यालंकार संस्थेच्या कॅम्पसमध्ये आहात आणि या हॉलमध्ये आपल्याला कॅम्पस उपलब्ध करून दिला. त्याकरता या संस्थेचे विश्वस्त श्री विश्वासजी देशपांडे, कॅम्पस डायरेक्टर श्री मिलिंद तलवडकर, प्राचार्य आशिष उकिडवे आणि उपप्राचार्य श्रीमती वैशाली मालकर मॅडम, आणि या कार्यक्रमाचं अत्यंत सुंदर संचालन करणाऱ्या श्रीमती शिल्पा गायकवाड यांचं सुद्धा मी इथे आभार व्यक्त करतो. आणि हे करत असताना MSBTE लेवलला माझे सर्व सहकारी, ज्यामध्ये माझे उपसचिव वंदना वानखेडे मॅडम, त्यांनी स्कीमचं पूर्ण इम्पॅक्ट अनालिसिस, डॉक्टर गणकवार माझ्या सहाय्यक सचिव यांनी त्यामध्ये हिरिरीने पाठ घेतला आणि पूर्ण इम्पॅक्ट अनालिसिस सरांनी सांगितल्याप्रमाणे सेक्रेटरी स्किल काउन्सिलच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समितीला दाखवून त्या इम्पॅक्ट अनालिसिसचं पूर्ण अनालिसिस करून प्रेझेंट केलं त्याकरता. आणि सोबतच हा करिक्युलम डेव्हलप करताना माझ्याकडे आमच्या संस्थेत कार्यालयात नव्याने जॉईन झालेल्या आमच्या उपसचिव श्रीमती मृणाल कोकाटे यांनी CDC विभागात चार्ज घेतल्यानंतर अत्यंत बारकाईने त्यात काम करतायत. त्यांनी त्याला झुकून दिलं आहे आणि इथे काम करत असताना CDC असो, एक्झाम सेक्शन असो, आता आपण जर प्रोग्राम मधलेच सायलोस काढून टाकले तर निश्चितपणे MSBTE मध्ये सुद्धा आमचे वेगवेगळे सेक्शन असले तरी सर्व माझे उपसचिव त्यामध्ये डॉक्टर कापसे आहेत,
डॉक्टर सॉरी VR जाधव आहेत, दंडवते आहेत, या सगळ्यांचं इन्व्हॉल्वमेंट आमचं प्रत्येकाचं मिळालं आहे. मी या सगळ्यांचं यांनी केलेल्या कामाबद्दल त्यांचं कौतुक करतो, ॲप्रिशिएट करतो. आणि निश्चितपणे असाच हिरिरीने काम करणारे माझे सर्व अधिकारी असं सहकार्य करत राहतील. आणि आपल्याला MSBT महाराष्ट्राला टेक्निकल विषयामध्ये जे काही जास्तीत जास्त चांगलं देता येईल त्याप्रमाणे आम्ही प्रयत्नरत राहू. याकरता मी या सगळ्यांचा या ठिकाणी अभिनंदन करतो. माझे 2 शब्द म्हणजे इथे मी विराम देतो आणि हा आज वर्कशॉप इथे संपला असं जाहीर करून आपणा सर्वांना चहा करता आमंत्रित करतो. धन्यवाद. अजून एक अनाउन्समेंट करायची आहे की आजच्या या कार्यशाळेचे फीडबॅक फॉर्म्स 2 दिवसानंतर लिंकद्वारे संस्था स्तरावर उपलब्ध करून दिले जातील. आपले अभिप्राय आणि शंका स्वागतार्ह आहेत. राष्ट्रगीता